ஹாய் பசங்களா, ஹலோ ஹலோ ஹலோ. ஓகே, லைவ் ஆயிருச்சா? கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்தேன்டா. ஓகே, கொஸ்டின் பேப்பர் எனக்கும் வந்துச்சு, நானும் கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்தேன். கொஸ்டின் பேப்பர் வர பார்த்தா முதல் 3 செகண்ட் வந்து என்னோட பேச்சு மூச்சு எனக்கே நின்றுச்சு. ஓகேவா? ஒரு நிமிஷம், இதுக்கு என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஹாய் பசங்களா, எல்லாருமே நீட் எக்ஸாம் எழுதிருப்பீங்க அப்படிங்கறத நான் நம்புறேன். நல்லா எழுதிருக்கீங்களா இல்லையா? கொஸ்டின் பேப்பர் எந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்துச்சு? இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் உங்க மனசுக்குள்ள இருக்கும். நானும் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்த உடனே ஓபன் பண்ணி பார்த்தேன். ஓகேவா? 2025 என்னங்க 25, நான் அதுக்கு மேல செட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறது காட்டுற மாதிரியே இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எடுத்தோன்னே பார்த்தேன்டா. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே எனக்கு முடிஞ்சு போச்சு. ஐயோ, இது வேற கொஸ்டின் பேப்பர் திரும்பி மாத்திட்டாங்க. ஓகே, ஆக்சுவலி எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, அது வேற கொஸ்டின் பேப்பர், கொஞ்சம் தலைகீழ இருந்துச்சு, அதனால வேற கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பட் அதுல நான் பாக்குறப்ப ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எது இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஃப்ரிக்ஷன் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சுடா. ஓகேவா? ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் வச்ச கொஸ்டின் இதெல்லாம் பாரு, இதெல்லாம் புதுசான கிராஃப். இதெல்லாம் என்ன கிராஃப் எனக்கும் தெரியல. நம்மளும் உட்காந்து கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணி யோசிச்சாதான் ஆன்சர் வர மாதிரி இருக்கு. இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் நான் பாக்குறது. ஓகேவா? வச்சு செஞ்சு விட்டுருக்காங்க. ஸோ 2025 என்னங்க, அந்த லெவலுக்கு மேலேயும் நான் கொண்டு போக முடியும் அப்படிங்கறத காமிச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டின் தான் நான் பார்த்த பேப்பர்ல இது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினாக இருந்துச்சு. ஃப்ரிக்ஷன் டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து மாறுது. ஆப்வியஸ்லி பிசிக்ஸ்ல முடிச்சு விட்டாங்க. ஓகே, பிசிக்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் பயங்கர டஃப்னு சொல்ல. 2025 லெவல் இருக்க போகுது பிசிக்ஸ். கண்டிப்பா கட் ஆஃப் மார்க் தாராளமா குறையும். டோன்ட் வரி அபவுட் த கட் ஆஃப். சரியா? கட் ஆஃப் மார்க் வந்து பயங்கரமா இறங்க போகுது. பிசிக்ஸ் உண்மையில ஈஸியான பேப்பர் கிடையாது. இப்போ நான் லைவ்ல டிஸ்கஸும் பண்ண போறேன். இதுல நிறைய கொஸ்டின் வந்து நானே உட்காந்து 1க்கு 4 தடவை யோசிச்சாதான் உண்டு. அந்த மாதிரி கூட வரும். ஒரு சில கொஸ்டினுக்கு எனக்கு நான் உனக்கு அப்புறமேல் தான் சால்வ் பண்ணி காட்டுற மாதிரி கூட வரலாம். ஓகே, ஏன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2-3 டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ற மாதிரி கொஸ்டின் பார்த்து வைக்கல. சரியா? டீட்டெயில பார்த்தா தான் அது என்னங்கிறது தெரியும். ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர் ஸ்டாண்டர்ட், பிசிக்ஸ்க்கு டிஃபிகல்ட் சார். மற்ற சப்ஜெக்ட்க்கு சொல்லுங்க, மற்ற சப்ஜெக்ட்க்கு எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு? மற்ற சப்ஜெக்ட்ல உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு கொஞ்சம் வேகமா சொல்லுங்க. பிசிக்ஸ் ஓகே, சரியா? பிசிக்ஸ் ஓகே. பிசிக்ஸ் வந்து கஷ்டம், பார்த்தாலே தெரியுது. ஓகே, நான் என் ஒய்ஃப் பக்கத்துல தான் இருந்தேன். கொஸ்டின் வந்த 4 கொஸ்டின் பார்த்தேன்டா. அந்த 4 கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருச்சு பிசிக்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் பயங்கர டஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மற்ற இதுல எப்படி இருக்கு? பாட்னி, ஜுவாலஜி அந்த பேப்பர்ல எப்படி இருக்கு? ஸோ ஒரு சில கொஸ்டின்ல டைரக்டாவும் கேட்டிருந்தாங்க, அதுல மாற்று கருத்து இல்லை. ஒரு சில கொஸ்டின் டைரக்டா இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த ஒர்க் டன் டைரக்டா ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் வர மாதிரி ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் அவைலபிளா இருக்கு. ஆனா மத்த சப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா புதுசா இண்டக்டர் சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்றேன், பேரலல்ல கனெக்ட் பண்றேன், ஸோ எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கொஸ்டின் வந்து ஆப்வியஸ்லி நோ டவுட் அட் ஆல் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து கஷ்டம். 2024, 2026 அதெல்லாம் மறந்துடுங்க. 2025 கட் ஆஃப் அளவுக்கு பிசிக்ஸ்னால அடி வாங்கும். மற்ற சப்ஜெக்ட் எப்படி இருந்துச்சு அவங்களுக்கு? ஈஸியா, மாடரேட்டா, டிஃபிகல்ட்டா எப்படி இருந்துச்சு மற்ற சப்ஜெக்ட் எல்லாம்? கொஞ்சம் வேகமா சொல்லுங்க. ஸோ பிசிக்ஸை பொறுத்தவரை டிஃபிகல்ட். கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க எப்படி இருந்துச்சு மற்ற சப்ஜெக்ட்க்கு. ஓகேவா? ஸோ நான் இந்த இதை நான் லைவ்ல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். லைவ்ல கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் இந்த வீடியோ மட்டும் உங்களுக்கு மேம் அனுப்பி விட்டு வந்துடுறேன்.
மத்த சப்ஜெக்ட்ல எப்படி இருக்கு? லாங்கா இருந்துச்சா? லென்த்தியா இருந்துச்சா? எப்படி இருந்துச்சு சொல்லுங்க? பிசிக்ஸ் ஆப்வியஸ்லி கஷ்டம். பிசிக்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஆப்வியஸ்லி எனக்கும் அதான் தோணுது. பயோ ஈஸி, கெமிஸ்ட்ரி ஓகே. பயோ ஈஸி, கெமிஸ்ட்ரி மாடரேட் ஓகே. லிங்க் காப்பி ஆகலையா? எனக்கு பேப்பரை பார்த்தோன்னே 2025 ஞாபகம் வந்துருச்சு. ஓகே, ஞாபகம் வருது மாதிரி 2025 தான் ஞாபகம். பிசிக்ஸ் 220 கொஸ்டின் ஈஸி, 15 மீடியம், 10 ஹார்ட். எஸ், அந்த ரேஞ்சில் தான் எனக்கும் தோணுச்சு. சம் கொஸ்டின் இன் பயோ இஸ் லென்தி. ஓகே, சம் கொஸ்டின் வச்சு சொல்லாதீங்க, ஓவராலா சொல்லுங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஓவராலா எப்படி இருந்துச்சு பயாலஜில? ஓகே, பிபிடி இருக்கு, பிபிடி போயிருவோமா? ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க, இந்த பேனல் வேற ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது. ஒரு செகண்ட். இது எக்ஸாம் மாடரேட் டு டஃப். பிசிக்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் டஃப். சரியா? மற்ற சப்ஜெக்ட் நம்ம பார்த்தா தான் தெரியும். பிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்வியஸ்லி டஃப், அதில் மாற்ற கருத்து இல்லை. ஒரே ஒரு நிமிஷம், இந்த பிபிடி டவுன்லோட் ஆயிரட்டும். ஓகே, கெமிஸ்ட்ரி இஸ் மாடரேட், ஓவரால் மாடரேட். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ இதான் கொஸ்டின் பேப்பர், இது வரைக்கும் வந்திருக்க கொஸ்டின் பேப்பர். ஒரு லிங்க் அனுப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. சரிடா, இப்போ நல்லா பாரு. 2026 பேப்பர் டிஸ்கஷன் ஃபார் பிசிக்ஸ். பிசிக்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். எல்லா கொஸ்டினுமே தெரிஞ்ச கொஸ்டினா இருக்குமான்னு கேட்டா இல்ல. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் பாக்குறப்ப அப்படிதான் இருந்துச்சு. ஒரு 20 கொஸ்டின் ஈஸியா இருக்குது, 15 கொஸ்டின் கிட்ட மாடரேட்டா இருக்கு, 10 கொஸ்டின் டிஃபிகல்ட். ஓகே, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 30 கொஸ்டின், ஒரு 100ல இருந்து 120 மார்க் பிசிக்ஸ்ல நீ எடுக்கிறனா யூ ஆர் அட் த சேஃப் ஸ்கோர். 100ல இருந்து 120 மார்க் எடுத்தா யூ ஆர் அட் த சேஃப் பிளேஸ், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து புக்லெட் நம்பர் 80. ஓகேவா? ஏன் பேனலுக்கு என்ன பிரச்சனையா இருக்குன்னு தெரியலடா. டச்சு வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. நேரம் கிட்ட நேரத்துல தான் எல்லாம் ஆகுமாடா. ஓகே, டச் ஒர்க் ஆகுது, இப்ப பாப்போம். ஓகேடா, இதான் கொஸ்டின் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. An ideal gas is made up of polyatomic molecule. ஓகேவா? Each of the molecule has 3 translation, 3 rotation and f number of vibration. If the ratio of heat capacity Cp by Cv, என்ன சொல்றாங்க? Cp by Cv is equal to 8/7. நம்மளோட ஜெனரலைஸ்டு ஃபார்முலா என்ன? இது ரொம்ப குண்டா எழுதுற மாதிரி இல்ல. எனக்கு மட்டும் தான் எல்லாம் வித்தியாசமா ஃபீல் ஆகுதா இன்னைக்கு?
சிபி பை சிவியோட வேல்யூ என்ன சார் 8/7 வருது ஓகேவா. சிபி பை சிவியோட வேல்யூ 8/7. சிபியோட ஃபார்முலா என்ன எழுதுவீங்க 1 plus f/2 times r. சிவிக்கு என்ன சார் f/2 times r. இது வரைக்கும் ஓகேவா. r கேன்சல் ஆயிடுச்சு, எல்சிஎம் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா இதோட வேல்யூ 2 plus f divided by f. ஓகே, இது எப்படி சாத்தியம்? சரி, இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா என்னடா ஆகுது 8f is equal to 14 plus 7f. கரெக்டா. இது இங்கிட்டு கொண்டு வந்துரு, இந்த டேர்ம் இந்த சைடு கொண்டு வந்தேன்னா f ஓட வேல்யூ 14. இந்த f என்னது சார், வாட் இஸ் திஸ் f? f வந்து டோட்டல் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம். கரெக்டா. எனக்கு ஆன்சர் 8 னு வருதுடா. ஃபார்முலா கரெக்டா? gamma is equal to 1 plus 2 by f னு சொல்றீங்க, அதுதான் நான் f plus 2 by f னு எழுதுறேன். ஓகே, cp by cv னு போட்டு இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன். ஆனா இந்த இடத்துல பிரச்சனை என்ன சார், கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண 8f is equal to 14 plus 7f. கரெக்ட். அப்ப f வேல்யூ எனக்கு 14 வருது. நல்லா பாரு, டிரான்ஸ்லேஷன்ல 3, ரொட்டேஷன்ல 3, மிச்சம் இருக்கிறது f. கரெக்டா. அதான் இப்ப நல்லா பாரு, இப்ப இந்த f ஓட வேல்யூ என்ன சார், டிரான்ஸ்லேஷன் பிளஸ் ரொட்டேஷன் பிளஸ் அவன் கொடுத்துருக்க வேல்யூ, இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா 14 வரணும்ன்றான். அப்ப எனக்கு f ஓட வேல்யூ 8 வருதுடா. எனக்கு அதான் புரியல, இதுல ஏதாச்சும் ஒன்று இது இருக்கான்னு பார்ப்போம். பயாலஜி 2 பப்ளிங் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தேன். ஓகேடா, எனக்கும் இதே தான் வந்துச்சு, வச்சு செஞ்சுட்டாங்க. சரியா, இது என்னன்னு பார்ப்போம். இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து என்னன்னு நம்ம லேட்டரா தான் நானும் உட்காந்து யோசிச்சு சால்வ் பண்ணாதான் உண்டு. 1 main scale division in a vernier caliper is equal to 1 millimeter. Number of division in the vernier scale 10. Both the jaws touch each other. Okay. When both the jaws touch each other, the vernier scale shift to left of 0 in such a way that fourth division coincide ஆகுது. Okay. The vernier caliper measure the length of the wire to be 1 centimeter. அப்ப அதோட actual length என்ன? நல்லா பாரு, நல்ல ஈஸியான கொஸ்டின் தான். லீஸ்ட் கவுண்ட் எப்படி எழுதுவீங்க, வேல்யூ ஆஃப் 1 மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் வெர்னியர் ஸ்கேல். நீ சொல்லுவ சார், நீங்க வந்து சொல்லி கொடுத்த ஷார்ட்கட் என்னாச்சு, அங்கே 2 விஷயத்த கொடுத்துருக்கணும். சரியா, இதோட வெர்னியர் அதோட மெயின் ஸ்கேலும் வெர்னியர் 10வது மெயின் ஸ்கேல் 9வது வெர்னியரோட கோயின்சைட் ஆகுது அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா ஓகே. பட் இங்க அந்த மாதிரி கொடுக்கல. எனக்கு ஆன்சர் என்ன, லீஸ்ட் கவுண்ட் 0.01. when both the jaw touch each other, சரியா, 2 jaw டச் பண்றப்ப வெர்னியர் கேலிப்பர் ஷிஃப்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் த 0 ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல். ஸோ இது மெயின் ஸ்கேல்னு வச்சுக்கோ. இந்த வெர்னியர் கேலிப்பர் என்ன ஆகுது, லெஃப்ட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிருது. சரியா, ஆக்சுவலா இவன் 0ல இருந்திருக்கணும், அந்த வேல்யூ 0ன்னு இருக்கப்ப இவன் 0ல இருந்திருக்கணும். ஆனா இவன் லெஃப்ட் பக்கத்து ஷிஃப்ட் ஆயிட்டான். எந்த அளவுக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கான் சார், 4 கோடு ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கான். கரெக்டா. அப்ப யோசிச்சு பண்ண 4 கோடு தள்ளி வந்ததுக்கு அப்புறமேல் தான் எனக்கு ஆன்சர் 0வே வருது. அப்ப இது நெகட்டிவ் எரர், -4th எரர். ஓகேவா. ஸோ லீஸ்ட் கவுண்ட் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன்னா எரர் வேல்யூ என்ன, 0.04 நெகட்டிவ்ல. இது வரைக்கும் ஓகேவா. ஆக்சுவல் ரீடிங் கேட்குறாங்க, மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து 1 சென்டிமீட்டர், அதில் எரரை சப்ராக்ட் பண்ணிடு 0.04. ஸோ ஆன்சர் என்ன ஆயிரும் 0.96. எல்லாருக்கும் இந்த ஆன்சர் வந்துச்சாடா, எல்லாருக்கும் இந்த ஆன்சர் வந்துச்சு, எனக்கு மட்டும்தான் இந்த ஆன்சர் வருதா? ஸோ 1 or 3, 1 தான். ஏன்னா அவன் பின்னாடி இருந்திருக்கான், லெஃப்ட்ல இருந்திருக்கான். இந்த கொஸ்டின் பார்ப்போம். இது என்னடா புதுசா இருக்கு. 3 identical PN junction D1, D2, DT are connected through the battery shown in the figure. If width of the depletion of D1, D2, D3 வந்து இவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா இது எது கரெக்ட் ஆப்ஷன் சொல்லி கேட்குறாங்க. நல்லா பாரு, width of the depletion region. ஓகே, இது வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ். கரெக்டா. ஆனா இந்த இடத்துல கரண்டே வராது. ஸோ இந்த சைட்ல இருந்து கரண்ட் போகுது, இந்த சைட்ல இருந்து கரண்ட் ஆகுது. ஸோ இவன் வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆயிட்டான், இவன் ஓப்பன் சர்க்கியூட். அப்ப வித் 1 வந்து கம்மியா இருக்கணும், வித் 1ஓட வேல்யூ இருக்கிறதுலே கம்மியா இருக்கணும். ஆனா அப்படி ஆப்ஷன் இல்லை. 1ம் 3ம் ஈக்குவல் மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கு. உட்காந்து நல்ல யோசிச்சாதான் சால்வ் பண்ற மாதிரி, டைரக்டா பார்த்தோம் ஆன்சர் பண்ணோம் போனோங்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் இல்லை. இதுல என்னோட இந்த இது வேற வித்தே காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். ஸோ ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல டிப்ளீஷன் ரீஜனோட வித்து குறையும். ஸோ W1ஓட வேல்யூ இருக்கிறதுல சின்னதா இருக்கணும்.
Microsoft PowerPoint is not responding. ஓகேவா? ரிவர்ஸ் பயஸ்ல இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும். அப்ப W3 வந்து அதிகம். அது கரெக்ட். பட் என்னன்னா இந்த இடத்துல சர்க்யூட் க்ளோஸ் ஆகவே இல்லையே. அப்ப சர்க்யூட் க்ளோஸ் ஆகலைன்னா இது வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஆயிருக்குமா? அதான் என்னோட டவுட். அதான் என் டவுட். ஸோ சர்க்யூட் க்ளோஸே ஆகலைன்னா எதுவுமே வேலை செய்ய மாட்டேங்குது இன்னைக்கு. எனக்கு மூளை வேலை செய்யல, பேனல் வேலை செய்யல, பசங்க பாவம். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு தெரியலடா. ஓகே, எனக்கே நிறைய கொஸ்டின்ல டவுட்டா தான் இருக்குது. அந்த பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் இல்லையா சார்? ஆக்சுவலா அந்த இடத்துல கேப் கொடுத்துருக்காங்கடா. ஓகே, எனக்கு அதுதான் டவுட். ரிவர்ஸ் பயஸ்னு சொன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு. நம்ம ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? நார்த் சைட்ல இருந்து நம்மளுக்கு ஆன்சர் கீ கொடுத்தாங்கன்னா அதை வச்சு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது. நீ டோன்ட் வரி அபவுட் தட். இப்போ இதுல ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, இது ஃபார்வர்ட் பயஸ். ஸோ வித் ஒன் வந்து கம்மியா இருக்கும். ஸோ ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்றீங்க சார், வித் ஒன் கம்மி. அப்ப இந்த ஆப்ஷன் வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, ஏன்னா வித் ஒன் இருக்கிறதுல கம்மி இந்த ஆப்ஷன்ல தான் இருக்கு. இதுல வந்து வித் டூ இருக்கிறதுல கம்மின்றான். இது பாரு, இந்த இடத்துல சர்க்யூட்டே க்ளோஸ் ஆகல. கரெக்டா இல்லையா? வித் ஒன் கம்மி. நல்லா பாரு, ஆன்சர் வந்துருச்சு. இது ஆப்ஷன் 2 தான் ஆன்சர். எப்படி? யூஸ்வலி எந்த பயாசிங் பண்ணல இந்த அளவுக்கு வித் இருக்குமா? பயாசிங் எதுவுமே பண்ணலன்னா இது வித். ஃபார்வர்டு பயாசிங்ல வித் என்ன ஆகும்? கம்மியா இருக்கும். ரிவர்ஸ் பயாசிங்ல வித் என்ன இருக்கும்? அதிகம். ஸோ இது வித் 1, இது வித் 2, இது வித் 3. ஓகே, இது ஃபார்வர்ட் பயாசிங் இல்ல. ஸோ நீங்க வந்து யாராச்சும் இந்த ஈக்குவல் டு போட்டு வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா தப்பு. ஆப்ஷன் 1 மேட்ச் ஆகுது. வித் 1 ஃபார்வர்டு பயாசிங்னால கம்மியா இருக்கும். அப்புறம் வித் 2 இதுல சர்க்யூட் கம்ப்ளீட் ஆகல. பட் இங்க எந்த பயாசிங் இல்ல. தேர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இது ஓப்பன் சர்க்யூட். ஸோ வித் 3 அது இருக்கிறதுலே அதிகம். ஆப்ஷன் 2 கரெக்ட். ஓகேவா? ஓகே, ஹவ் வாஸ் த क्वेश्चन பேப்பர்? வச்சு செஞ்சுட்டாங்க மாப்ள. எப்படி சார் இருக்கு பேப்பர்? என்ன டஃப்பா இருந்த மாதிரி அனலைஸ்? பயங்கர டஃப்டா. ஓகே, பயங்கர டஃப்பா இருக்கு பேப்பர். Consider a spring mass simple harmonic oscillator in one dimension. The mass of the particle is m kg and spring constant வந்து k. At a given instant the extension of the spring வந்து x மீட்டரா இருக்குது. And the speed of the particle வந்து v ஆ இருக்குது. If the graph of v and x is a circle, v க்கும் x க்கு graph circle ஆக இருக்குது. ஓகே, v versus x graph circle ஆ இருக்கு. நல்லா பாரு, v is equal to எப்படி எழுதுவோம்? v is equal to omega times a square minus x square ன்னு எழுதுவோம். கரெக்டா இல்லையா? v is equal to இப்படி எழுதுவோமா? இந்த டேர்ம் இங்க இருந்துச்சுன்னா v square minus plus x square by omega square வந்து a square க்கு ஈக்குவலா இருக்குது. இப்போ இது சர்க்கிளா இருக்கணும்னா இந்த இடத்துல வேல்யூ 1. ஓகே, இந்த வேல்யூ 1 ஆ இருக்கணும். அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர் ஃபார்முலா கரெக்ட் தான். v is equal to omega times இந்த வேல்யூ தானே. இது வரைக்கும் ஓகேவா சார்? பேப்பர் ஓவரால் பிசிக்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டம், மற்ற சப்ஜெக்ட் எனக்கு தெரியல. ஸோ v is equal to omega times root of a square minus x square. இது வரைக்கும் ஓகேவா? எஸ். இப்போ நல்ல வரும், f is equal to m into a, f is equal to k into x. நான் இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணேன்னா k ஓட வேல்யூ என்ன சார்? ஒமேகா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை m. ஸோ m வந்து எவ்வளவு சொல்றாங்க? m வந்து m kgன்னு சொல்றாங்க. அப்ப k-க்கும் இதுக்கும் வேல்யூ. ஒமேகா ஸ்கொயர் வேல்யூ என்ன சார்? ஒமேகா ஸ்கொயர் வேல்யூ 1. ஏன்னா சர்க்கிளா இருக்கணும்னா x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு a ஸ்கொயர்னு இருக்கணும். அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயரோட வேல்யூ 1. இதுதான் இந்த கிராஃப்ல இருந்து அவங்க இந்த சர்க்கிள்ல இருந்து சொன்ன விஷயம். அப்ப ஒமேகா ஸ்கொயர் வேல்யூ 1 போட்டேன்னா k இஸ் ஈக்குவல் டு 1 பை m. புரிஞ்சா? இது ஓகேவா? சரி, என்ன பண்ணிருக்கோம் நல்லா பாரு. இந்த ஈக்குவேஷன் எல்லாருக்கும் தெரியுமா? இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன? v is equal to omega times root of a square minus x square. இந்த ஈக்குவேஷன் எல்லாருக்கும் தெரியுமா? எஸ் சார்.
இந்த ஈக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணா நமக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். இது எப்பயுமே எலிப்ஸா இருக்கும். ஈவன் மார்னிங் நம்ம கிராஃப்னா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கப்ப வி வர்சஸ் எக்ஸ் கிராஃப் வந்து எலிப்ஸா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். இதுல நல்லா பாரு, இது சர்க்கிள் ஆகணும்னா இந்த டினாமினேட்டர் வந்து 1ன்னு இருக்கணும். அப்ப ஒமேகா ஸ்கொயர்லயும் 1. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து இந்த வேல்யூ கிடைக்குது. வெயிட் பண்ணி, இதை நான் கரெக்டா தான் எழுதியிருக்கேன்னா? இல்ல, இந்த இடத்துல நான் ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கேன்டா. இந்த இடத்துல ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கேன். என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கேன்? எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் வரும். வெயிட் பண்ணி, இந்த இடத்துல நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன். இது எம் ஒமேகா ஸ்கொயர். இந்த இடத்துல எனக்கு ஒமேகா ஸ்கொயரோட வேல்யூ 1. இது எனக்கு கன்ஃபார்ம், இதுல மாற்ற கருத்தே கிடையாது. F is equal to kx. ஓகேவா? F is equal to mass into acceleration. இந்த ஆக்சலரேஷனோட வேல்யூ என்ன? இங்கிருந்து எனக்கு ஆக்சலரேஷன், அந்த ஒமேகாக்கு இதுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப்டா? அந்த ஒமேகாக்கு இதுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் வரும்? எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் தானே நம்ம கேன்னு சொல்லுவோம், கரெக்டா? எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் தான் கே. அப்ப ஒமேகா ஸ்கொயர் வேல்யூ 1 ஆயிடுச்சுன்னா கேவோட வேல்யூ எம்முக்கு ஈக்குவல். ஓகேவா? நான் அந்த இடத்துல 1/kன்னு போட்டிருந்தேன், அது தப்பு. இது கரெக்டான ஈக்குவேஷன். அதை நான் எப்படி டிரைவ் பண்றது? என்னோட ஆக்சலரேஷனோட வேல்யூ k by m times x. ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணுவேன். கரெக்ட், இது வந்துருச்சு பாரு. இங்க இருந்து ஈக்குவேட் பண்ணீங்கன்னா k by m வந்து ஒமேகா ஸ்கொயர். ஸோ k ஒமேகா வேல்யூ 1 போட்டேன்னா k is equal to m. ஓகே. சந்தோஷ் நாராயணன், இப்போதைக்கு நீ பேசுறதுக்கான டைம் இல்லடா, உன்னை கொஞ்சம் அமைதியாக்கிடுறேன். சார் நெக்ஸ்ட் யக்கீன் பேட்ச் வில் ஸ்டார்ட். ஆரம்பிக்கும்டா. சார் எனக்கு இதான் வந்துச்சு. எஸ், எனக்கு அந்த இடத்துல அந்த பை கேக்கு பதிலாக இன்டூ கேன்னு போட்டிருந்தேன். அந்த இடத்துல நான் பண்ணது ஒரு சின்ன தப்பு. அதை சரி பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 30 நிமிஷத்துக்கு இந்த ஏசியை கொஞ்சம் டிசி ஆக்கி விட்ருங்க. ஓகே. இப்போ வரைக்கும் சால்வ் பண்ணதில் எந்தெந்த கொஷின்? 2 கொஸ்டின் தான் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். இல்லை 3 கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஏன்னா எங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் கீன்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. 2வது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் 3ஆ? ஓகே. என்ன தப்பு? இந்த இடத்துல 1ன்னு வந்துச்சா? எரர் எவ்வளோ சொன்னேன்? -0.04ன்னு சொன்னேன். அப்போ எரர் சப்ராக்ட் பண்ணும். இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணி விட்டுருந்தேன். ஓகேவா? ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். ஸோ 0.04. ஸோ 1.04. சாரிடா, இந்த இடத்துல என்ன தப்புன்னு புரிஞ்சா? அந்த சொல்யூஷன் எடுத்து பாரு, கரெக்டாக இருக்கும். நான் ஃபைனலாக என்ன பண்ணி எரர் சப்ராக்ட் பண்ணியிருக்கணும், நான் அப்படியே தூக்கி போட்டிருந்தேன். அந்த இடத்துல நான் அந்த இடத்துல ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிக்கேன். 700 ப்ளஸ்லாம் வராது. ஓகேவா? சும்மா பேச்சுக்கெல்லாம் நீங்கள் சொல்ல வேணாம். ஓகேவா? ஃபிசிக்ஸ்ல 130 சேஃபா? 130 ரொம்ப சேஃப்டா. ஓகே. எஸ். ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்துருச்சு. அடுத்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் 2 கரெக்ட். இதுக்கு அடுத்து வந்து ஆன்சர் 1 கரெக்ட். ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம கரெக்டாக தான் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். இது என்ன சார் கொஸ்டின்? இன் an electromagnet traveling in looseless dielectric medium having ER வேல்யூ கொடுத்துருக்கான். இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. Vm வந்து இது E0 கொடுத்துருக்கான். among the following is incorrect. வேவ் லென்த் ஆஃப் த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் 300 மீட்டரான்னு கேட்குறான். வேவ் லென்த் எங்கேருந்து கண்டுபிடிக்கிறது? ஒமேகா கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நான் கேவை கண்டுபிடிச்சாதான் வேவ் லென்த் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, இப்போதைக்கு வேவ் லென்த்க்கு ஐடியா வரல. ஆனால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கு, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஒய் ஆக்சிஸ்ல கொடுத்துருக்கான். இது வரைக்கும் இது கரெக்டாக தான் இருக்கு. வேர் வி இஸ் ஈக்குவல் டு இது இன்சைட் த மீடியம். டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபோகேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் பிளஸ் இசடா? எஸ் சார், ஒரு வேல்யூ நெகட்டிவ், ஒரு வேல்யூ பாசிட்டிவ். ஸோ இதுவும் கரெக்ட். த ஸ்பீட் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் இன்சைட் த மீடியம். மீடியம்குள்ளார இஎம் வேவோட வேல்யூ 10 பவர் இதுவா? சொன்னா இப்போ டைஎலக்ட்ரிக் வேல்யூ இருக்கு. அப்போ என்னோட ஸ்பீட் ஆஃப் இஎம் வேவ்,
So velocity is equal to c divided by epsilon r mu r. Okay, so 9 போட்டீங்கன்னா இது ஆப்ஷன். ஸோ 4த்தும் கரெக்ட். எனக்கு தெரிஞ்சு ஆப்ஷன் 1 தான் தப்புன்னு நினைக்கிறேன். ஆப்ஷன் 1 தான் தப்பு, இவங்களும் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா எப்படி இது வந்து சால்வ் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒமேகா வேல்யூ இருக்கு, அவங்க வேவ் லென்த் கேட்குறாங்க. அப்போ நீங்க சுத்தி இப்படி வேணா வரலாம். எப்படி வரணும் சார்? சார் 2025 கட் ஆஃப்க்கு வருமா? எனக்கும் அப்படிதான் தோணுது, 2025க்கு வரும். 4th ஆப்ஷன் பாடுறா, 3 × 10⁸ வந்து √9 டிவைட் பண்ண அந்த ஆன்சர். வேவ் லென்த் இப்போ நான் கண்டுபிடிக்க போறது எப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒமேகா கண்டுபிடிக்கிறேன். ஒமேகா வேல்யூ என்ன சார்? 2π × 10⁶. 2π × 10⁶. ஓகேவா? இதுதான் 2π டைம்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி. இதை கேன்சல் பண்ணிடு, அப்ப ஃப்ரீக்வன்சி எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. சரியா? அதுக்கப்புறம் என்ன சார்? c is equal to nu times lambda. ஓகே, ஸோ இங்க ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் என்ன? ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் என்ன? லைட் என்ன ஸ்பீட்ல போகுது? இந்த மீடியம்ல 3 × 10⁸ போடக்கூடாது. ஸ்பீடு வந்து 1 × 10⁸ ஸ்பீட்ல போகுது. ஓகே, ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ வந்து 10⁶ டிவைட் இன்டூ லாம்டா. ஸோ லாம்டாவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 100 வரும். ஏன் 300 வராது? ஏன்னா இன்சைட் த மீடியம். இன்சைட் த மீடியம் அது போற வெலாசிட்டியே 10⁸ தான் இருக்கும். புரிஞ்சா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இதை கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் அதை கண்டுபிடிக்கணும். இல்லைன்னா வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா பை கே போடலாம். அதுல நீங்க ஒமேகாவும் சியும் போடணும். அந்த சிக்கு வந்து 3 × 10⁸ போடக்கூடாது. சார் B0 பை வின்னு இருக்கு, E0 பை வின்னு வராதா? கரெக்ட் கரெக்ட். இந்த இடத்துல ஒரு டைப்பிங் எரர் வேற இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது மேபி ஆன்சரா இருக்கலாம். என்னது? வெரி குட், இது ஒரு ஆன்சர். E0 பை வி தானே இருக்கணும். இது என்ன B0 பை வி? ஸோ இந்த இடத்துல டைப்பிங் எரர் இருக்கு. ஓகே, இந்த இடத்துல டைப்பிங் எரர் இருக்கு. ஓகே, ஏன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து 10⁸ கரெக்ட். அப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் 10⁸ இது வந்து 100 மீட்டர் தான் வரும் வேவ் லென்த். இந்த இடத்துல டைப்பிங் எரர் இருக்கு. இது அவங்க ஓகே சொல்லுவாங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, ஆமா சார், இஎம் வேவ் ஆல் மீடியம் லைட் ஸ்பீட் சேம் ஸ்பீட்ல போகும். இஎம் வேவ் மீடியம்ல சேம் ஸ்பீட்ல போகும்னு யாருமா சொன்னா? நம்ம வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை ஒமேகா மியூ. இந்த மியூவோட வேல்யூ என்ன? √ε/r μr. இந்த மாதிரி ஏற்கனவே பிவைக்குள்ள நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கே, இது சேம் எல்லாம் போகாது. இப்ப 6வது கொஸ்டின் பாரு. A frictionless circular wire of unit radius is fixed on the horizontal plane. 2 points particle of mass starts simultaneously. நல்லா பாரு, சைமல்டேனியஸா இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஒரு பார்ட்டிகல் இப்படி போறோம், ஒரு பார்ட்டிகல் இப்படி போறோம். and meet again at theta is equal to -π/2. so -π/2 னா இந்த இடத்துல ஒருத்தன் இப்படி போறான், ஒருத்தன் இப்படி போறான். சரியா? மேக்னிடியூட் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் எது கரெக்டா சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. இப்ப நல்லா பாரு, ஒரு பார்ட்டிகல் மேல இருந்து கீழே வரான்டா. மேல இருந்து கீழே வரான் ஒரு பார்ட்டிகல், மேல இருந்து கீழே வரான். நான் பார்ட்டிகலை ரிலீஸ் பண்றேன், ஏன்னா ஒரு இஎம் வேவ் மாதிரி. சரியா? ஒரு பார்ட்டிகல் போகுது மேல இருந்து கீழே. அதாவது லெட் மீ அஸ்யூம் ஒரு பெண்டுலம் பாப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. அந்த பெண்டுலம் பாப்ல இந்த ஆப்ஜெக்ட் தொங்குது. இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்க இருந்து இங்கே போகுது. ஸ்டார்டிங்ல இதோட வெலாசிட்டி என்ன? 0வா இருக்கும். அப்படியே கீழே வர வெலாசிட்டி என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். திரும்பி மேல போக வெலாசிட்டி என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். கரெக்டா? ஸோ இது பேசிக். சார் எனக்கு இது புரியலன்னா நீ இப்படி எழுது. இந்த இடத்துல எக்ஸ் மேக்ஸிமம்ல இருக்கா, அப்ப எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு a cos ஒமேகா டி கிராஃப். நான் இப்ப டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண வெலாசிட்டி a sin ஒமேகா டி. அந்த மைனஸை விட்டுரு, மைனஸ் ஒமேகா a sin ஒமேகா டி. பட் இது என்ன கிராஃப் மாதிரி இருக்கும்? சைன் கிராஃப் மாதிரி. ஸோ நல்லா பாரு, இந்த ஆப்ஷன் மேட்ச் ஆகுது. சரியா? ஸோ π/2ல இருக்கப்ப வெலாசிட்டி 0, கீழே வரப்ப வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும், திரும்பி போக போக வெலாசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும். புரிஞ்சா? சரி, அகைன் நான் சொல்றேன், நீங்களும் பார்த்து பார்த்து சொல்லுங்க. சார் ஏதாச்சும் ஒரு கொஸ்டின்ல இதுனா இது கூட வரலாமா? சார் ஐ வாஸ் 2025 NEET exam disappointed and now in engineering college. நீ நல்ல விஷயம் தான் பண்ணியிருக்க. சரி, இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போனது நல்ல விஷயம் தான். இந்த கொஸ்டினை பாரு, என்ன சொல்றாங்க? GM எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இதெல்லாம் நம்ம புக்லயே இல்லையடா. GM experiment. In GM Madison, the number of scattering alpha particle is plotted as a function of scattering angle theta. Okay, 7வது கொஸ்டின். இதை நான் படிச்சிருக்கேன். GM கவுண்டர் தானே. ஓகே, பேசிக்லி நம்ம இந்த ஆல்பா மாடல் ஸ்கேட்டரிங் அது வந்து GM எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஏன்னா நாங்கள் GM கவுண்டர்னு சொல்லி ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில படிப்போம். பட் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது பேசிக்லி நம்மளோட புக்ல இருக்கிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான். இது நல்லா பார்த்தோன்னா நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல் டிஃப்ளெக்டிங் அட் அன் ஆங்கிள் வந்து 180.
at an angle 0 கம்மியா இருக்கும். போக 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 சரி நிறைய பார்ட்டிகல் 0 டிகிரி டிஃப்ளெக்ட் ஆகும், போக 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 கம்மியாகும். சரியா? இது டைரக்டா நம்ம புக்ல இருக்க கிராஃப். ஸோ ஆப்ஷன் 2 வந்து கரெக்டா இருக்கும். ஜிஎம் நான் ஜிஎம் கவுண்டர் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி போயிட்டு, பட் இங்க சிம்பிளா ஆல்பா பார்ட்டிகல் ஸ்கேட்டரிங். இது புக்ல இருக்கா இல்லையா? கம்மியான ஆங்கிள் நிறைய பார்ட்டிகல் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும், அதிகமான ஆங்கிள் கம்மியான பார்ட்டிகல் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இது புக்ல இருக்கா? இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட், நோ டவுட் அட் ஆல். ஈஸியா டிஃபிகல்ட் இல்ல, டஃப் தான். ஓகே, பிசிக்ஸ் வந்து டஃப், மாடரேட் டு டஃப். Consider 3 medium P, Q and R. Refractive index வந்து 1, 1.25. இது the medium Q having a thickness 5 centimeter. The medium Q இருக்கு, இதோட thickness 5 centimeters placed between extended P and R. So இதோட refractive index வந்து 1.5, இதோட refractive index வந்து 1. நடுவில் இருக்கிறது 1.25. An object O is placed at the center of Q. இங்க O வை சென்டர்ல வச்சிருக்கீங்க. If viewed from the medium P near the normal direction, P ல இருந்து நான் பார்க்கிறேன். எது P? மேல இருக்குது P. The apparent depth of O is H1. For similar observation from medium R, apparent depth வந்து H2. அப்ப value of H1 minus H2 என்ன? ட்ரை பண்ணுவோம். நல்லா பாரு, இந்த ஆப்ஜெக்ட்டை நான் பாதியில வச்சிருக்கேன், 2.5 சென்டிமீட்டர்ல வச்சிருக்கேன். கரெக்டா? அப்ப நல்லா பாரு, ஆக்சுவலா நம்ம எப்பயுமே சால்வ் பண்றப்போ ஒரு வேல்யூ வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் 1 இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஹைட் 2.5 டிவைட் பை ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்ன சார்? 1.25. ஓகே, கீழ இருந்து பாக்குறீங்க 2.5 டிவைட் பை 1.25 இன்டூ 1.5. ஏன்னா அந்த மெட்டீரியலுக்கு ஒரு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இருக்கு. ஸோ கீழ இருந்து பாக்குறப்ப அந்த ஆப்ஜெக்ட் தள்ளி போற மாதிரி தெரியும். அப்ப நான் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, இதோட வேல்யூ என்ன வருது சார்? 2. இதோட வேல்யூ 3. ஸோ 5 வருமா? 5 ஆப்ஷன்ல இல்ல. இதோட மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்துருவோம். இது 5/2. இதோட வேல்யூ என்ன? 1.25. ஐடியா வரல. 8வது क्वेश्चनக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 1ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. கரெக்ட், நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஃபர்ஸ்டே வந்துச்சுடா. நான் லூசுடா. என்ன வந்துச்சு நம்மளுக்கு? எப்படி ஆன்சர் வந்துச்சு? 2.5 டிவைடட் பை 1.25 இன்டூ 1.5. இதை கேன்சல் பண்ணா 2, இந்த வேல்யூ 3. அப்ப இந்த டெப்த் தானே கேட்டான், நான் ஏன் ஆட் பண்ணேன்னு தெரியல. ஓகே, 5/2 எடுக்கலாம். நான் 5 சென்டிமீட்டர் வச்சு சால்வ் பண்ணேன். 5/2 தான் எடுக்கணும். இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு சார்? 1 சென்டிமீட்டர். ஸோ இது ஆன்சர். அதாவது நல்லா பாரு, இந்த மெட்டீரியல் 1.25ல இருக்குது, இந்த டோட்டல் வித் தான் 5. அப்ப அந்த ஆப்ஜெக்ட்டை சென்டர்ல வச்சிருக்கோம். அப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் 2.5. அப்ப மேல இருந்து பார்த்தா இவன் பக்கத்துல தெரியும். எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் தெரியுதுன்னா 2 சென்டிமீட்டர்ல. இதே நான் இங்க இருந்து பார்த்தேன்னா இவனோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதிகம். ஸோ இங்க இருந்து பாக்குறப்ப அவன் தூரமா தெரியுவான். புரிஞ்சா? எஸ் தெரியல போ, பட் அக்கார்டிங் டு கூகுள் ஆன்சர் எனக்கு 690 வந்துச்சு. நான் ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, எப்பறம் 2 இன்ஸ்டியூட்ல சேர்ந்து படிச்ச? டுடே ஐ வென்ட் டு சென்டர் 3 மினிட்ஸ் லேட். நல்ல வேலை அலோவ் பண்ணிட்டாங்க. ஹியர் வாஸ் அன் ஆக்சிடென்ட் சார், ஸோ காட் லேட் டு சென்டர், பட் எக்ஸாம் வென்ட் குட். ஓகே, இதில் 95ல இருந்து 120 130 எடுக்கிறீங்கன்னா குட். ஓகேவா? சி இந்த டைம்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பான் சார் 690 வாங்கிட்டோம் 700 வாங்கிட்டோம். அவங்களாம் நம்பாத. ஈஸியா கொஸ்டின் அப்ப அந்த அளவுக்கு ஈஸிலாம் இல்ல. பிசிக்ஸ் வந்து டஃப் தான்டா. ஓகே, இதுல மாற்ற கருத்து இல்லை. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு. அடுத்து என்ன சார்? கன்சிடர் சிக்மா கேபி. ஓகே, போல்ட்ஸ்மேன் லா, வெயின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் லா, த டைமென்ஷன் ஆஃப் சிக்மா கேபி இன்டூ பி. ஓகே, இப்போ நல்லா டைமென்ஷன்லி கேட்குறாங்க, பட் சம்மந்தம் இல்லாத டைமென்ஷன் சிக்மா. ஓகே, சிக்மா வந்து அடி வாங்கும். கேபியோட டைமென்ஷன் என்ன? எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு கேபி வந்து ஸ்டீஃபன் போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட், அடுத்து போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே,
சரி ஆன்சர் ஈஸியா வந்துரும் இல்லையே வரும் 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 எப்படின்னா எனர்ஜி இல்லைன்னா இந்த பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஏ டி பவர் 4 கரெக்டா ஸ்டீஃபன் போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட்ல பாத்தீங்கன்னா சிக்மா ஏ டி பவர் 4 ஆஃப் பாடி மைனஸ் டி பவர் 4 ஆஃப் சரௌண்டிங் ஸோ பாடி மைனஸ் சரௌண்டிங் கரெக்டா இப்போ இந்த சிக்மாவும் இந்த இது எப்படி எடுத்திருக்காங்க ஸ்டீஃபன் போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் இந்த கேபி வந்து ஸ்டீஃபன் போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே இந்த கேபினோமே அந்த நார்மல் கேபி எடுத்துக்க கூடாது இங்க கேபினா ஸ்டீஃபன் போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாரு டைமென்ஷனலி ஓகே டைமென்ஷனலி இந்த சிக்மாவோட டைமென்ஷனும் கேபியோட டைமென்ஷன் ஒன்னா கரெக்டா சிக்மாவோட டைமென்ஷனும் கேபியோட டைமென்ஷன் ஒன்னா இது புரிஞ்சா இது புரியுதா ரெண்டுத்தோட டைமென்ஷன் சேமா வருதுன்ட்டு ஏன்னா ஃபார்முலா வந்து சேம் ஓகே அப்ப சிக்மாக்கும் கேபிக்கு டைமென்ஷன் சேம் அப்ப சிக்மா பை கேபி டைமென்ஷனலி கேன்சல் ஆயிரும் இந்த பி என்ன போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் எப்படி எழுதுவீங்க எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிடி ஸோ எனர்ஜியை டைமால டிவைட் பண்ணணும் ஆனா எனர்ஜியை டைமால டிவைட் பண்ணா இங்க மாஸ்னு ஒன்று வருது சாரி எனர்ஜியை டெம்பரேச்சரால டிவைட் பண்ணுவீங்க ஓ வெயின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் அப்படி பார்த்தாலும் போல்ட்ஸ்மேன் வெயிட் பண்ண நான் தான் லூஸ் மாதிரி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்டா சிக்மா வந்து ஸ்டீஃபன் போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் கேபி வந்து போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் சாரி ஏன் தப்புடா சிக்மா வந்து ஸ்டீஃபன் போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்துருச்சு ஓகே கேபி பார்த்தீங்கன்னா போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு கேபி இன்டூ டெம்பரேச்சர் ஸோ இது கரெக்டாக தான் இருக்கு அவங்க எதுவும் மாத்தல நான் தான் லூஸ் மாதிரி படிச்சுக்கிட்டேன் சரியா அடுத்து இந்த பி பார்த்தோன்னா வெயின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ இந்த வெயின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கர்வ் என்ன சொல்லுது வேவ் லென்த் வந்து சம் பி டிவைடட் பை டெம்பரேச்சர் கரெக்டா ஸோ இந்த பியோட வேல்யூ அங்கே எப்படி கேபி ஓகே நான் தப்பா படிச்சேன் நான் என்ன பண்ண நினைச்சிட்டேன்னா ஸ்டீஃபன் கான்ஸ்டன்ட் வந்து சிக்மா ஸ்டீஃபன் போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் வந்து கேபின்னு நினைச்சிட்டேன் அது ஏன் தப்பு நான் கொஸ்டினை தப்பா படிச்சிருந்தேன் ஓகே இல்லடா மற்ற சேனல்ல என்ன சொல்றாங்கிறது எனக்கு தெரியல ஓகே பட் நான் பார்த்த வரைக்கும் 2026 பேப்பர் வந்து 2025 அளவுக்கு தான் இருக்கு பிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற சப்ஜெக்ட் எனக்கு தெரியல பட் பிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் டஃப் அதில் மாற்ற கருத்தே கிடையாது ஓகேவா ஓகே ஓகே சிவகுமார் நீங்க வந்து ஆன்சர் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்க கத்துக்கோங்க ஓகே இப்போ நல்லா பாரு சிக்மா பை கேபி ஸோ ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல இது வந்து பவர் ரேடியேட்டிங் பவரா அப்படின்னா சார் எனர்ஜி பர் யூனிட் டைம் கரெக்டா செக் பண்ணிக்கோ இது எனர்ஜி பர் யூனிட் டைம் எனர்ஜி பர் யூனிட் டைம் ஏரியாவும் வந்துடும் எனர்ஜி பர் யூனிட் டைம் ஏரியா வந்துருச்சு டி பவர் 4 இதுதான் சிக்மாவோட டைமென்ஷன் இந்த கேபியோட டைமென்ஷன் என்ன கேபியோட டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி பை டெம்பரேச்சர் ஸோ எனர்ஜி பை டெம்பரேச்சர் இந்த பியோட டைமென்ஷன் என்ன சார் லாம்டா இன்டூ டெம்பரேச்சர் ஸோ லாம்டா இன்டூ டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாரு டெம்பரேச்சர் வச்சு மட்டுமே பேசுவோம் டெம்பரேச்சர் வச்சு மட்டும் பேசினேன்னா நல்லா பாரு இங்கே டெம்பரேச்சர் ஸ்கொயர் இங்கே டெம்பரேச்சர் பவர் 4 ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர்ல எப்படி இருக்கும் சார் 1 பை டெம்பரேச்சர் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ டெம்பரேச்சர் பவர் -2 இது எனக்கு ஆன்சராக இருக்கணும் எனர்ஜி கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஸோ வேவ் லென்த் பை ஏரியா இருக்கு சரியா ஸோ இது வந்து எல் கீழே டைமுக்கு வந்து டி ஏரியாக்கு எல் ஸ்கொயர் இங்கே கெல்வின் ஸ்கொயர் ஸோ ஆன்சர் வந்துருச்சு ஆன்சர் 4 வருது எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல ஐயோ ஓப்பன் ஆகியா 9வது கொஸ்டின் ஆப்ஷன் 4 தான் கரெக்ட் யாரும் ஒருத்தவங்க என்ன சார் அந்த ஜிஎம் டைரக்ட் என்சிஆர்டி கிராஃப் இப்போதான் பார்த்தேன் எஸ் நான் தான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஜிஎம் இன்னுமே ஜிஞ்சர் மோட்டர் கவுண்டர் அது வந்து ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியில ஒன்று வரும் ஓகேவா ஜிஎம் கவுண்டர்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கொஸ்டினை பார்த்தோன்னா ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் இருந்துச்சு அது வந்து புக்ல இருக்க டைரக்ட் கொஸ்டின் தான் அப்படிங்கிறது எனக்கு அப்பதான் ஞாபகம் வந்துச்சு For sound wave, if number of notes for the fifth harmonic of an open pipe is n and that of nth harmonic of same pipe with one of it n is close is m அப்ப ratio என்ன
ஓகே சார், நல்ல கொஸ்டின். நல்லா பாரு, ஓப்பன் பைப். ஓப்பன் பைப்ல இது ஓப்பன் பைப். ஓப்பன் பைப்போட ஃபர்ஸ்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா 2 நோடு. எத்தனை நோடு இருக்கு சார்? ஒரே ஒரு நோடு இருக்கு. கரெக்டா? அதுக்கு நான் கிராஃப் கூட இந்த டேப்லர் கலம் கொடுத்திருப்பேன். ஃபர்ஸ்ட்க்கு ஒரு நோட், அப்ப செகண்டுக்கு 2 நோட். அப்ப இங்க ஃபிஃப்த் ஹார்மோனிக் எத்தனை நோட் இருக்க போகுது சார்? 5 நோட்ஸ் இருக்க போகுது. ஓகே, இது க்ளோஸ்டு பைப். And that for 9th harmonic of same pipe with one of the ends is closed. So node தான் கேட்கணும். இதுல 2 நோடு. ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 10th கொஸ்டினுக்கு 2 கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா பாரு எப்படி வரேன். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் சரியா? அந்த ஃபார்முலா நான் கொடுத்துருப்பேன். ஃபார்முலா தெரியணும், டைரக்டா யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹார்மோனிக்ஸ்னா இப்படி இருக்குமா? கரெக்டா? தேர்ட் ஹார்மோனிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் சார்? இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேவை கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ இது தேர்ட் ஹார்மோனிக்ஸ். ஃபிஃப்த் ஹார்மோனிக் எப்படி இருக்கும்? இப்படி இருக்கும். இது ஃபிஃப்த் ஹார்மோனிக். செவன்த் ஹார்மோனிக் எப்படி இருக்கும்? இது செவன்த் ஹார்மோனிக். நைன்த் ஹார்மோனிக் எப்படி இருக்கும்? அப்ப 1 எத்தனை நோடு இருக்கு? 1 2 3 4 5. 5 நோடு இருக்கு. எப்படின்னு புரிஞ்சா? ஓகே, ஸோ 5/5 ஆன்சர் 1. கட் ஆஃப் வந்து இறங்கும்டா. 2025 மாதிரி கட் ஆஃப் வந்து இறங்கும். Two infinite long parallel conducting wire A and B carrying a current value கொடுத்திருக்காங்க. current இவ்வளோ current carry பண்றாங்க in the same direction. The wire A has uniform mass per unit length lambda and lies in an insulated floor. Wire B is kept fixed at a height h above the floor. The minimum magnitude so that the wire A does not rise from the floor. எவ்வளோ மாஸ் வச்சா இவன் மேலே ஏற மாட்டான். டைமென்ஷன்லி எல்லாமே சேமா தான் இருக்காங்க. ஓகே, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இது ஒரு வயர், இது ஒரு வயர். இவங்களுக்கு நடுவில் இருக்க ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எவ்வளோ இருக்கும்? ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ, ரெண்டாவது கரண்ட் 2i டிவைட் பை உங்களுக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? ஹச் ஹைட் மேலே வச்சிருக்கேன். அப்ப 2π into hi. கரெக்டா? Two infinite long wire conducting current A and B carrying the same direction. Wire A has uniform mass per unit length and lies on an insulated floor. B is kept at a height h above the floor. Minimum magnitude of the h. h ஓட வேல்யூ தான் கேக்குறானே. யோசி ரெண்டா h ஆன்சர்ல h மேட்ச் ஆக மாட்டேங்குதுன்னு. சரியா? இப்போ யோசிச்சு பார், இந்த வயரை the minimum magnitude of h so that the wire A does not rise from the floor. கீழ இருந்து மேல போயிடக்கூடாதா? ஓகே, அப்ப என்ன ஆக போகுது சார்? இந்த வயர் மேல வரக்கூடாது. அப்படின்னா இவன் இழுக்கிறான். அப்ப கீழே இங்க ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் mg, இங்க ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் இது. அப்ப என் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ என்ன சார்? m into g. அவன் மாஸ் கொடுக்காம மாஸ் பர் யூனிட் லென்த் கொடுத்துருக்கான். ஸோ நான் லென்த்தால டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் இதை ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணா இதுக்கு பதிலா லாம்டா. ஸோ லாம்டா into g. ஓகே, அப்ப h தானே கேட்குறாங்க. அப்ப h ஓட வேல்யூ பார்த்தனா மியூ நாட் ஐ இன்டூ 2i டிவைடட் பை 2π. இந்த h இங்கிட்டு வந்துடும், லாம்டா ஜி கீழே போயிடும். இந்த 2 இந்த 2ஓட கேன்சல். ஸோ நியூ நாட் ஐ ஸ்கொயர் பை பை லாம்டா ஜி. நியூ நாட் ஐ ஸ்கொயர் பை பை லாம்டா ஜி. 11வது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் 1 கரெக்ட். புரியுதா? எஸ் எஸ், மியூ நாட் ஐ பை 2π h கரெக்டா? பேப்பர் லெவல் சிமிலர் டு 2025 அப்படிதான் இருக்குது. கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. பார்ப்போம். an AC voltage இவ்வளோ, sin voltage is applied to LCR, then current amplitude is. கரண்டோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க. நல்ல கொஸ்டின். எப்பவும் கூட ஒமேகாவோட வேல்யூ இவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்கான். சரியா? அப்போ எக்ஸ்எல் வேல்யூ என்ன சார்? ஒமேகா டைம்ஸ் எல். ஸோ 2 into 10 to the power of 3 into L வேல்யூ 10 into மில்லினா 10 power minus 3. இது இதோட கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ ஆன்சர் வந்து 20. XC வேல்யூ என்ன? 1 by omega c. ஸோ 1 டிவைட் பை ஒமேகா வேல்யூ என்ன? 2 into 10 power 3. சியோட வேல்யூ என்ன சார்? 25. மைக்ரோ மேலே போயிடுச்சுன்னா 10 power 6 ஆயிரும். இந்த வேல்யூ 50 ஆயிடுச்சா?
இது இதோட கேன்சல் பண்ணா எனக்கு 1000 கிடைக்கும். 1000 நான் 50 டிவைட் பண்றேன். 20. அப்ப நல்லா பாரு, இவனும் 20 இவனும் 20 ரெண்டு பேர் கேன்சல் ஆயிரும். அப்படின்னா இவன் ரெசனன்ஸ்ல இருக்கான்னு சொல்லலாமா? அப்ப ரெசனன்ஸ்ல இருக்காங்க அப்படின்னா வோல்டேஜ் 220. இது என்ன வோல்டேஜ்? V0. V0 வேல்யூ என்ன சார்? 220. 220 நான் ரெசிஸ்டன்ஸால டிவைட் பண்றேன். ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன சார்? இது IRMS. சரி, இது I0. சரி, ஏன்னா VRMS V0 டிவைட் பண்றப்ப I0 கிடைச்சிரும். ஸோ 2.2 ஆம்பியர். ஆப்ஷன் 4 கரெக்ட். எந்த கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் தேர்ட் வந்துச்சுடா உனக்கு? 12வது கொஸ்டின். 12க்கு 4 கரெக்ட் தான். இதுக்கு முன்னாடிக்கு தேர்ட் வந்துச்சா? எப்படி அந்த 4 ஆச்சு உனக்கு? அந்த இடத்துல ஏதோ தப்பு பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? Consider a fixed uniform charge insulating sphere with radius r and total charge plus q. Point charge minus q with mass m is released from rest at a distance of 3r from the center of charge sphere. When the point charge reaches the surface of charge, அதோட speed எவ்வளோ? Consider a uniformly charged insulating sphere. Okay, ஒரு uniformly charged insulating sphere. இதோட radius எவ்வளோ? r. and இதில் இருக்க charge எவ்வளோ சார்? plus q charge இருக்கு மொத்தமா. A point charge minus q ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு with mass m is released at a distance of 3r. so 3r அப்படின்னா இங்க இருந்து இங்க இருக்க டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ சார்? 2r. அந்த சார்ஜ் அங்க இருந்து இங்க வருது. எதனால வந்திருக்கும்? ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்னால வந்திருக்கும். the point ரீச் ஆகுறப்ப அதோட ஸ்பீட் என்ன? நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாமா? கைனெட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாமா? என்ன பண்றது? half mv² is equal to இந்த சார்ஜ் மூவ் ஆயிட்டு வருது, இந்த சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல். இந்த சார்ஜ்னால இந்த இடத்துல இருக்க பொட்டன்ஷியல் என்ன சார்? kq/r. இந்த சார்ஜ்னால இந்த இடத்துல இருக்க பொட்டன்ஷியல் என்ன? kq/3r. அப்ப இதுக்கு நான் எல்சிஎம் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வேல்யூ என்ன சார்? சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ 2kq/3r. இது வரைக்கும் ஓகேவா? ஓகே. இது ஏன்டா இப்படி உங்களை மாதிரி ஃபோக்கஸ் இல்லாம போகுதுன்னு தான் எனக்கு தெரியவே இல்லை. புரிஞ்சா? இது வரைக்கும் ஓகேவா? எஸ். கேக்கு பதிலாக 1/4πε0 போட்டுக்கலாம். இந்த ஆப்ஷன் வச்சு ஆன்சர் வர மாதிரி இல்லையே. பார்ப்போம். V is equal to Q into 2Q. கேக்கு பதிலாக நான் 4πε0 போட்டேன் into 3r. இந்த m டினாமினேட்டர் வந்துடும், இந்த 2 நியூமரேட்டர்ல போயிடும். ஆன்சர் மேட்ச் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். 2 2s are 4. ஸோ ரூட்டுக்குள்ளார QQ பை இந்த வேல்யூ மேட்ச் ஆகுது. ஆப்ஷன் 2 கரெக்டா? 13க்கு ஆப்ஷன் 2. புரிஞ்சா? ஓகே. சரி, எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஆன்சர் கீங்கிற பேர்ல ஏபிசிடி எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்னு மட்டும்தான் தெரியும். எஸ் சார், நீங்களும் ரோஸ்ட் பண்றீங்க. சிஎல்ஆர் ப்ராட் ஆயிட்டு வரும் சார். என்னடா சொல்றீங்க? 679 எக்ஸ்பெக்டிங். பிசிக்ஸ் புட்டுக்குச்சு. பிசிக்ஸ் புட்டுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமேலும் உனக்கு 679 வருதுன்னா சூப்பர் மார்க்டா. இந்த கொஸ்டின், a beam of light. ஓகே, ஒரு beam of light இருக்கு, falls on metal surface such that photoelectrons are generated. Power of light starts to decrease linearly. பவர் வந்து கம்மி ஆகுதுன்ட்டாங்க. சரியா? பவர் கம்மி. பவர் கம்மி அப்படின்னா SA is equal to P. இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா? சட்டி, அதுக்கப்புறம் SI is equal to P. இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா? இந்த S என்ன சரி? இன்டென்சிட்டி. இப்ப நல்லா பாரு, பவர் கம்மி ஆகுது அப்படின்னா இன்டென்சிட்டி கம்மி ஆகும். இன்டென்சிட்டினா என்ன? நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான். ஆனா எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆச்சா? எனர்ஜி வந்து சேமா இருக்கு. ஸோ மேபி 4th ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்க வாய்ப்புகள். என்ன சொல்றாங்க? 14th கொஸ்டின் 4th தான் கரெக்ட். ஸோ இன்டென்சிட்டி கம்மியாகுது, எனர்ஜி வந்து சேமா இருக்கு. ஓகே. ஆனா அவங்க தெளிவா என்ன சொல்லல சார். ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா பவர் கம்மி ஆகுறதுக்கு ஒன் ரீசன் என்ன சார்? எனர்ஜி கம்மி ஆகுறதுனால கூட பவர் கம்மி ஆகலாம். புரிஞ்சா?
ஒன் பாசிபிலிட்டி அதுவும் இருக்கு. ஏன்னா இந்த இடத்துல நான் இப்படி எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோயேன், பவர் வச்சு தானே சொல்றான். அப்ப பவர் கம்மியாகுது, அப்ப எனர்ஜி பர் யூனிட் டைம் தான் கம்மி. ஓகே, அப்ப இதுதான் யூஸ் பண்ண முடியும். இது வந்து நான் என்ன யோசிச்சேன்னா இது வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு யோசிச்சேன், பட் வாய்ப்பு இல்லை. ஓகே, இன்டென்சிட்டி கம்மியாகுதுன்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் என்ன சார், எனர்ஜி கம்மியானாலும் இன்டென்சிட்டி கம்மியாகும். இது வந்து இன்டெப்த் புக்கை படிச்சாதான் உங்களுக்கு புரியும். பட் இங்க நம்மளுக்கு அது இல்லை. 2 பிளானட் P and P1 and P2 of equal mass, radius வந்து R1 and R2, where R2 is equal to R1 by 2. escape speed ஓட ஃபார்முலா கேக்குறாங்கன்னா மாஸ் கான்ஸ்டன்டா இருக்குன்னா escape velocity 2gm by r. கரெக்ட்டா? அப்ப v2 by v1 கேட்டிருக்கான். v2 by v1 ஓட வேல்யூ R1 by R2. கரெக்ட்டா? R1 க்கு பதிலா நான் 2 times R னு போட்டுக்கலாமா? R1 க்கு பதிலா 2 times R போட்டுக்கோ. ஆப்ஷன் B மேட்ச் ஆகுது 15th क्वेश्चनக்கு. எஸ் சார். சி புரியுதா? ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து ஓகே क्वेश्चन சால்வ் பண்ண எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுதுன்னா அந்த அளவுக்கு டஃப்பா இல்ல. ஈஸி டு மாடரேட் क्वेश्चन இருக்கு. ஒரு சில क्वेश्चन ஏன்னா ஒரு क्वेश्चनல நான் பார்த்தேன். அதெல்லாம் ஆப்வியஸ்லி டஃப்பான क्वेश्चन. இப்போ இந்த क्वेश्चन இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. A unit point charge is taken slowly through an infinitely small thin tube that is inside a charged dielectric. ஒரு charged dielectric நடுவுல இதை வச்சிருக்கேன் யூனிஃபார்ம். இதெல்லாம் நான் இப்போதைக்கு எனக்கு மூளைலாம் வேலை செய்யுது, நான் இதெல்லாம் விட்டுறேன், அப்புறமேல் பார்ப்போம். சரியா? இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா மூணாவது ஆப்ஷன் வந்து ஆன்சரா இருக்கு. ஓகே, இது என்னங்கிறது எனக்கும் தெரியல, நான் சால்வ் பண்ணி அப்புறமேல் உனக்கு கொடுத்துட்றேன். புரிஞ்சா? ஓகே, இதை சால்வ் பண்றதுக்கு உட்காந்து யோசிக்கணும். இதெல்லாம் சும்மா சால்வ் ஆகாது. எனக்கு இப்போதைக்கு அவ்வளோ மூளை இல்லை. 1 mole of ideal monoatomic gas undergoes cyclic process shown in the figure. Total heat supplied எவ்வளோ? சரி, டோட்டல் ஹீட் சப்ளைடு கேட்குறாங்க. சைக்ளிக் ப்ராசஸ்னா ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு 0வா? சரி, டெல்டா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 0வா? அப்போ ஹீட் சப்ளைடு வந்து ஒர்க் டன்க்கு ஈக்குவல். இப்போ ஒர்க் டனோட ஃபார்முலா என்ன? ஏரியா கண்டுபிடிச்சுக்கோ. இந்த வேல்யூ 200, இந்த வேல்யூ 200, சரி 300. இங்க பாரு, இந்த வேல்யூ 200, இந்த வேல்யூ 3. ஸோ 200 இன்டூ 3 600 வருது. இது யார் 800 மார்க் பண்ணியிருக்குது? 17க்கு 2 தான் கரெக்ட். ஓகேவா? பிசிக்ஸ் வந்து நான் ஆக்சுவலாக ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தாலும் ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைச்சேன், பட் அந்த அளவுக்கு கஷ்டம் இல்லை. பார்ப்போம். ஓகே, மேபி எல்லா கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள என்னோட அபிப்பிராயம் மாறலாம். த ஃபாலோயிங் பார்ட். ஓகே சார், மைக்ரோவேவ் என்ன பண்ணும்? ஃபுட்டை வந்து சூடு பண்ணும். கரெக்ட். அல்ட்ரா வயலட் வாட்டர் பியூரிஃபையரா யூஸ் பண்ணுவோம். காமா ரே வந்து ட்ரீட்டிங் கேன்சர். ரேடியோ வேவ் தான் கம்யூனிகேஷனுக்கு. ஸோ பிக்கு 2 சார், பிக்கு 2, கியூக்கு 1. இந்த ஒரு ஆப்ஷன் மேட்ச் ஆகுது, மிச்சம் கீழே கூட நீ போவேனா. Car travels on a circular track of radius 50 cm, which is banked at an angle of theta. If the car travels at a speed of 10, then the wear and tear of the tire is minimum. Taking acceleration due to gravity, in the angle எவ்வளோ டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. சரி, நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஃபார்முலா என்ன? v square is equal to tan theta r into g. அவ்வளோதானே? அப்போ tan theta is equal to v square by rg. v என்ன சார்? v எவ்வளோ கொடுத்துருக்காயா? 10. So 10 into 10 divided by radius into radius value 50. 50 into 10. இந்த இது கேன்சல் ஆயிரும். So 1/5. tan inverse of 1/5. 19th question க்கு option 4 correct. Okay. Consider the particle moving in a straight line whose position function is given by s is equal to in the question. Alpha value இருக்கு, beta இருக்கு, gamma. Average speed of the particle from t is equal to 0 to t is equal to 6. So initial velocity என்ன சார்? என்னோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்கோ. இல்லைன்னா இதை சால்வ் பண்ண இன்னொரு மெத்தட் என்ன சார்? டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன். சரி, நல்லா பாரு, ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ 1. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் இப்படி எழுதுவோம். டி ஸ்கொயர், பீட்டோட வேல்யூ 6. ஸோ 6t, காமோட வேல்யூ 5. இது என் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். டியோட வேல்யூ 3 செகண்ட்லேயே ரிவர்ஸ் வேற ஆகுறான், அது ஒரு பிரச்சனை. ஓகே, ஸோ t is equal to 0னு போட்டா என் பொசிஷன் என்னடா? t is equal to 0னு போட்டா என் பொசிஷன் நான் 5ல இருக்கேன். t is equal to 1னு போட்டா 1 ஸ்கொயர் வந்து 1 + 5, அப்போ நான் 0க்கு வரேன். 2னு போட்டா சார் 4 + 5. 4 + 5 என்ன ஆயிடுச்சு சார்? 9. 9லேருந்து இது போயிடுச்சுன்னா -3 வருது. t is equal to 3னு போடு. 9 + 5. 9 + 5 என்ன வரும் சார்? 2t - 6 is equal to 0, t is equal to 3.
சரி 9 plus 5 14, 14ல இருந்து 18 சப்ராக்ட் பண்ணா -4 கிடைக்குது 5 செகண்ட்ஸ்ல. 5 செகண்ட்ல என்ன 5 போட்டா 25 plus 5 30. ஸோ திரும்பி 0க்கு வரட்டும். 6th செகண்ட்ல 6 போட்டா 36 36 போயிடுச்சு 5. அப்ப யோசிச்சு பாரு, அவன் 5ல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கான். சரியா? 5ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு -5 வரைக்கும் -4 வரைக்கும் போயிருக்கான். 5ல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கான், -4 வரைக்கும் போயிருக்கான். 5ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி -4 போயிருக்கான். இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன? இங்கிருந்து இங்க போன டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ சார்? 9 மீட்டர். ஏன்னா நடுவுல 0 இருக்கும். ஸோ இங்கிருந்து இங்க வரைக்கும் 9 மீட்டர் போயிருக்கான். அடுத்து திரும்பி அவன் எங்க வந்திருக்கான் 5க்கு. ஸோ 9 9னா 18. டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்டு 18, டைம் டேக்கன் 6. ஸோ ஆப்ஷன் 3 மேட்ச். இது மேட்ச் ஆகணும். 20க்கு ஆன்சர் என்ன சார்? 2 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, புரிஞ்சா? A point charge Q is placed inside a cavity within a solid isolating sphere. Consider a point ABC as shown in the figure. So A இங்க இருக்கு, B இங்க, C இங்க. ஒரு சார்ஜை இந்த கேவிட்டியில் வச்சிருக்கீங்க. ஓகே, ஒரு மேக்னெட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் EABC. The point B and C are the same distance from the center of the solid sphere. ஓகே, சாலிட் ஸ்பியரோட சென்டர்ல இருந்து ரெண்டு பேர் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்காங்க. சாலிட் ஸ்பியரோட சென்டர்ல இருந்து ரெண்டு பேர் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்காங்க. சரியா? அப்ப டிஸ்டன்ஸ் சேமா இருக்கு. ஏன்னா சார்ஜ் வந்து கியூ சார்ஜ் வச்சுன்னா அது எப்படி விசினிட்டில இருக்கும். ஸோ அது ஒரே கணக்கு தான். ஸோ இந்த வேல்யூ ரெண்டுமே சேமா இருக்கும். The correct answer is பாயிண்ட் சார்ஜ் Q is placed inside a cavity. உள்ள வச்சிருக்கேன். அப்ப கண்டிப்பா உள்ள வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இங்க சார்ஜ் இருக்கு. அப்ப இந்த பாயிண்ட் உள்ளுக்குள்ள தானே இருக்குது. அப்ப இந்த சார்ஜ்னால இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்க தான் போகுது. ஸோ நாட் ஈக்குவல் டு 0. சரியா? சார்ஜ் உள்ள இருக்கு. ஸோ ஓவரால் சார்ஜ் வந்து சேம். ஸோ இதுதான் ஆப்ஷன் 1 கரெக்டா? 21க்கு ஆன்சர் என்ன சார்? 1. ஓகே சார், டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாமா? டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வெலாசிட்டி கிடைக்கும். அப்போ ஆக்சிலரேஷன் பார்க்கணும் நான். ஓகே, நான் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண எனக்கு வெலாசிட்டி என்ன கிடைக்குது? 2t minus -6. அப்போ என் ஆக்சிலரேஷன் வேல்யூ என்ன சார்? ஆக்சிலரேஷன் வேல்யூ 2. இப்போ ஆக்சிலரேஷன் வேல்யூ 2னால என்ன சார் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு? ஆக்சிலரேஷன் வேல்யூ 2னால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு u plus v/2ங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல இருக்க ப்ராப்ளம். இது என்ன கொஸ்டின்? In a measurement of viscosity of liquid using terminal velocity, the spherical ball of same radius having different density are used. Variation of terminal velocity with the ratio of density of spherical ball to the liquid is best represented by. புது புதுசா கேக்குறாங்க. The variation of terminal velocity. Okay, terminal velocity ஓட ஃபார்முலா 2/9 times. So sigma minus rho. ஏன்னா சிக்மா தான் ஸ்பெரிக்கல் பால், ரோ வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட்னு கொடுத்துருக்காங்க. g/neta. ஓகேவா? இப்போ நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணேன்னா 2/9 டைம்ஸ் இதை நான் ரோவால டிவைட் பண்றேன். அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? சிக்மா மைனஸ் ரோ டிவைட் பை 1g. நான் மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேன்னா டிவைட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ நான் இந்த இடத்துல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ இது ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கணும். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஏன்னா நான் இந்த வேல்யூ கூட்ட 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 ஓகே இதோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ நல்லா இப்போ டைரக்டா பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் உள்ள மல்டிப்ளை பண்றேன்னா v is equal to 2 rho minus 9 rho sigma rho minus g வரும் 2 rho by 9 neta. இங்க ரோன்னு போட்டேன், சாரி, டைம்ஸ் g. இது வரைக்கும் ஓகேவா? எஸ் சார். 680 is very good mark. Yeah, okay, 680 is very good mark. இப்போ நல்லா பாரு, இந்த வேல்யூ மொத்தமா எதுல இருக்கு? எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கு. அப்போ y is equal to mx sum plus c. ஓகே, இந்த கிராஃப் புரிஞ்சா?
சார் ஏன் சார் நீங்க இந்த ரெண்டு கிராஃபை சூஸ் பண்ணல? ஏன்னா நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிராஃப் வந்து நெகட்டிவ் ஸ்லோப்னா பாசிபிள்னா இங்கிருந்து பாரு, இங்கே தான் வரும் நெகட்டிவ் ஸ்லோப். ஓகே, ஸோ இது பார்க்கறதுக்கு இந்த கிராஃப் மாதிரியே இருக்கா? என்னோட எனர்ஜி கைனெட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு h nu minus 5. இப்போ கிராஃப் எப்படி இருக்கும் சார்? இங்கிருந்து தான் ஆரம்பிக்கும். ஸோ நெகட்டிவ் ஸ்லோப் கிராஃப் வரணும். அதனால தான் இந்த கிராஃப் கரெக்ட்னு சொன்னேன். புரிஞ்சா? 22க்கு எந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க? அவங்களும் 4 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. A ray of light with wavelength lambda is incident on 3 different photoelectric cell, namely 1, 2 and 3. Threshold wavelength of photo cell வந்து lambda 1, lambda 2, lambda 3. ஓகே, 3 செல் இருக்கு. ஒருத்தவனோட threshold lambda 1, இன்னொருக்கு lambda 2, lambda 3. And the magnitude of stopping potential are V1, V2 and V3. The relationship between lambda and threshold. First கேஸ்ல பாரு, நான் கொடுக்கிற wavelength அதிகமா இருக்கு. கொஞ்சம் லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணி பாரு. threshold wavelength lambda 1, நான் கொடுக்கிற wavelength அதிகமா இருக்கு. அதை விட அதிகமான wavelength நான் கொடுத்துருக்கேன். நான் கொடுக்கிற wavelength எப்படி இருக்கணும்? நான் கொடுக்கிற wavelength வந்து இதை விட கம்மியா இருக்கணும். see நல்லா பாரு, frequency அதிகமா இருக்கணும், wavelength கம்மியா இருக்கணும். பட் இவங்க என்ன சொல்றாங்க? நான் கொடுக்கிற wavelength அதிகமா இருக்கு அப்படின்றான். wavelength அதிகமா இருந்தால் எனர்ஜி பத்தாது, அப்ப எலக்ட்ரான் வெளியே வராது, அப்ப ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ 0. சரியா? நெக்ஸ்ட் பாரு, இங்க பாரு, நான் கொடுக்கிற வேவ்லென்த் வந்து lambda 2 விட சின்னது. ஸோ இங்கே வெளியே வரும். நான் கொடுக்கிற வேவ்லென்த் lambda 3 விட ரொம்ப ரொம்ப சின்னது. அப்ப வேவ்லென்த் ரொம்ப சின்னதா இருக்கு அப்படின்னா எனர்ஜி ரொம்ப அதிகம். நான் நிறைய எனர்ஜி கொடுத்துருக்கேன். நான் எனர்ஜி அதிகமாக கொடுத்தா கைனெட்டிக் எனர்ஜி அதிகமாக கிடைக்கும். கைனெட்டிக் எனர்ஜி அதிகம்னா ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் அதிகம். ஸோ V3 வேல்யூ அதிகமா இருக்கும். 23க்கு ஆப்ஷன் 4. A current I0 flows through a metallic circular loop of radius r as shown in the figure. Resistance of the segment ABC is half of that of ADC. இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பாதி இருக்கு. இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் பாதி. இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் R, இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் 2R னு வச்சுக்கோ. ஓகேவா? ஓகே. இப்போ நல்லா பாரு, டோட்டல் வர கரண்ட் I னு வச்சுக்கோ. அப்ப அந்த கரண்ட் ரெண்டா பிரிய போகுது. கரண்ட் எப்படி பிரியும்? ரெண்டா பிரியும். ஓகே. So do you have direct key to check? டைரக்ட் ஃபைனல் என்கிட்ட எது கரெக்ட் ஏபிசிடின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கடா. ஓகே, பட் அதை நான் வெரிஃபை பண்ணாதான் உண்டு. ஓகே, ஏன்னா அவங்களும் கொடுக்குறப்ப தப்பா டைப் பண்ணி கொடுத்துருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ நல்லா பாரு, சிம்பிள் லாஜிக் என்ன? எந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அங்கே கரண்ட் கம்மியாக போகும். ஸோ டோட்டலாக கரண்ட்டை 3 பகுதியாக பிரிக்கிறேன்னா மேலே போகிற கரண்ட் வந்து I0/2, சாரி I0/3. இந்த கரண்ட்டை 3ஆக பிரிக்கிறேன். ஸோ மேலே I0/3, கீழே 2I0/3. சரி, இது எப்படி வருங்கிறது எனக்கு தெரியாதுன்னா இந்த இடத்துல வர கரண்ட் வேணுமா? இந்த இடத்துல கரண்ட் வேணும்னா டோட்டல் கரண்ட் I0, இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து R, சாரி ஆப்போசிட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஆப்போசிட் 2R டிவைட் பை 2R பிளஸ் R 3R. இதை கேன்சல் பண்ணேன்னா இங்கே வர கரண்ட் 2I0/3. இந்த இடத்துல கரண்ட் வேணும்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பை டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ், இவ்வளோதான். இப்போ என் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வேல்யூ என்ன? μ0I, it is பாதி சர்க்கிள், அப்போ 4R. I எவ்வளோ சார்? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல வந்து I வந்து 2I0/3, 4 into R. ரெண்டாவது கேஸ்ல எவ்வளோ? μ0I/4 into 3. இது வரைக்கும் ஓகேவா? இப்ப நல்லா பாரு, கரண்ட் இப்படி வருது, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அவுட்வர்ட். இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகுது? சரி கரண்ட் சுத்தி வருதோ? ஸோ கரண்ட் இப்படி வருது, ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அவுட்வர்ட். இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகுது? கரண்ட் இப்படி வருது, ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இன்வர்ட். ஸோ ஒன்று அவுட்வர்ட், இன்னொன்று இன்வர்டு வருது. அப்போ டோட்டல் வேணா என்ன பண்ணுவேன்? அவுட்வர்டு வந்து அவுட்வர்டையும் இன்வர்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணிடுவேன். புரிஞ்சா? ஸோ இந்த வேல்யூ 2 டைம்ஸ் இருக்கு, இது 1 டைம்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதை சப்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா μ0I/12R. ஏன்னா இல்லை பாரு, இது 2 μ0I/12R, இது μ0I/12R. சப்ராக்ட் பண்ணா μ0I0/12R. 24th கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் 4 கரெக்டடா. இந்த கொஸ்டின் தானே நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தேன். இந்த கொஸ்டின்ல இப்போதைக்கு எனக்கு சால்வ் பண்றதுக்கு மூடே இல்லை. சரியா? இதெல்லாம் நான் யோசிச்சாதான் உண்டு. இதுக்கு ஆன்சர் 3 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க வேணும்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே.
பிசிக்ஸ் வந்து டஃப்பா இருக்குடா, ஓகேவா? ஆனா என்னோட இப்போ என்னோட கருத்து வந்து கொஞ்சம் மாறி இருக்கு. முன்னாடி வந்து நான் ரொம்ப டஃப்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன், இப்போ வந்து கொஞ்சம் டஃப் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லுவேன். ஓகே, கொஞ்சம் டஃப், ஓகேவா? ஏன்னா முன்னாடி நான் பேப்பர் பார்த்து ஒரு 5 கொஸ்டின் வச்சு சொன்னேன். இப்போ கொஞ்சம் இன்னும் சோலார் சிஸ்டம் டைம் பீரியட் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் இந்த சர்க்குலர் டேக் கொடுத்துருக்கான். இப்போ 25th ஆன்சர் வந்து 3 தானே மார்க் பண்ணணும். எஸ் சார். இப்போ நல்லா பாரு என்ன கேட்குறான், டைம் பீரியடுக்கும் ரேடியஸ்க்கு டி ஸ்கொயர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் கியூப். லாஸ்ட்டாக எல்லா டைம் இது புலம்பிக்கிட்டு இருந்தேன், r⁴ இருக்கும். இதெல்லாம் ரொம்ப டைரக்டான கொஸ்டின், சரியா? ஸோ டஃப் கொஸ்டின் இருக்கு, டைரக்ட் கொஸ்டின் இருக்கு. கட் ஆஃப் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்ற மாதிரி 2025 அளவுக்கு போகிறது டவுட். நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். 26க்கு ஆன்சர் என்ன? 1. ஓகே. A solid sphere A of radius r and mass m is attached. Okay sir. Solid sphere இருக்கு, radius r ஒரு mass attach பண்ணியிருக்கேன் to a solid sphere of, okay, ஒரு solid sphere attach பண்ணியிருக்கேன், அதோட radius b, இதோட radius வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கு when compared to இது, அதோட mass ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. Assume that the line joining their center lies horizontal. Moment of inertia of the system calculated to vertical axis passing through IA வந்து இவ்ளோ, IB இவ்ளோ. சரி, IA ஓட வேல்யூ என்ன? IA ஓட வேல்யூ என்ன? இந்த ஆக்சிஸ்ல ஒரு சாலிட் ஸ்பியர் 2/5 இதோட மாஸ் m r² பிளஸ் இந்த ஸ்பியருக்கு என்னவாக இருக்கும்? இந்த ஸ்பியரோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாரு சார். மாஸ் ஸ்மாலர், ஸோ 2/5 ஸ்மால் ஆர், அதோட ரேடியஸ் என்ன? ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர். அடுத்து அபவுட் திஸ் ஆக்சிஸ், கரெக்டா? ஸோ இந்த மாஸ் அபவுட் திஸ் ஆக்சிஸ், இதோட மாஸ் வந்து ஸ்மால் m, டிஸ்டன்ஸ் என்ன சார்? கேபிட்டல் ஆர் பிளஸ் ஸ்மால் ஆர். இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் எனக்கு வருது, ஓகேவா? பட் இதுல என்ன ஃபைனல் ஆன்சர்? ஓகே பாப்போம். IB ஓட வேல்யூ இந்த இடத்துல இது வந்து 2/5 ஸ்மால் m ஸ்மால் r ஸ்கொயர் பிளஸ் 2/5 கேபிட்டல் M r ஸ்கொயர் பிளஸ் இந்த இடத்துல ஆக்சிஸ் இல்ல, ஆக்சிஸ் இங்க இருக்கு. ஸோ இங்க இருந்து இங்க இருக்க டிஸ்டன்ஸ், மாஸ் வந்து கேபிட்டல் M, டிஸ்டன்ஸ் வந்து கேபிட்டல் R பிளஸ் ஸ்மால் r த ஹோல் ஸ்கொயர். இப்போ ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ண சொல்றாங்க. கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்க. IA ல இருந்து IB சப்ராக்ட் பண்றேன், IA ல இருந்து IB நான் என்ன பண்றேன்? சப்ராக்ட் பண்றேன். அப்ப சப்ராக்ட் பண்றப்ப இந்த டேர்ம் கேன்சல், இந்த டேர்ம் கேன்சல். அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஸ்மால் m இன்டூ r plus r the whole square minus capital M into r plus r the whole square. So small m minus capital M ஐயோ ஆப்ஷன் 1 வருதுடா 27க்கு. எஸ், ஓகே. இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் 28. Lens combination as shown in the figure consisting of two lenses L1 L2 and L2 of focal length -10 and +10. The position of image form, image ஓட position என்னவாக இருக்கும்? ஓகேவா? சரி, இவன் என்ன பண்ண போறான்? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் எங்க இருக்குன்னு சொல்லல. லென்ஸ் காம்பினேஷன் ஷோன் இன் தி ஃபிகர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் இங்க இருக்குடா. சாரி, அந்த பார்க்கல. 30 சென்டிமீட்டர் தள்ளி ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. அப்ப இதோட இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆகும்? V. ஸோ ஓகே, UF divided by U plus F. U ஓட வேல்யூ என்ன சார்? நான் லென்ஸுக்கு 30 சென்டிமீட்டர் தள்ளி வச்சேன். ஸோ -30. ஃபோக்கல் லென்த் எவ்வளோ சார்? இதோட ஃபோக்கல் லென்த் 10 சென்டிமீட்டர். டிவிஷன்ல -30 + 10 எவ்வளோ சார்? -20. இதோட இது கேன்சல், இதோட இது கேன்சல் ஆயிடும். சரியா? ஸோ ஆன்சர் வந்து 30/2 இஸ் ஈக்குவல் டு 15 சென்டிமீட்டர். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸோட இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆக போகுது?
சார் 15 சென்டிமீட்டர்ல ஃபார்ம் ஆக போகுது. கரெக்டா? புரிஞ்சா? ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆகுது? 15 சென்டிமீட்டர்ல ஃபார்ம் ஆக போகுது. அப்படின்னா இந்த லென்ஸ்ல இருந்து 12 சென்டிமீட்டர் தள்ளி. ஓகே, அப்ப V is equal to UF by U plus F. இமேஜ் ரைட் சைடில் இருக்கு, ஸோ 12. லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் -10. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உனக்கு +2. கேன்சல் பண்ணிட்டேன்னா 60 வருது. ஓகே, -60. அப்போ இது வந்து -60. ஸோ இதுல இருந்து லெஃப்ட் சைடு -60 டு த லெஃப்ட் ஆஃப் கான்கேவ் லென்ஸ். ஆப்ஷன் 1 கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு இருக்கு. 28க்கு ஆப்ஷன் 1 கரெக்ட் தான்டா. இல்லை நீ என்ன பண்ணிருக்கலாம், நெட் ஃபோக்கல் லென்த் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். எப்படி கண்டுபிடிச்சுவ? 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 minus d divided by f1 f2. So 1/10 minus 1/10. ஆக்சுவலி இங்கே மைனஸ் வருமா ப்ளஸ் வருமா? d by f1 f2ல இங்கே மைனஸ் வருமா ப்ளஸ் வருமா? அது மட்டும் வேகமாக சொல்லுடா. 111 மார்க் ஃபிசிக்ஸில் நல்ல மார்க்டா. ஓகே, நல்ல மார்க் தான். டிஸ்டன்ஸ் வந்து 3 சென்டிமீட்டர், f1 வேல்யூ 10 மைனஸ் வச்சோ -100 வருது. இங்கே எனக்கு ஃபார்முலா மட்டும் கொஞ்சம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். அதில் மைனஸாக ப்ளஸ் ஆகிறது எனக்கு மறந்து போச்சு. ஸோ மைனஸ் தான்டா. அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் இந்த வேல்யூ என்ன ஆயிரும்? மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் இந்த வேல்யூ ப்ளஸ் ஆயிரும். ஸோ 3/100 தான் என்னோட ஃபோக்கல் லென்த். அப்போ என்னோட ஃபைனல் இமேஜ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் எங்கே வச்சிருக்கோம்? ஆமாம், அது எப்படி எடுக்கிறது? ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு இந்த மெத்தடை விட்டு, ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் எங்கே வச்சிருக்கோம் எனக்கு டவுட். ஏன்னா இங்கே இருக்குது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் இங்கே எடுக்கணுமா, இதை வச்சு எடுக்கணுமா, இல்லை ஆவரேஜ் வச்சு எடுக்கணுங்கிறது எனக்கு டவுட் தான். ஓகே, பட் ஆப்ஷன் 1 கரெக்ட். நான் நார்மல் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இதோட இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் இதோட இமேஜ் வச்சு சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, 1 தான் போன கொஸ்டின்கா. An ideal Zener diode with breakdown voltage -3 volt is reversed bias. Okay, -3 volt is reversed bias with -5 volt. The magnitude of voltage difference between point A and B. எனக்கு தெரியல. 29th கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன? 1. ஓகே, நல்லா பாரு. நான் டோட்டலா -5 வோல்ட் கொடுக்குறேன். இதான் இதோட மீனிங். இதுல -3 வோல்ட் இங்கே போயிருச்சு. அப்ப இங்க இருக்க டிஃபரன்ஸ் என்ன? -2. அதனால 2 வோல்ட் போட்டிருக்கோம். புரியுதா? மொத்தம் பேட்டரியோட வோல்டேஜ் -5 வோல்ட், இங்கே -3 போயிடுச்சு. ஸோ ரிமைனிங் அங்கே. சார் நான் ரைட் சைடுன்னு போட்டேன். ரைட் சைடு எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? எனக்கு ஆன்சர் நெகட்டிவ்ல வருது பார், -60 வருது. ஸோ -60 லெஃப்ட் சைடு தானே, ரைட் சைடில் இல்லை. பாசிட்டிவ் வந்தால் தான் ரைட் சைடு. ஓகே, புரிஞ்சா? ஓகே, இந்த கொஸ்டின் பாரு. 3 identical capacitor P, Q, R, each of value C, C, C are attached. Okay, if the energy stored in the capacitor P and the total energy of the P and the total energy in the system is T. Okay, so P ல ஸ்டோர் ஆயிருக்க எனர்ஜி வந்து UP யும் டோட்டல் எனர்ஜி வந்து UT. அப்ப இதோட ரேஷியோ என்ன? ஓகே, டோட்டல் வோல்டேஜ் V னு வச்சுக்கோ. இவங்க ரெண்டு பேர் சீரிஸ்ல இருக்காங்களா? அப்ப இதோட கெபாசிட்டன்ஸ் என்ன ஆயிரும்? சார் C/2 ஆயிருக்கும். லாஜிக் புரியுதா? இதோட கெபாசிட்டன்ஸ் என்ன? C/2. ஓகே, அப்ப டோட்டல் வோல்டேஜ் ரெண்டா பிரியும். இல்லைன்னா இந்த இடத்துல சார்ஜே கண்டுபிடிச்சிடலாமே. மேலே போகிற சார்ஜோட வேல்யூ என்ன? சார் வோல்டேஜ் இது, சார்ஜ் இது. ஸோ C/2 டைம்ஸ் இதோட டோட்டல் வேல்யூ C/2. இது புரிஞ்சா? ஸோ டோட்டல் சார்ஜ் எவ்வளோ? மேலே இவ்வளோ போகுது. அப்போ எனர்ஜியோட ஃபார்முலா என்ன? எனர்ஜி இன் Pயோட வேல்யூ ½ Q²/C. சார்ஜ் எவ்வளோ? சார் C/2 டைம்ஸ் V. சரியா? C/2 டைம்ஸ் V டிவைடட் பை கெப்பாசிட்டன்ஸ். ஸோ ½ Q²/C divided by capacitance. Capacitance value C. அப்போ 2 2s are 4. So 1/8 CV²/C. ஓகே, இது C/2, இது C. ஸோ இதோட ஈக்குவலன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்ன?
3c/2. ஸோ நீ half cv ஸ்கொயர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா q is equal to இந்த வேல்யூ. ஸோ டோட்டல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா half ஸோ இது வேற என்ன வீட்டுக்குள்ள எதுவும் வந்துச்சுன்னே தெரியல. 1/9 வருது. ஒன் பை நைன் ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை. இது என்ன பூச்சி, நீ முத வெளியே போடா. ஏதோ ஒரு பூச்சி போய்கிட்டே இருக்கு. 3 ஐடென்டிக்கல் கெப்பாசிட்டர், அப்போ எல்லாத்தோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் சி தான். ஆர் கனெக்டட் இந்த பேட்டரி ஷோர்ஸ் இந்த எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இந்த பீல இருக்கிற எனர்ஜி வந்து யூபி. அப்போ இங்கே ஸ்டோர் ஆயிருக்கு எனர்ஜி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. நீ வேணும்னா என்ன பண்ணலாம், வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம். டோட்டல் வோல்டேஜ் இதுக்கு அக்ராஸா வி, இதுக்கு அக்ராஸா வி. அப்போ இங்கே வோல்டேஜ் வந்து v/2. ஆமாம் சார். அப்போ half c v square p/2 the whole square. அப்போ half cv square by 4. இது ஆன்சர். ரெண்டாவது கேஸ்ல டோட்டல் தான் சொல்றான் அண்ட் சிஸ்டம். ஸோ டோட்டல் சிஸ்டமோடது. அப்போ சிஸ்டமோடது அப்படின்னு சொன்னா டோட்டல் வோல்டேஜ் வி, டோட்டல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்ன c/2 c/2. அப்போ இதோ சினா c/2 ஆயிடுச்சு சீரீஸ்ல. இது பேரல்ல சி இருக்கு, ஸோ 3c/2 வரும். இப்போ half 3c/2 இன்டூ வோல்டேஜ் வந்து v ஸ்கொயர். அப்போ ஆன்சர் வந்து 1/4 3v ஸ்கொயர். ஓகே, இப்போ டிவைட் cv ஸ்கொயர். சரியா? இப்போ மேலே வந்து 1/2, கீழே வந்து 3 வரும். ஓகே, டிவைட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு ஆன்சர் 1/6 வருது. 30th கொஸ்டினுக்கு 1 ஆப்ஷன் 3 கரெக்ட். அப்போ லாஸ்ட் டைம் நான் என்ன பண்ணேன், half q v ஸ்கொயர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணப்போ என்ன வந்துச்சு, half சார்ஜ் எவ்வளோ, இப்போ மேலே இருக்கிற சார்ஜ் தான் நான் பார்க்கணும். அப்போ மேலே இருக்கிற வோல்டேஜ் பார்க்கணும். ரெண்டுமே சீரீஸில் இருக்கு. அப்படின்னா கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூ c/2. ஓகே, இப்போதைக்கு இந்த மெத்தடில் ஆன்சர் வருது. இதை நான் அப்புறமேல் கூட பார்க்குறேன், நான் என்ன தப்பு பண்ணியிருந்தேன் அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன். ஓகேவா? கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து நான் டெலகிராமில் கொடுத்துட்றேன். சார் வென் யக்கீன் பிடபிள்யூ வில் ஸ்டார்ட், 7ஆம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகும்டா. A conductor XY of finite resistance lies on the XY plane. ஓகேவா? இதுல என்ன சொல்றாங்க, there is a constant magnetic field in the Z direction. Z directionல constant magnetic field இருக்கு. Area of the loop இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுது. அப்ப figure correctly represent the behavior of power dissipation in the loop. பவரோட வேல்யூ கேட்கறாங்கடா. பவர் கேட்கறான். நான் EMF கண்டுபிடிச்சி E²/R போட்டா பவர். இப்ப EMF வேல்யூ என்ன சார், இதான் கொஸ்டின் சொல்லி கொடுத்துருக்கான். அப்ப EM வந்து d∅/dt. மேக்னெட்டிக், தட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் மேக்னெட்டிக், ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மாறல. அப்ப dA/dt. நான் ஏரியாவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும். B இன்டூ A0 அப்படியே வச்சுக்கிறேன். 1 டிஃபரன்ஷியேட்னா 0, சைனை டிஃபரன்ஷியேட்னா cos ஆஃப் ωt இன்டூ ஒமேகா. இது E தான். பவரோட ஃபார்முலா என்ன சார், E²/R. அப்ப இதை ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சார், B² A² ω² cos² ωt. அந்த cos²ல தான் வேல்யூ இருக்கு. இது என்ன சார், இது sin ஸ்கொயர் கிராஃப், இது கான்ஸ்டன்ட், இது எக்ஸ்போனென்ஷியல் கிராஃப், இது cos². 31க்கு ஆன்சர் என்ன? ஏப்பா சொல்லிட்டேனேப்பா, அந்த பையனும் மாத்தி மாத்தி கேட்கறான். when will யக்கீன் ஸ்டார்ட், when will யக்கீன் பி ஸ்டார்டட். எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் ஒன்று, 7ஆம் தேதிடா. ஓகேவா? ஸோ 31வது கொஸ்டினுக்கு மொதல் ஆப்ஷன் கரெக்டா. டைம் என்ன? Consider two circuit A and B each having two resistance. One of them has positive temperature coefficient while other has negative temperature coefficient. The current through this, okay, denoted by I. Initial temperature வந்து இவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Temperature is increased. Correct option என்ன? இதுக்கு ஆன்சர் எனக்கு தெரியல சரியா. ஏன்னா இது உட்காந்து நான் திங்க் பண்ணி பார்க்கணும். ரெசிஸ்டன்ஸ் சீரீஸ்ல இருக்கு, அங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் பேரலல்ல இருக்கு. 32க்கு ஆன்சர் என்ன, 4th ஆப்ஷன். கரண்ட் இன் ஏ வில் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட் வைல் பி இன் இன்க்ரீஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. நான் சொல்யூஷன் என்னங்கிறத உனக்கு திங்க் பண்ணிட்டு சொல்றேன் சரியா. இது சீரீஸ்ல இருக்கு, பேரலல் இருக்கு, அப்போ என்ன ஆகும், எதோட கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகமாக இருக்கும்
ஸோ இங்கே மேபி மோஸ்ட் ஆஃப் ஓகே மேபி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதோட டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன சார் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா சரியா இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் R1 இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் R2 ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஆல்ஃபா டீங்கிற டேர்மே கேன்சல் அவுட் ஆயிரும் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்க போகுது ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்னால கரண்ட் கான்ஸ்டன்ட் வேற இங்கே வந்து R1 R2 டிவைட் பை R1 பிளஸ் R2 ஓகே இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மி ஆகும் ஏன்னா பேரலல்ல எப்பவுமே கனெக்ட் பண்றப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கம்மி ஆகும் ஸோ கரண்ட் அதனால இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்றப்ப இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் இனிஷியல் ரெசிஸ்டன்ஸும் ஃபைனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா முன்னாடி ரெசிஸ்டன்ஸை விட ஸோ சப்போஸ் டெம்பரேச்சர் டிபெண்டன்ஸ் இல்லைன்னா முன்னாடி வந்து R0 இன்டூ R0 ஸோ ரெண்டுமே பேரலல் இருக்கு அப்போ ஆன்சர் என்ன பேரலல்ல இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு முன்னாடி ரெசிஸ்டன்ஸ் R0/2 இப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த வேல்யூ R0 1 மைனஸ் ஆல்ஃபா டெல்டா டி இதோட வேல்யூ R0 1 பிளஸ் ஆல்ஃபா டெல்டா டி டிவைட் பை R1 பிளஸ் R2 ஸோ R1 பிளஸ் R2 வேல்யூ என்ன சார் R0 பிளஸ் R0 2 R0 அப்போ இதோட வேல்யூ என்னாச்சு இந்த R0 கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா R0/2 டைம்ஸ் 1 மைனஸ் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் டெல்டா டி ஸ்கொயர் அப்போ டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிறப்போ இந்த டேர்ம் என்ன ஆகும் சார் அதிகமாகும் கரெக்டா இந்த டேர்ம் அதிகமாச்சுன்னா இந்த ஓவரால் டேர்ம் வேல்யூ என்ன ஆகுது கம்மி ஆகுது அப்ப முன்னாடி பேரலல்ல சரியா அதாவது டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இல்லாதப்ப ஸ்டார்டிங்ல அசியூம் பண்ணிக்கோ இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் R0 இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் R0 இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் R0 இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் R0 அப்ப இதோட டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன சார் 2R0 சரியா அப்ப கரண்ட் என்ன சார் IB வருது IBயோட வேல்யூ என்ன சாரி ஐயோட இனிஷியல் வேல்யூ என்ன வோல்டேஜ் பை 2R0 இப்ப டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிறப்ப இந்த வேல்யூ என்ன ஆகும் அதிகமாகும் புரிஞ்சா ஓகே ஸோ நல்லா பாரு இப்போதைக்கு 7:30க்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி சார் வர போறாங்க ஸோ அதுக்குள்ள நான் முடிச்சிடுறேன் ஓகேவா ஸோ நல்லா பாரு இங்க பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா R0/2 ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சு கம்மி ஆயிடுச்சு ஏன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாச்சுன்னா இந்த டேர்ம் அதிகம் ஸோ இந்த வேல்யூ கம்மி ஆயிடுச்சு ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மினால கரண்ட் இன்க்ரீஸ் இதான் ஆன்சர் அதான் சொல்றேன் கொஸ்டின் நான் கூட ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப டஃப்னு யோசிச்சேன் பட் சால்வ் பண்றப்ப அந்த அளவுக்கு இல்ல பாப் பி ஆஃப் மாஸ் m at rest is hanging vertically from the ceiling via massless string of length 10 meter ஒரு பாப் இருக்கு ஓகே பாயிண்ட் A of mass m traveling horizontally with speed 10 ஓகே A வந்து டிரான்ஸ் ஆகுது h I taking the acceleration due to gravity and neglecting the size of the ball the value of h bob B of mass m at rest is hanging vertically from a ceiling of mass 10 meter as shown in the figure point mass A of mass m ரெண்டு பேரும் சேம் mass sir okay horizontally with a speed 10 meter hits the ball elastically so elastic collision இவனோட velocity 10 இவனோடது 0 அப்ப மோதினதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் சார் ரெண்டு பேரோட மாஸ் சேமா இருக்குன்னா velocity இன்க்ரீஸ் ஸோ மோதினதுக்கு அப்புறம் இதோட velocity வந்து 10 இருக்குமா 10 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ இதோட velocity 10 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆக மாறி இருக்கும் இது வரைக்கும் ஓகேவா எஸ் சார் அப்ப அது எவ்வளோ ஹைட் சார் யோசிச்சு பார்த்துக்கோ இந்த வெலாசிட்டியில போகுதுன்னா அது என்ன ஹைட் half mv square is equal to mgh ஸோ கேன்சல் பண்ணிக்கோ ஸோ ஹச்சோட வேல்யூ என்ன v square by 2g root அவ்வளோதான் v square ஸோ 10 into 10 divide by 2 into 10 இதை கேன்சல் பண்ண எனக்கு 5 மீட்டர் மேட்ச் ஆகுது 33rd கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் 2 கரெக்ட் ஓகே A cylindrical cock of uniform density floats in a liquid of density ρ1 or cylindrical cock. If the cock is depressed slightly and released, it oscillates harmonically with time period t. Same cock is floated in other liquid of ρ2. Then similar oscillation has time period 2t. Okay. அப்ப டைம் பீரியடோட ஃபார்முலா என்ன சரி இது அப்புறம் பார்ப்போம் ஓகேவா பட் ஆன்சர் வந்து பார்க்க வந்தவங்களுக்கு இதோட ஆன்சர் 3 வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஆன்சர் என்ன வரும்னா டைம் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 பை ரூட் ஆஃப் எல் டிவைடட் பை ஜி ஸோ இங்கே வந்து ஜிக்கு வந்தா 1 மைனஸ் ρ1 டிவைடட் பை சம் சிக்மா ஓகே ஸோ இங்கே ரூட் எடுத்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் இது நம்ம அப்புறம் யோசிச்சு சால்வ் பண்ணிக்கலாம் மீன் ஃப்ரீ பாத் ஆஃப் மாலிக்யூல் ஆஃப் ஐடியல் கேஸ் ஹேவ் ஹாஃப் ஓகே இந்த கொஸ்டின் ஈஸி தான் ஸோ மீன் ஃப்ரீ பாத் ஆஃப் ஏ பார்த்தீங்கன்னா பாதி இருக்கு எதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஃப்ரீ பாத் ஆஃப் பிஏ கம்பேர் பண்ணுறப்ப diameter of molecule A ஓட molecule பார்த்தீங்கன்னா 2 times diameter of B
ஓகேவா? diameter of A பார்த்தீங்கன்னா 2 times diameter of B ஆக இருக்கு. ஓகே, இப்போ wavelength is equal to formula என்ன? 1 by n d square, அந்த 2 pi root அதெல்லாம் விட்டுரு. அப்போ n கேட்டாங்கன்னா 1 by lambda d square. இது வரைக்கும் ஓகேவா? ஸோ NA by NB ஓட வேல்யூ இது ரெசிப்ரோக்கல் இருக்கனால lambda b db square by lambda a dA square. இப்போ நல்லா பாரு, lambda b க்கு பதிலா நான் 2 times lambda a ன்னு போட்டுக்கலாம். கரெக்ட்டா? dA க்கு பதிலா, ஸோ இந்த இடத்துல db square இருக்கட்டும். ஸோ இது lambda a. dA க்கு பதிலா நான் 2 dB, ஸோ 2 dB ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா 4 dB ஸ்கொயர். இது கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு 1 by 2 வருதுடா. ஸோ NA வேல்யூ 1 by 2 times NB. 35வது கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் 3 கரெக்ட். ஓகே, சி 3 நிமிஷம் தான் மிச்சம் இருக்கு. அதனால ஆன்சர் பார்க்க வந்தவங்களுக்கு நான் வேகமாக ஆன்சர் கொடுத்துட்றேன். ஓகேவா? லேட்டராக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கெமிஸ்ட் சார் வருவாங்க, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாட்னி ஜுவாலஜி வரும். ஸோ நான் இப்போதைக்கு ஆன்சர் மட்டும் கொடுத்துட்றேன். சொல்யூஷன் வேணும் நான் அப்புறமேல ஒன்று கொடுக்குறேன், இல்லை பர்சனல் கூட நீ கேட்டுக்கோ. 36th கொஸ்டினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் 4 கரெக்ட். 37th கொஸ்டினுக்கு பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் 4 கரெக்ட். இது என்ன வேலை செய்ய மாட்டேங்குது? ஒரு செகண்ட் இரு, சேவ் பண்ணிடுவோம். தேர்ட்டி எய்த் கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் 2 கரெக்ட். 39th கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் 2 கரெக்ட். 40th கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் 2 கரெக்ட். 41 கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் 3 கரெக்ட். சரியா? 42 கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் 3 கரெக்ட். 43க்கு ஆப்ஷன் 2 கரெக்ட். 44க்கு ஆப்ஷன் 3 கரெக்ட். 45க்கு ஆப்ஷன் 2 கரெக்ட். புரிஞ்சா? புரியுதா? எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு ஆன்சர் கீ வந்து கேட்குறீங்க, ஏன்னா இப்போதைக்கு அடுத்து கெமிஸ்ட்ரி சார் வந்துருவாரு, அதனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இதை பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? ஓகேவா? ஸோ ஆன்சர் வந்து நீங்கள் கேட்டாலும் வேகமாக கொடுத்துருக்கேன், இதை சால்வ் பண்ணி நான் கொடுத்துட்றேன் உனக்கு, டோன்ட் வரி. ஓகே, இதில் ஒன்றும் இல்லை. A1 V1 is equal to A2 V2 அந்த ஃபார்முலா வச்சு ஏரியாக்கும் வெலாசிட்டிக்கு ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ P1 minus P2 is equal to half rho V1 minus V2 ஓட ஸ்கொயர். அதை வச்சு ஆன்சர் வந்துடும் உனக்கு. இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின் டைரக்டான கொஸ்டின், ஒர்க் டன் கேட்குறாங்க. ஸோ ஒர்க் டன் இன் அடியாபைட்டிக் ப்ராசஸ்க்கு டைரக்டான ஃபார்முலா இருக்கு, அதை வச்சு கொடுத்துடலாம். ஓகேவா சார்? நியாயத்திக்கா அந்த ரவுண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்துச்சு. ஓகே, நான் என்ன பார்க்கலடா, சரி கீழே இருக்க கொஸ்டின் பார்க்கல, இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ சீரீஸ்ல என்ன கேட்குறாங்க? டூ ஐடென்டிக்கல் இன்டர் கனெக்டட், ஓகே, வேரிங் வித் டைம் as shown in the figure, the inductor AB. ஸோ இங்கே இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்குறாங்களா? ஓகே, பார்த்துக்கலாம், அந்தளவு கஷ்டம் இல்லை. ஆன்சர் வந்து நான் கொடுத்து வச்சிருக்கேன். கன்சிடர் எலக்ட்ரான் ரிவெலிங் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் வெலாசிட்டியோட வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் 25.6. ஸோ 25.6னா ஆல்மோஸ்ட் 5 பாயிண்ட் சம்திங் இருக்குடா. ஓகே, ஸோ ரேடியஸோட வேல்யூ கேட்குறான். ஸோ அந்த இடத்துல நான் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு. ஸோ என்னோட வேல்யூ வந்து 2.18 into 10 to the power of 6 Z by N, கரெக்டா, இஸ் ஈக்குவல் டு 2 point something into 10 to the power of 5. இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணி N வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். என்னோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி இந்த இடத்துல போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வேல்யூ கொண்டு வரணும். எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வருது? ஓகேவா? இது பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் கஷ்டமான கொஸ்டின்லாம் கிடையாது. ரெடி? ஓகே மேம், ஸ்விட்ச் பண்ணிடுவா? ஓகே ஓகே, ஸோ இதுக்கு மேலே கெமிஸ்ட்ரி சார் வரார், அதனால இப்போ போக வேண்டியதாக இருக்குது. கெமிஸ்ட்ரி சார் வந்து மிச்சத்தை பார்ப்பாரு. தேங்க்யூடா.
Okay, I'm sorry, my bad beta. Now I hope I'm audible, guys. Now I hope I'm audible, guys. Mic off. Yes, I have started the mic beta. I am very sorry. I was just communicating that we are coming live parallelly at two channels. So that is just taking a bit of technical issues that I will be there with the PW Tamil NEET English channel, with the PW Tamil Nadu NEET channel also. So I was just communicating that this job for today's discussion is not merely meant for students who are just here. Obviously, most of you are here to check your answers. Beta, you can check your answers from any place. Why? Sir, in this information technology era where we have overload of informations, so definitely, sir, we can go and check our answers everywhere. But yes, the only thing I'm communicating is, beta, we have created a funnel where students who are more rather comfortable in learning in English, or rather not Hindi. So there are many students of class 11th, class 12th, and obviously after the re-NEET this 21st of June, there will be many of the students who will be wishing to join as a dropper. So I want this session to be crucial and useful for them as well. And yes, in order to be useful, let us make it exhaustive. Let us make it interactive, right? Not just answer telling from my side. Just hold for a second, guys. Hello. Sir, you can. Okay, thank you. So great. Now, I guess I'm audible on both the platforms. And yes, so finally, beta, good evening. Welcome, all my NEET, PW, NEET English warriors, NEET warriors, and all our PW Tamil Nadu NEET students. So, beta, first of all, I hope you had a great time. I hope you had a very great time. And now, because of that, let us begin the discussion for chemistry. So, Sanjana, I hope you had a good paper. Uh, Chalo, let's start beta. So we will be starting with physical chemistry as I've already communicated. Then we'll be moving to organic and inorganic. So the first question of physical chemistry is in front of us, beta. Let us explore the question conceptually. We are not here for just the sake of answers. So let us make this session interactive. Obviously, you have to be compassionate enough. Sir, my NEET is done, just tell me the hell of what was the answer. Have this level of compassion, beta, that there will be your juniors who will be planning to attempt this NEET in the coming years. So next year only, the class 12 students, the dropper after this 21st of June, will be planning. So let us make this session that it will be useful for them as well. Chalo. So moving forward, the first question that we have is a beautiful question from electrochemistry. The question says, you have to calculate Fe plus 3 taking one electron and forming ferrous ion. So that means we need to calculate the reduction potential. Let's say the reduction potential of this is E naught. Okay, sir. Now what is given? Given data is Fe plus 3. Fe plus 3 taking 3 electrons and forming Fe. So this potential is given to me. This potential value is minus 0.04. This potential is, let's say, A volt. And this A volt is nothing but minus 0.04 volt. Okay, sir. Now, what about the next reaction, sir? Next, they are giving ferrous ion getting reduced. Obviously, sir, it will take 2 electron and it will reduce to Fe. What is this potential? This value, let's say B volt. What value is given, sir? It is minus 0.44 volt. Now you tell me what you want to create, sir. I want to create this equation. Okay. Now, if we add or subtract any reaction, any equation, what gets added or subtracted? Those properties, sir, which are dependent, sir, which depends upon the amount. Sir, this guy potential is an intensive quantity, sir. It do not depend upon amount. That's why we have to
derive this with terms of Gibbs free energy. So let's say for this reaction, Gibbs free energy is delta G1. For this reaction, Gibbs free energy is delta G2, and delta G3 is for my desired reaction. Now I need ferric ion on left hand side, but I need ferrous ion on the right hand side. That is delta G3 naught will be equal to 1 minus 2. So delta G naught 1 minus delta G naught 2. Okay, sir. Now we have to calculate the potential. What is the relationship? So delta G naught is minus NF. So minus NF and the potential, the reduction potential, the electrode potential. So minus and F will be getting cancelled from all. So rather just focus on the number of electron transferred and potential. So number of electron transferred for this reaction is 1. The potential, so this potential we wish to calculate. What about this one? For first one, the number of electron transferred is 3 and potential is A volt, value is minus 0.04. So this is my delta G naught 1 minus, sir, minus F you have already removed. So rather I just need the electron transfer, which is 2 in this case. So 2 into the potential, which is again minus 0.44. So I hope now this is just a calculation, and if you just properly calculate, you will get 0.46. The student from which we have got the paper, the student is also right for this particular one. I hope everybody is good. Now I want everybody to reciprocate. Whoever is here with the level of compassion, that yes sir, we are here to read. We are here for understanding that what we have done incorrectly and how we should have thought the question properly. I hope everybody is good. Guys, let me just set this comment screen also so that I can see all your comments very properly. Chalo. Guys, I hope I'm audible. Chalo. Perfect. Perfect. Chalo. I hope I'm perfect. I'm perfectly audible. Beta Neha, hello. How was your paper? Yogesh, hello. How was your paper? Chalo. I hope I'm clearly audible, and this one is done for everybody. Moving to the next one. Now, the next question says, I have a plot. So plot of what? So plot of XY salt, okay, which is a strong electrolyte, okay, sir. And the plot of lambda m versus under root C has a slope of minus 90. Now, sir, we know that for a strong electrolyte, what is the equation? The equation says, sir, molar conductivity is nothing but limiting molar conductivity of that strong electrolyte minus some constant which depends upon the type of electrolyte into under root of the concentration, because we definitely know as you increase concentrations, our attraction between ions increases and therefore resistance increases. Neha is saying, sir, physics, okay, so your physics was good and chemistry was also good. So great, good to hear that, Neha. Sanjana, how was your paper? How was your paper? Chalo. Chalo, perfect. So I hope everybody remember this formula. Now, sir, what is given to us? Beta, this is your slope. Sir, we definitely know the slope is negative. Beta, the value of minus a is given. This is minus 90. Is the question telling you in the theory that slope is that the value of a is 90? No. They are saying slope is minus 90. So they are giving you this data, this value, this minus a. Most of the students, few of the students I have also spoken to, they said, sir, slope, because a is slope, a was given as minus 90. Beta, a is not given as minus 90, rather the slope is given as minus 90, and from this equation, what is your slope? Minus a. So minus a is minus 90. That means, sir, I know the slope, and the question is also reporting me what? The question is also reporting you the value of molar conductivity, which is 145. So this data I know, which is 145. So lambda m at infinite dilution or at zero concentration, I have to calculate minus 90 times of under root of what concentration it is talking of. Sir, it is talking of concentration 0.01. That means it is 10 raised to the power minus 2.
That means this, the under root will be 10 raised to power minus 1. So 10 raised to power minus 1, as in this 0 and 10 raised to power minus 1 will be cancelled. That means my limiting value is nothing but 145. This will become 9 and 9 will come here. That means this is nothing but 154. Now I have the limiting molar conductivity of the electrolyte. What does this mean? Sir, applying Kohlraasch law, limiting molar conductivity of this XY salt will be limiting molar conductivity of the cation and anion. The anion you are asked, so limiting molar conductivity of the anion you have to calculate, plus limiting molar conductivity of the cation, which is X plus, is given. The value given is 64. So this value is given as, okay, I beg your pardon, it is 74. And according to, as per Kohlraasch's law, so limiting molar conductivity of any electrolyte, whether strong or whether weak. Yes, sir, this is a strong electrolyte. So for strong electrolyte, it is given as 154. Now, obviously, now you just have to do the subtraction. So this value will be 154. This value will rather be 154 minus 74, which is definitely option 480. I hope everybody is clear. I hope everybody is clear, guys. Chalo. Awesome blossom. Chalo, moving to the next one now. Sir, again, beauty, rather I would say a beauty from chemical kinetics. I felt this, yes beta. The only thing I'm saying is, from third May, if you compare this paper beta, it was rather conceptual, and that's why, if you ask me, no beta, I am very happy. Why I'm very happy? Because beta, now they are communicating, NTA is shouting and communicating to the student community. Obviously the NEET thing, leave all those politics aside beta. They are shouting at the student community that beta, please be conceptual. Yes, so Neha Superstar is here and she's answering for this one also. So she's answering 200. Chalo beta. So let us explore this one also. Now, the question, a beautiful question from Megha, not difficult, but yes, sir, beautiful. Why? Sir, they are giving me the value of this intercept, sir. This intercept value is 6, sir. Now, what is the graph, sir? It is a graph between ln k and 1 by t. So that means we know Arrhenius equation. So sir, ln of k will be ln of constant minus EA upon RT, sir. This we know from Arrhenius equation, sir. Now that means, sir, they are giving me this graph and this 1 by t. Sir, this 1 by t is x. Sir, this graph is y. Sir, this is graph of y is equal to mx plus c. Sir, I am very comfortable, sir. When this 1 by t, as in when this x is 0, ln k is ln a. And sir, we know this value, sir. The value of once this x is 0, 1 by t is 0, this ln k value is given. Sir, it is 6, sir. That means, sir, they are giving us the value of ln A from the graph, sir. A very simple thing, but rather a very beautiful thing, which may some of the students have not found good. Hai. So this live will end. Chalo. I hope everybody is clear. Now, after this, sir, what we need to calculate. Now we are given with activation energy 6.64 kilojoule. So we are given with R, and we are supposed to calculate the temperature at which the rate constant become E square. Sir, again they are playing mathematically. See, in chemistry also they are playing mathematically. So sir, I want this rate constant to become E square, as in the question want. So let us make it E square. So when ln of k becomes E square, sir, constant will not change, sir. Sir, EA will not change, sir. R will not change, sir. But temperature, I have to calculate what temperature it will become, sir. I will use property of log, sir. Sir, this will be 2 times of ln of E, because ln is also base E. So this will be 1. Now, sir, ln A value I know, sir. You have calculated that 6 minus. What is activation energy? It is 6.64 kilojoule. So kilo as in you have to multiply 1000, because it has to be in joule, because R you will be putting in joule. So this is rather 8.3 T. Now, this is again a calculation, although this is easier one. This is 6 minus 2, so it will become 4. And yes, once you definitely calculate, I guess approximately
you are getting 200 Kelvin. Just everybody do the calculation and just give me a confirmation about the calculation. Everybody. Yes. Yes, it is 200 Kelvin. Neha Superstar is also telling us, and I hope everybody is good. When will start Yaqeen NEET? It will be started very soon, beta. Very, very soon. Chalo, perfect. I felt this question was, to be honest, I felt chemistry to be tricky as physics, sir. Okay. Yes, beta. Chemistry was tricky. I didn't use the word easy. The only reason I have came in at initial time only and I communicated. I am not here to tell you answers. If you are here to just master, you will give us answers, then no, please. We have a PDF. Obviously, you can get that PDF from XYZ places. I am here for the students who are compassionate enough, although you will be mastering your NEET examination. So, but still, if you are seeing this live, then have this level of compassion for your siblings. They are your brothers and sisters who will be giving their paper in the following years. Chalo. Sir, why do people give NEET after this paper leak? Beta, because one has to keep on moving forward even if others are dragging you from behind, because this will not be happening only in just this NEET. Yes, definitely politically it is a disaster, but beta, in life now you will be getting this, that you will be striving, you will be working hard to move forward, but people will be dragging you like anything. When somebody is excited to talk to you, but okay, so peer-to-peer doubt solving is also happening. Chalo, moving forward. I hope everybody is clear. Chalo. Quickly, beta, moving to the next question. I have a protein which is undergoing. Now, see, they have done in J, they have done mathematification of organic chemistry, and here they have done biologification of physical chemistry. So, unnecessary theory written, beta. But still, if you just read through the theory, then they are saying this is my equilibrium reaction, and the concentration of both N and D are equal at some temperature. That means, sir, if concentration at concentration are equal at equilibrium, then value of equilibrium constant will be concentration of product upon concentration of reactant, because both concentrations are given to be equal. So that means value of K. I know. Now, if you know value of K, that means, sir, there will be the delta G naught will be at equilibrium. Sir, no useful work. So delta G 0, delta G naught will be equal to RT ln K. And because K is 1, therefore delta G naught will be 0. Sir, if delta G naught is 0, then, sir, delta G naught is equal to delta H minus T. Delta S, obviously, because it is standard condition, so that those are also standard. Sir, it is 0. That means it will be 0. That means delta H naught, you have to calculate what over here? The standard entropy change. So if you have to calculate delta S, okay, so if you have to calculate delta S naught standard value, so it will be delta H naught upon the Kelvin temperature T. Kelvin temperature T. Don't put degree Celsius. Sir, then go for it, sir. The standard entropy of protein upon denaturation at 60 degrees Celsius. So you have to calculate this value in kilojoule. So let us put delta H also in kilojoule. So delta H value is given out to be 666 kilojoule. So this value is 666. Obviously, it's a kilojoule, so I'm not bothered, sir. Temperature is 60 degrees Celsius. So 60 plus 273. 60 plus 273. So this is 3. So this is 13. So this is 3. So yes. So this is clear, sir. This is exactly 2, sir. So 2, where you have to, yes. I hope everybody is clear. Yes, superstar. Yes, superstar. Everybody. Awesome. Chalo. Moving to the next one. Now, next one, I hope, guys, easy one. Rather, this is rather a very easy one. So the next question for us says, you have to consider these statements. Statement 1 is saying an ideal solution obeys
Raoult's law throughout the composition. Yes, sir. Ideal solution definitely follows Raoult's law. Now, statement B says mixture of chloroform and acetone shows a negative deviation from Raoult's law. Why? So, chloroform, beautiful, beautiful NCRT example. So, this is chloroform, and sir, this will be my acetone. And definitely, sir, this is quite doable and easy, sir. We know this is minus, sir. We know this is plus because carbon is not electronegative, sir, because of chlorine attached. So this plus minus attraction will definitely do the thing, and that's why it is negative deviation. Sir, aniline and phenol will also be interacted by H bonding, so this will also rather be negative deviation. It is saying positive deviation, that means this is incorrect. That means 4 is your right answer. A very easy one. Perfect. Moving to the next one. Now, again, beta, again, chemical kinetics, they tricked us. Again, chemical kinetics, they tricked us. Acha, I'm leaving this corrupt country. Beta, then will you be able to leave everything which is corrupt? No. So rather stand and face. Chalo, chalo, no worries. Now, sir, again, the beauty that you have to know, sir, 2a is equal to rate constant time of B. Sir, it is given zero order kinetics, beta. Generally, what integral rate form you learn is for a unitary, is for a simple reaction when A transforms to give B. Sir, if it is stoichiometric coefficient, then apply the differential form. Sir, rate of reaction is equal to rate of decomposition of A, but sir, upon stoichiometric coefficient. So this will definitely be minus d by dt of change in concentration of A, and as per rate law, we know it is equal to rate constant K into concentration of reactant raised to the power order, which is definitely 0. So that's why this is 1. But sir, now you have to integrate this. If you integrate this, you will get the equation which is AT is equal to minus 2KT plus A naught. I hope this basic integration you can do, sir. This 2, sir, this will come. And most of the student will not write this 2. Most of the students will not write this 2, and if you write this 2, then your answer is in front of you. If the initial concentration is 2 molar, so A naught is 2. You want the time taken to complete 75%. So 0.5 rupees 4 times is 2 rupees. That means, sir, 75% will be 75% gone. So how much is remained, sir? 1/4. So 1/4 of 2 is 0.5 rupees minus 2 K value. I guess it is given. Okay, K value is given as 1, and then you just have to calculate T. So, sir, this is easy, sir. 2T is equal to 1.5. So T is equal to 0.75. Option 1. I hope everybody's clear, guys. I hope everybody is clear, guys. Chalo, moving to the next one. Now, sir, a beautiful question from atomic structure. Anybody answers? A beautiful question from atomic structure. Anybody answers? Yes, Sanjana. Yes, Neha. Great, sir. Beta, I have given the same graphical question in one of my lives, and I have said, beta, please understand that I have communicated regarding the plots also. So you have to give the following. The graphs are given between eigenfunction, wave function, and the distance. Now it is given for A, it is for B, it is for C, and it is for D. Now the figure representing 2 radial nodes in the orbital is. Now, sir, if you want 2 radial nodes, that means the probability of finding electron must turn 0, because, sir, you are moving radially. Now, where it is turning 0, sir, here it is, sir, nodes at initial and at infinity is not taken. Node is only considered once it is there in an intermediate step. So here, how many radial nodes I have? 0. Here, how many radial nodes I have? Beta, here you are having 1 radial node, because it is here turning 0. Then it is coming, sir. Wave function is a function, sir. Wave function is a function, sir. So here, how many? Here, where it is turning 0, just here, sir. Then at infinity, you don't count node. So here, this is 1 node, sir. This is 2nd node, sir. Then again 0. So here, how many radial nodes you have? 2. Here, how many radial nodes you have, sir? 1. That means where you have 2 radial nodes are obviously in the plot C. So plot C is at option 2. So again, they are playing with data interpretation also. Plot is C, but giving 2, because 2 people think as B. So I hope everybody is clear.
I hope everybody is clear. I'm okay, really sorry. Chalo, perfect. Moving to the next one. Moving to the next one. Now, quickly, sir. Again, a beauty, sir. A beauty from thermodynamics. Again, if you just see the question, it is gigantic. But if you just solve this, I guess it will be a piece of cake. So everybody, any suggestion? What is the answer? Everybody, quick. Yes, sir. Yes, sir. How? Now, sir, it is saying from this state to this state it is going and the process is marked as 1. If, sir, from this state to this state it is going, process is marked at 1, then what will be W1? Just look, temperature is T1 and temperature here also it is T1. That means, sir, this is isothermal process. And for isothermal, and it is given that it is a reversible process. So for isothermal reversible process, formula is minus N. What is number of moles? The question is giving you that you have 1 mole of an ideal gas, and you have to do all these calculations taking R as 2 calorie. So, sir, minus nRT. So minus N, R will be 2, T, sir, constant temperature, which is T1, into ln of, sir, final volume, which is V2, upon initial volume, which is V1. Now this is my W1. I hope everybody is clear now. Sir, what will be W2? Beta, it is given that 2 and 4 are adiabatic process. So this process 2 and this process 4 are rather adiabatic. So for adiabatic process, sir, Q is 0. If Q is 0, then, sir, applying first law, delta U will be equal to W for that adiabatic process. Okay, sir. Because it is given that that internal energy, I guess, see, delta U2 and delta U4 are changes in the internal energy for the process 2 and 4. So this is my volume change and this is the temperature change, and we have to calculate, sir, it will be delta, sir, work will be equal to the internal energy change, sir. For what process? Sir, for process 2, sir, and similarly for process 4. But, sir, again you have a process 3, sir, in the intermediate step, where this is also temperature T2, this is also temperature T2. That means, sir, third process is also isothermal, and because this is isothermal reversible, sir, so again I can use that formula. What formula, beta? Minus nRT ln of final volume upon initial volume. Sir, 1 is mole, sir, 2 is R, sir. Now what is this constant temperature, sir? It is T2, sir, into ln of. Now, sir, we have to again go to the graph, sir. Final volume is V4 and initially, sir, volume was V3. I hope everybody is clear, guys. I hope everybody is clear, guys. Now, sir, what does this mean? Beta, now you just have to, after this, just have a look at the options. Beautifully, W1 plus W3 is written only in one option. And if you just add, sir, it is perfectly written V2 by V1 and V4 by V3. Then, sir, you do not have to check for that value. Although you can do that analysis. But why? You require time and you require to properly save your time. I hope everybody is good. Now, Neha is saying 1.5 hoga, sir, 68 question ka. Beta, Neha, you are not taking that 2K thing into account. Neha, you are not taking that stoichiometry thing into account. The 2 thing that is there. Let me just go back to that question again. This is definitely 4. I hope everybody is clear with this. Now, because Neha is asking and she is our superstar because she has been actively participating. Neha, you were talking about this question. Beta, you must have missed what? Sir, you must have missed this too, beta. Because, beta, what rate law, zero order kinetics you remember? Sir, I remember AT is equal to minus KT plus A naught. Why you have this KT? Because you have derived this for a simple reaction, A giving B, which is zero order kinetics. If it is twice of A giving B, beta, what have you done by that basic? Sir, rate of reaction, the differential form when you start chemical kinetics. Sir, rate of reaction is equal to rate of decomposition of reactant upon stoichiometric coefficient of reactant. You are deriving with respect to reactant only. And as per rate law, you know, sir, rate
of a reaction is equal to rate constant into concentration. So that concentration is power 0 because order is 0. But beta, once you integrate this to get that integrated rate law, this 2 will come. This 2 will come because you have to integrate this. Let me just do that integration also, because Superstar is asking, so I'm just doing it again. Just the integration, nothing else. I'm just working on this part. This is just K. So that means, sir, dA is nothing but minus 2K dt. Now just integrate this from 0 to T, A naught to AT. So this is nothing but AT minus A naught. Beta, constant minus 2K will come out and then you get T. So that means you have a 2 here, beta. I hope everybody is missing this 2. Guys, chalo, great. So I hope, Superstar, everybody is clear now, sir. A basic one, sir. A basic one from what, sir? A basic one from redox, sir. Some law of equivalence, sir. Sir, volume is this, molarity is this. Of what? Of oxalic acid. What is oxalic acid? Sir, H2C2O4 with active ion C2O4 2 minus. It gets oxidized to CO2. Here oxidation state of carbon is, sir, it is 2x is 6, sir. That means, sir, it is plus 3 changing to plus 4. So one guy is interacting 1 electron, but this ion has 2, so valency factor will be 2. Obviously for KMnO4 in acidic medium, we'll remember, sir, we learn this like anything. So KMnO4 in acidic medium will turn to Mn plus 2, है ना? Acha, the medium, medium I'm mentioning acidic medium. So valency factor for KMnO4 will be 5. Why? Sir, MnO4 minus will be turning to Mn plus 2. So law of equivalence, sir, for oxalic acid, number of gram equivalent of oxalic acid will be equal to number of gram equivalent of KMnO4. I hope this basic relation everybody know. H2C2O4. Now, sir, for oxalic acid, volume is 10 milli. Some molarity is 0.25. So valency factor is 2. For KMnO4, volume is 10. Molarity I have to find. Valency factor is 5. So just simple mathematics, beta. This is gone. This is 25 into 2 is 50. But I have, so this is 0.5. So into 5, that means this is nothing but 0.1. So I guess 4 is your answer. I hope everybody is good. Guys, moving to the next one. Chalo, beta, next question. Again, I guess a very doable one. Again, a very doable one. Why, sir? Sir, we just see the question. You just have to, the decreasing order of oxide state underlying atom is, sir, you just have to calculate oxidation state, sir. So here, nitrogen has oxidation state plus 5. Here, aluminum has state plus 3. Here, sir, underlined is sulfur. So this is minus 2. Obviously, sir, this is correct. So moving to the next one. I hope everybody is good. I mean, yes, such questions should not be left for the first go. They just is there so that you get stuck on those questions and not attempt these questions. Yeah, perfect, Neha. Chalo. Now, sir, again, a basic one, I guess, from the chapter of solution and colligative properties. The question just simply asks you that assertion is, for an ideal solution formed by mixing P and Q. Yes, sir, this is ideal case, so this is definitely correct. And reason is no interaction occurs between P and Q. So yes, no interaction occur between P and Q. No interaction occur. Yes, for ideal solution, that is definitely a case that no interaction occurs. But by mixing P and Q, sir, practically the interaction between PP and the interaction between QQ and the interaction between PQ is equal, sir. The theoretically it is saying no interaction. So I guess this English is not good. Sir,
PP will have some intermolecular attraction, QQ will have another set of intermolecular attraction. Why it is ideal? Because the interaction which PQ is having interaction, but sir, it is of same nature as PP and QQ. That's why the two solutions are not feeling any difference. That's why it is ideal. Here it is saying no interaction. No, it is having equal interaction. So definitely it is incorrect. That no interaction must have intrigued you for a bit, but yes, no sir, no, it is equal. So definitely sir, that means this is incorrect, and definitely that means 2 is your right answer. So rather a doable question, but yes, it needs you to properly read the question properly. I hope everybody's correct. Chalo. Moving to the next one. Yes, again a good one, beta. Again a good one. Please read the question properly. Again a very good one, I guess, from the chapter of, I guess one option is not properly visible. This is actually 0, beta. This is actually 0. Chalo, let us work on it. Now, first of all, let us calculate delta S system. Sir, delta S system has a clear-cut formula, sir. I hope everybody remembers, sir. NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1. Now, just check for the system, containing ideal gas. This is the general formula which we derive, and which definitely every teacher asks you to learn this formula. Okay, sir, learn this formula. Now, sir, in this condition, they are giving me 2 moles of ideal gas, okay, undergoing expansion. So V1, V2 at, sir, temperature is constant, sir. So because temperature is constant, that means this is gone, sir, because T1, T2 equals, so ln1 is 0. Okay, that means I only have that thing, sir. So it will be equal to that thing. Moles is 2, sir. Value of R, okay, you have to calculate this in R only. So good, no case of multiplication also. Volume is 100 upon 10 V2 by V1. So this is ln 10. That means this is simply 2R into multiplier you have to use. So it multiplier of converting ln into log base 10 is 2.303. So 2.303, and log 10 is definitely 1. So this is just twice of this, as in 4.6. So delta system is 4.6 R, definitely correct. Delta system is 0, sir, incorrect. 4.6 are absolutely correct. 0 incorrect. So that means you have to pick between 1 and 3. Now what about delta surrounding? Sir, it is telling me that temperature is constant. Sir, because temperature is constant, that definitely mean delta U is 0. Sir, why? Because internal energy is a function of temperature. And sir, if internal energy is a function of temperature, then delta U is definitely 0. Now what else, sir? Because I have to calculate delta S surrounding. That means system has to exchange some heat with the surrounding. Sir, if you are saying that delta U is 0, and this question is definitely telling me that I have 2 moles of an ideal gas which is undergoing expansion from this to this at some temperature, then what about delta S surrounding? Sir, this delta S surrounding will be 0. Why? Array, sir, temperature is not changing. If temperature is not changing, but you are doing an expansion, sir, if I'm doing expansion, then I will be doing work, sir. And if I'll be doing work, sir, I will be cooling down, sir. Why I'm not cooling down? I am definitely not cooling down because whatever amount of input energy I'm getting, I'm directly converting into work. That's why my temperature is kept constant at this particular case. Now, sir, if delta is surrounding, you have to calculate, then you have to tell me what is the heat it is interacting upon the constant temperature. Obviously outside temperature that we do not know, but what is the amount of heat? So delta U is 0, and we can definitely say, according to float, if delta U is 0, then Q will be equal to minus W. Then Q will be equal to minus W. Now, sir, if you are not entitled to change the temperature, then sir, the work that you will be doing will also be 0. So Q will be 0, and that's why your interaction with the surrounding will definitely be 0. Yes, a good one. Yes, a good one. Sir, I done it wrong. 84 question. Haan beta. So a good one, a conceptually sound one, but yes, if you just have your thermodynamics principles right, then it is quite doable. So I hope everybody is clear. The answer for this one is definitely option C. Let me use
pink pen for this one. So answer is definitely C. I hope everybody is good. Moving to the next one now. A simple ball, from what? From mole concept. Now, what does this question say, sir? Stoichiometry, sir. Come on. You have to give the amount of carbon dioxide produced upon combustion of 116 gram of butane. So what is butane? Butane is, sir, C4, 4 to ja 8, 9, 10, because that's an alkane. Combustion is reaction with oxygen, so definitely produce CO2 and water. Sir, because I have 1 mole of this, so carbon over here will be 4. Sir, you just have to do stoichiometry for them, so why bother? Why? Because here you are given 116 gram of butane. I guess the molar mass will be 12 into 4 is 48 plus 10 is 58. So I guess this is just double. So this is 2 moles. So 1 will be giving 4 moles, so 2 will be giving 8 moles. So 8 moles of CO2 I have, but sir, question is asking me the weight. So upon 44, so 44 into 8 is definitely option 4. Just everybody give me a confirmation for the calculation, guys. Yes, 88 is definitely. So this is a basic question. This is a good one, a basic one from the chapter of mole concept. Now again, sir, significant figure calculation. So again, a basic one rather. You have to round off till 3 significant figures after the decimal. So 17.014 will remain 4 because this is 5. And what is the rule for 5? If you have to round off and the next integer is 5, the next value is 5, even remains even, and odd gets increased by 1 to turn it to an even value. That means that this will remain even. So that means either option 2 or either option 4, 1 and 3 are wrong. And sir, this is 21.02. Sir, because this is 3, so odd will increase 1 and turn even at 5. So that value is definitely this. That means option 2 is your right answer. Guys, give me a confirmation. Chalo, perfect. Moving to the next one. Array, no next one, sir. That means, sir, the trickiest part is done. That means, sir, physical chemistry is done, sir. So let us now begin. With organic. Chemistry. So what all questions we had for organic? The first one. Now, read the question, everybody. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Quick. I mean, a very doable question, beta. Especially my JE students don't like this biomolecules, but obviously my NEET warriors definitely love it. Sir, if you want a red blood coloration using sodium fusion extract with sodium nitroprusside. Sir, sodium nitroprusside will create a violet coloration if only sulfur is present. Sir, if sulfur and nitrogen both are present, then sir, FeSCN, this is +2, this is -1, so this is your blood red. This is your red color compound, and this is only because of the presence of both sulfur and nitrogen in your organic compound, sir. The question is asking us about the amino acid, so definitely nitrogen is there, sir. And apart from that nitrogen, if I have sulfur, that sulfur is definitely present only in methionine. I hope everybody remember. A good one, but a basic one. Moving to the next one quickly, guys. 1, 2, 3, 4. Quick. Now, you are given 2 statements. Now, this student is also right because definitely both the statements are correct. Why, sir? Oxidation of para-nitrotoluene. So, if you have toluene substituted with NO2 group at the para position with KMNO4, with strong oxidizing agent in acidic condition, gives an acid which is stronger than benzoic acid. So definitely the benzylic carbon will get oxidized and I will be getting this COOH, and this is NO2. Sir, this is electron withdrawing group, and sir, electron withdrawing group increases acidic nature. So if it is not there, then benzoic acid. If it is there, then it is stronger acid than benzoic acid. So definitely correct. Statement 2. Reduction of para-nitrotoluene with sir metal in HCl.
followed by neutralization gives an amine. Yes, sir. Para nitrotoluene, this guy, once getting reduced with metal plus HCl, sir, NO2 will be reduced and corresponding amine will be produced, sir. So that is more basic than aniline. Yes, sir, aniline is definitely a base, but this is a plus hyperconjugationing group. And sir, electron donating group, this is rather an electron donating group. So sir, that will increase basic nature. So see, with one question they have asked you organic reaction also. With one question they have asked you GOC application also. And with the same question they have asked you to read the question also. So again, I would not say this is an easy one, but yes, a good one from NTA. Moving to the next one. Quick, 1, 2, 3, 4, guys. सर प्लीज बताइए 610 अच्छा एम्स मिलेगा बेटा पेपर वाज गुड सो yes those discussions we'll definitely have but beta after this live discussion है ना चलो Sir, the compound that cannot be obtained from aldol condensation of the following reaction given below, which cannot be formed beta. So you have to make all those structures, but definitely one should know that aldol condensation produces what? Sir, it produces alpha beta unsaturated carbonyl compound. It produces, again I'm telling you, it produces alpha beta unsaturated carbonyl compound. Sir, this is a carbonyl compound. This is alpha beta, sir. Sir, this is a carbonyl compound. This is alpha beta, sir. Sir, this is a carbonyl compound. This is alpha beta, sir. Sir, this is a carbonyl compound, sir. Alpha has nothing, sir. This is beta gamma, sir. Do you have to make the product, guys? And you know what? The same thing JEE Advanced Paper 2 did. The same thing JEE Advanced Paper 2 did. There was a match the column option. Yes, it was multiple match, but yes, one option you can do by just this method that sir alpha beta unsaturation is not. And if you try to do that aldol thing, oh my god, it is going to take time like anything. I hope everybody is clear. That means your answer is which cannot be formed, sir, definitely option 4. I hope everybody is clear, guys. Guys, I hope everybody is clear. Chalo. Moving to the next one quickly. Moving to the next one quickly. Confirm, sir, I would get in Tamil Nadu MBBS. Yes. I mean, if you just talk of chemistry, then beta, yes, a good one. Chalo, great. Now, sir, benzene reacting with acid chloride in presence of Lewis acid, sir. So, sir, Friedel-Crafts oscillation, sir. So, acetophenone will be produced, sir. Now, what do we have, sir? This is base NaOH plus Cl2, sir. This is sir, this is haloform, sir. So chloroform will be produced because this is a methyl group, so this will be removed at CHCl3 and this will be oxidized, but because medium is basic, so sodium salt of that carboxylic acid plus you will be getting your beautiful chloroform. And this definitely mean P is a carboxylic acid which on acidification P gives carboxylic acid. Yes, after acidification this Na is gone and this will be COOH. Q gives a poisonous gas on chloroform on exposure to yes. Q once exposed to air forms phosgene, and which is definitely poisonous. So a good one, but a logical one and a rather doable one from the given set of questions. So option 2 becomes your right answer. Raj Priyand is saying D. I hope Raj Priyand, now you are comfortable with option 2. Moving to the next one. Guys, everybody is good? कुछ बोलिए, क्या बोलना है? Okay, perfect. Chalo. Now, next one. Sir, you have to arrange the following compounds in the increasing order of their polarity. So, who is having the highest polarity? Sir, this is carboxylic acid. Sir, this is acetone, as in this is a ketonic group, sir. Sir, this is alcohol, sir.
and sir, this is ether. So obviously I guess this is quite doable now. Who is most acidic, sir? Who is the strongest acid among them? Carboxylic acid. Obviously it ionizes, so more polarity. So who will be more acidic? Okay, three options are saying D. Okay, after that, sir, after that alcohol, because alcohol has tendency to do hydrogen bonding. Ketone do not have that, sir. So after that alcohol, that means I'm left with two. Yes, after that we have ketone. Why? Because the carbonyl group is a strong dipole, a very strong dipole. So polarity is definitely much higher than ether. So then obviously C and weakest. So this guy is definitely incorrect. This one is definitely will be getting negative. Answer is definitely option 3. Moving to the next one. I hope everybody is clear, guys. Moving to the next one. Chalo. इसलिए okay. Perfecto. Chalo. Moving forward, guys. Now, statement 1 is saying that acha, a good one, beta. This is also a good one. Now, statement 1 is saying that trans-butene upon treatment with Br2 in CCl4 gives this product. So, sir, trans-butene. I hope you remember my keyword from the live that I have taken. I hope you remember my keyword which I have given you, team. Remember? Just go and check my live, my organic live. I have given this. The team. What is this team? In trans alkene, E is nothing. E is just for the rhyme, in order to remember that rhyme. Sir, in trans alkene, if you do, A stands for anti-addition. And who does that anti-addition? So Br2. First Br plus forms that cyclic cation, and then Br minus approaches. So this is an anti-addition. Then what product is produced, sir? It is definitely optically inactive, but it will be a mesoform. It will be a mesoform. And here, sir, if a cis alkene is used, then do the opposite. So, sir, if cis is used, then it will be a definitely optically inactive, but optical inactive due to external compensation. So that will be a racemic mixture. But sir, this is doing this with alkaline KMnO4. Alkaline KMnO4 will have, sir, syn addition. Because see, it is forming vicinal diol, so it is like a Bayer's reagent. Sir, in syn addition, what we'll do, that's why I make you learn this term team. Because sir, in syn addition, what we'll do, this is you are telling for anti-addition. What about syn addition? Do the opposite. Do the opposite, as in cis you will be getting mesoform, and in trans you will be getting racemic mixture. So here I should get a mesoform, and here, because this is cis, but here this is cis, but this cis guy is having what? Sir, it is having syn addition. This is syn addition. This rather is anti-addition. So in syn addition, sir, in syn with cis form, you should get racemic mixture. This is cis, but sir, this is for anti-addition. So here also you again get your mesoform. So again, what you have to remember, just the word team. Just the word team. Again, I'm telling you, because people don't remember this. Again, I'm telling you, once you are having, this is in case of anti-addition. Once one adding species on this side, another adding species on the other side. One adding species on this side, another is on this side. Phase to fade. Chalo, hai na? So this is anti-addition. So in case of anti-addition, trans will give you team, as in mesoform. So cis will give you racemic mixture. Then do just the opposite. That means in syn addition, like OH, so trans will give racemic mixture and cis will give mesoform. Yes, obviously you will have this optical inactivity only when once you get a symmetrical product, which you can name from, which you can number from either side. So this is also a symmetrical product. This is also a symmetrical product. That should also be meso. This should also be meso. In order to have a meso, what you should have, sir, if you just rotate the stoichiometry, the Newman projection, sir, it should be fully eclipsed. So if it is fully eclipsed, that means it is perfectly symmetrical. That means it is meso. That means this is correct. But sir, if you just try to rotate this, it will never become. Can you let's say I'm moving this. So this bromine
once it is moved, okay, once this is moved, bromine, but this particular guy which they are showing, this particular guy which they are showing, if you just move this, if you just move this, so bromine will be superimposing bromine, methyl will be superimposing methyl, huh? But here if you move this, methyl, methyl, HH, acha, both can be moved, beta. Both can be moved. So technically with trans you should get a mesoform, and with cis you should also get a mesoform. Let me just give a confirmation for this one, guys. This is definitely beta, let me do this for you. Let us do the RS configuration. This is my front carbon. This is my front carbon. So let's say my front carbon is this. So if this is my front carbon, here I am having Br. On the opposite side, this is on the opposite side, I am having this bulky carbon chain. This is methyl and this is hydrogen. So if this is 1, this will be 2, this will be 3, and this is 4. So if I do the RS configuration, sir, moving from 1 to 2 and coming to 3, how I'm coming? Sir, you are coming anti-clockwise. So answer should be clockwise. That means it will be R. That means this front carbon is R. What about the back carbon? What about the back carbon? Sir, if you think of that back carbon over here, let's say that back carbon is here, then what about that back carbon? So that back carbon is having bromine and again a bulky carbon, and this side is having methyl and that side is having hydrogen. Again do that, beta. So 1, 2, 3 and 4. So from 1 to 2 if you move, from 1 to 2 if you move, getting to 3 you have to move this way. That means how you're moving? Sir, clockwise. So answer will be, sir, anti-clockwise. That means this is S. Sir, if one is R, another is S, that means it is a perfect that means it is a perfect if one is R, another is S, that means, sir, it is not a mesoform, because if you have a mesoform, you should have an element of symmetry. Let's say Br is here, Br is here, Me is here, Me is here. This shows a mesoform. And let's say light is rotating from this side, light is rotating from this side. That means the two things are opposite to each other. So here it is statement. Nahi beta, they are giving you a position which is definitely a mesoform. So I guess for this particular question, beta, I'll come back to you. For this particular question, I'll come back to you. Why? Because technically, if you are giving me a Fisher projection, if you are just giving me a Newman projection, this is a Newman projection, and that Newman projection should be, sir, then free rotation is allowed, sir. So if free rotation is allowed, then it can be receiving mixture also. If free rotation is allowed, then it can be receiving mixture also. And similarly, if here free rotation is allowed, it can also be receiving mixture. So either you should have both of them incorrect. So I'll come back to this question, beta. I will definitely come back to this question. Although I have answer for this one as 3, but I'll come back to this question again. Guys, am I good? Sir, I like the detailed explanation of the answer key, but I think it would be finished. So I will be taking around 2 hours, and that is what I said. Yes, the only reason I'm telling you that, because they are giving a projection which is freely allowed to rotate. So because I'm freely allowed to rotate, sir, that means I can change my orientation. So I'll come back to this question. Chalo, moving forward. Now, next one. I guess this 63 one is after the case of extreme doability. After a case of extreme non-doability, let us
conclude a very easy one, sir. This is stabilizing by hyperconjugation. Hyperconjugation will be transferring the sigma cloud and making the pi cloud. So sir, sigma transfer is obviously there of the C bond H bond, and so this will be transferring the pi cloud, that means providing the plus R. So this carbocation will be filled by sigma also through hyperconjugation. It will be filled by pi also using plus R as in resonance. So definitely answer is option 4. Moving to the next one. I hope this one is clear to everybody. Moving to the next one, guys. That was the good question, beta, because actually a question of that sort is definitely derived from not mains, but yes, that was a good one. So let me just go to that question again and then I'll be telling you. 2 question. Galat gaye chemistry mein. Beta, chemistry was good one this time. Chalo. Now, next question, sir. Now, I guess this is everybody's beauty, a beauty on the eye, which is correct statement about the polypeptides. So only the protein having a quaternary structure are biologically active. No, sir, not sure. Yes, if I am a very complex protein, then definitely my quaternary structure will give me my function. But yes, sir, there are many enzymes who are having ternary level of their geometry, their structure, but still they can catalyze some biological reactions. So this is not a condition. This is not a permanent condition. So incorrect. In beta pleated sheet structures, peptide chains are held together by yes, they are definitely held together by hydrogen bonding. So that means definitely this is correct. So if you have got your correct answer, so why bother reading every option? I hope everybody is clear. Moving to the next one. The next one says this is nitrile, sir, and it is treated with strong reducing agent. What it will be creating, sir? It will be creating 1 degree amine, but here I am having carbon. So this will be a benzylic amine. The question is telling me you have to identify the reaction which gives aniline. So this is not aniline. So this is not my answer. Sir, this is acidamide, benzoic acid amide as in benzomide. Sir, this is base in Br2, sir, Hoffman bromamide degradation. So that means this carbonyl group will be gone, and here you will be having your aromatic amine. That means this is definitely one of your answer. So definitely that means B is my answer. Now NaBH4 is a reducing agent, but sir, sodium borohydride is a specific reducing agent. It is a highly specific reducing agent which rather only reduces carbonyl compound. If you try to reduce nitro group, no sir, then nitro group can't be reduced to amine, so it will rather have no reaction, and that's why you cannot get your amine. Now last one, sir, first I'm treating with HCl. So if you treat this guy with HCl and hydrolysis, sir, this is just bluffing. Sir, this is acidic hydrolysis. Sir, hydrolysis of all corresponding acid derivatives will produce the corresponding parent carboxylic acid. So the hydrolysis will be happening. Here I'll be getting OH, here I'll be getting H. That means, sir, beautifully I have created my aniline. That means Bombay and Delhi will give you aniline. That means option 1. Option 1 is your right answer. I hope everybody is good. Chalo. Quickly, beta, moving to the next one. Now, the next question asks us to compare toluene they are giving, and they are asking us that I have to react this toluene with CrO2Cl2 and then hydrolysis. This is NCRT reaction. It will be converting this carbon into benzaldehyde. Now, this is my product P. Now, for this product P, we have to give such which of the following option is correct. Make sure you are asked the correct one. So compound P can be prepared by treating benzene with anhydrous AlCl3. Sir, this is Friedel-Crafts acylation, sir. It will create ketone, sir. So definitely incorrect, sir. On treatment with bromine water, compound P gives white precipitate. Sir, this is deactivating group. Sir, phenol is a powerful activating group. So it creates tribromo derivative, which is white precipitate. So, sir, incorrect, sir. Compound P is obtained by hydrogenation of benzoyl chloride with, sir, Rosenmund reduction, sir.
because if you use compound P, yes, you can create by benzoyl chloride, which is acid chloride. So with acid chloride you can form aldehyde. So that means this is definitely correct. I hope everybody is done. That means 3 is your right answer. Moving to the next one. The next one says you have to match. Sir, again, just see the question and mark the answer. So vitamin A is nothing but it is given by carrots. That means A is 4. So 2 options eliminated. Then we have vitamin B12. So vitamin B12 is obviously, sir, by meat. So option 1 is your right answer. Yes. If you just know your NCRT table well, if you just know that NCRT list of vitamins, then beta, those questions are a piece of cake for you. Moving to the next one. Among the following, the compounds having conjugated double bonds. So you have to see the compound having, sir, if I need a conjugated, then after 1 leave 2 and then you should have 3, or after 2 leave 3 you should have 4. Sir, 1 comma 4, no sir, 2 difference. 1 comma 5, no sir. 1 comma 6, no sir. 1 comma 3, yes sir. Why the hell I will make, sir? Because 1, then 2 is not having, and then 3 is having. So 1 2 will be having and 3 4 will be having. So obviously that will be pi sigma pi. So even without drawing the structure, you can beautifully mark your answer. Moving to the next one. Now, one of the product formed once this Grignard reagent is reacting with cycloalkane but connected with an NH2. Hey sir, even if you have any compound which has slightest capacity to give H, sir, NH2 has H. So if I have a compound which has slightest, I'm not saying it's an acid, but sir, this guy is crazy. The plus is inducing so much of minus in this carbon that it can extract H plus from anybody. If you just have H, I will extract that H from you. That means this cyclohexyl group will extract the hydrogen from NH2 and will beautifully create a cyclohexane. I hope a very doable one. Guys. Chalo. Moving to acha. Okay, we have one more for organic. The question is, again, a sequence beta you have to follow, and you have to give this K, then K, L. Okay, so you have to at least decode the complete question. So let us do it. Sir, this is an alkyne. Alkyne is treated with hydrogen and palladized charcoal. So this is Lindlar's catalyst. Sir, it will create what alkene? So this will definitely create a cis alkene. Again, a beautiful NCRT fact. So this is my cis alkene. So my cis alkene is K. Now, with HBr, yes sir, with HBr, first H plus will go. Sir, symmetrical alkene, so no worries, sir. 1H, 1Br, so 2 bromo. Because symmetrical alkene, so what? Markovnikov, anti-Markovnikov. Now, so with sodium, sodium in liquid ammonia, sir, it will be forming trans alkene, sir. So, sir, methyl and methyl, sir. And with HBr in peroxide. Acha, this is my L. Okay. So, KL. Okay, KL you have to compare. Sir, KL not enantiomer, sir. They are geometrical. Acha, it is giving geometrical isomer. Sir, then don't do anything, sir. K and L are geometrical isomers. So, basic question. But yes, I hope everybody is with me on this. So, before moving to the easiest of them all, which is inorganic. So let us start this inorganic chemistry again. Cool. Chalo. Perfect. Finally taking live for Tamil Nadu students. Yes, beta. Okay. This is the toughest one. Chalo. I hope everybody is with me with the last set of inorganic questions. I hope everybody is with me with the last set of inorganic questions. हाँ बेटा अच्छा था no issues. Neha superstar वाकई में it was good. चलो, I hope you can see the first question, rather a very doable one. Quickly everyone answer. Sir, easy yaar, come on sir. PCl5. Sir, PCl5 is steric number 5, so trigonal bipyramidal, sir. So trigonal bipyramidal, sir, this is 3, sir.
Okay, this student has also done correctly. Okay, so only one option gone, sir. After that, sir, BR, I guess this is F3 or F5. This is BR what? I mean, with picture it is not clearly visible, but let us say this is 5 because the student has caused, so that 5 must have. So this is BRF5. So what will be BRF5, sir? 5 bond pair, bromine has 7, so 1 lone pair. So sir, you have to think of octahedral species, but sir, replace 1 bond pair by a lone pair. So this will be forming a square and a pyramid. So obviously this lone pair, but lone pair we don't see to judge the structure. So this is nothing but square pyramidal. So BRF5 is nothing but square pyramidal. That means, sir, Bombay is 4. That means, sir, Bombay is 4, which only one option is having. So option 1 is your right answer. The student has also done well for this particular question of VSCPR theory. I hope everybody is good. I hope everybody is good. How was chemistry paper? Good, beta. Good. Moderate. Not at all easy, but yes, a bit, one step more than moderate. Cool. Sir, is it English channel? Am I came wrong? CLS. Blessed to be doctor. No, beta. This is your PW NEET Tamil channel. But yes, I am coming over there also, and I am coming in my PW NEET English as well. So this is just a thing for chemistry discussion. I hope everybody is good. Chalo. Moving to the next one. Let me just check how many inorganic questions I have. Yes, we have to move till 53 slides, and we are here at 39. Oh, 48, 58, 20. So minimum 20 minutes. Chalo, great beta. So let us do these questions pretty smoothly with an intention that, sir, we are doing these questions to make our concepts clear, to be logically correct, sir. So please read the next one. Please read the next one, guys. Now the question says, again, assertion reason. So this is what I have been telling you, that beta, they will be doing this. They will be giving statement based questions where you have to read through the statements. Once you read through the statements, then only you can come to a conclusion that, sir, the concept is done, sir, but reading it is taking time, sir. And the more you practice, so for your juniors also, so all the students who are watching me and you are planning to give your NEET examination maybe in the next year or day after, next year or day next to next year, in the following years. So beta, please make sure that you have to be conceptually very sound, because once you are conceptually sound, only then you can think of clearing your examination with those bright colors. Mugging conclusions is not going to help. So those tricks, if you start think of searching, then definitely you are going to face few or maybe a lot of difficulties, like in this particular case for chemistry. Cool. Chalo. Now, the next question is, sir, what is assertion? The first ionization enthalpy of oxygen is lower than nitrogen and fluorine. So first is lower. Yes, sir, first is lower. Why? Because technically along the period ionization should increase. So technically I have nitrogen, oxygen, fluorine. So it should increase. Yes, sir. But sir, because of stable half-filled configuration of nitrogen, this guy has slightly more ionization enthalpy. Therefore, order is oxygen, then nitrogen, and yes, fluorine is, sir, it is highest electronegative. So the half-filled stability allows nitrogen to win from oxygen, but obviously not from fluorine. So yes, this is definitely correct. Now, reason says the loss of an electron from O leads to stable half-filled p orbital. The loss of an electron from oxygen leads to stable. So definitely, if you are just giving an explanation, then definitely, sir, oxygen is 2s2, and after this 2s2, you have
2p4. Once this 2p4 is gone, sir, oxygen will also become 2s2 2p3. So you can also say, sir, it is less because oxygen will attain a half filled, which is rather a stable configuration. So yes, that's why in comparison to them, I'm not saying oxygen is in that case, sir, it is electropositive. No, but in comparison to these highly electronegative species, oxygen has lesser ionization, because rather after losing one, it is not facing that of difficulties, because it is now getting a stable configuration. So the loss of an electron, yes sir. So obviously once you read this statement, it clears your mind that yes sir, the statement is also good, and it is supplementing, it is complementing the assertion. So that definitely gives you option 4 as your answer. Now I would not say this was a good one, this was an easy one, but yes, rather a decision making, a question where decision making is definitely challenged. So good doctors are great decision makers at times. I hope everybody is with me, guys. Chalo, perfect. So Narsimha Swami is asking, was it moderate paper? Yes beta, I mean I would rather say moderate to difficult, moderate to difficult. But yes, why I'm not using that word difficult, because there are many questions that are doable also beta, many questions. So depends upon your preparation. Moderate, so what moderate, not easy, moderate. Chalo, now according to crystal field theory, now if you look at such questions, then definitely you will say sir, that's why after doing those questions, sir, it is easy sir. See, which is the strongest donor, sir? Carbon donor. After that, sir, nitrogen donor, only one option. After that, oxygen donor, and last are halides. So even if you do not have to learn that complete spectrochemical series, only this much shall give you your correct answer. Moving to the next one. Now the next question says, I have FeOX. Acha, OX is oxalato. So sir, metal with symmetrically bidentate ligand, that too 3, with whatever charge sir, they are supposed to form enantiomers in nature. Why? Because they have no element of symmetry. NCRT fact. So is it chiral? Yes sir, this is perfectly chiral. That means this is perfectly correct. Now trans metal 2 sir, although this is 2, but this is a symmetrical bidentate ligand, and because you are having chromium with a symmetrical bidentate ligand, and water on transposition, so water has to be opposite. So let's say this is oxalato. So clearly you can see you have that element of symmetry. So the trans form is chiral. No sir, cis form is. If rather here they have written cis form, then this will be true, because they have written trans. So sir, beautiful NCRT fact, this is incorrect. And that's why I was saying, if you religiously read your inorganic questions, then definitely you can easily say beta, it is quite doable. Cool. Chalo. Cool, everyone. Chalo. Moving to the next one. Quickly. Now, next question says, heating NaCl with concentrated H2SO4. If I am supposed to heat NaCl with concentrated sulfuric acid and MnO2, then it results with the oxidation. It results in oxidation of manganese. Okay, so this one is telling me heating NaCl with concentrated H2SO4. Let's say I have NaCl, that means I'll be having Cl minus ion. And if I am having concentrated sulfuric acid, okay, and MnO2. Okay, so in acidic medium, I have MnO2 with Cl minus ion. But sir, MnO2 is sir, manganese sir. This is NCRT reaction sir. With MnO2 you can create chlorine gas. This is method of preparation also sir. So actually Cl minus will be oxidized and manganese will rather transform to Ml+2, and rather because this is sulfuric acid, so MnSO4. So ultimately you can see this is getting reduced and this guy is getting oxidized. Okay sir, this is oxidized and that guy is reduced sir.
So in that case, my dear friends, sir, this is incorrect, sir. It is saying oxidation of heaven. Sir, it is definitely incorrect. And statement 2 is saying if NaI, which is I minus, is treated with concentrated sulfuric acid and MnO2, results in reduction. Ha, sir. It is reducing, sir. If it is doing this with Cl minus, it will do with I minus also. So definitely I2 will also be produced. But yes, this statement is good. So that means first is incorrect and second is correct. So first is incorrect. That means option 3. That means option 3 is your right answer. I hope everybody is good, guys. Chalo. Moving to the next one. Moving to the next one. Chalo. Great. Great. Chalo. Moving to the next one. Now, the highest occupied molecular orbital for any, sir, neon is having, sir, technically MOT, sir, molecular orbital theory is valid till F2, but yes, because you have got those energy level diagrams, so neon having 10 and then again 20, sir, then sigma 1s, sigma astic 1s, sigma 2s, sigma astic 2s, then because neon, sir, so heavy nucleus, sir, so sigma 2pz, then pi 2px equals pi 2py, then pi astic 2px equals pi astic 2py. So if you have that pi astic 2px, the x and y, so those are also filled. After that, the 19th and 20th, because neon will be having 20 electrons, so they will be occupying that highest the highest anti-bonding molecular orbital, which we generally don't fill, which is sigma astic 2p. I hope everybody is clear. Yes, rather such configuration, obviously, sir, this will not be found in nature because bond order will be 0. But yes, obviously an NCRT conclusion, not very common we see around, but yes, I hope everybody is clear. So again, I would rather say checking common sense of NEET warriors is a job which NTA is deliberately doing. That is everybody good with the logical aspect of NCRT and your science in general. Anna, chalo. Now, cool. Next one, sir, the green paramagnetic species formed by heating MnO4 minus, sir, this is purple colored manganate ion at 5, sir, we definitely know, sir, if you heat MnO4 minus, it will rather produce K2MnO4. Why? Because it is MnO4 minus is manganese. This manganese is in +7 oxidation state. So the only species, the famous species, the green colored species, which is paramagnetic also because oxidation state is +6. So this is potassium manganate. So after potassium permanganate, so this manganate ion, which is nothing but MnO4 2 minus, where manganese state is +6, so it will be having that one unpaired electron, making it paramagnetic, and color is green. So this is diamagnetic MnO4 minus, but still it is colored because ligand to metal charge transfer take place. It is rather not because of the DD transaction, because this MnO4 minus is not having any unpaired electron. But yes, this guy is having unpaired electron, so here this is due to DD transaction, and that's why color is also different, which is green. So a good one, but yeah, rather a doable one. I hope everybody is clear, guys. Now, moving to the next question. Chalo. I hope everybody is good. Chalo. Moving to the next question. Now, again you have to select the correct statement. So beryllium has 3 valence orbital. Array, come on, sir. Beryllium is a second period element, so it will be having 2s and 2p. So 2s has 1 and 2p has got 3. So it is having 4, sir. Because it is asking correct, so incorrect, sir. Now, magnesium has a maximum covalency of 4, sir. Magnesium is a third period element, sir. Although it is not having those electrons, but it is having empty 3d. And obviously you have seen those compounds where the covalency can be expanded, sir. Water even can act as a ligand, so it can obviously expand using the d subshell. So it is saying its covalency is 4, definitely incorrect, and 2 also gone. Aluminium has 5 valence orbitals.
Sir, aluminum is also third period, sir. So valence as in sir 3s, valence as in sir 3p, valence as in sir 3d. Although it is not having those electrons, but sir, if third shell is open, then 3d is also available. If I do not have those electrons, then it will be empty. But I will be having those orbitals, although empty. And if you are supposed to calculate my orbitals, then sir, it will be 1, sir, they will be 3, and sir, they will rather be 5. So 5 plus 3 plus 1, as in 9 will be your answer. It is saying 5, so absolutely incorrect. I do not even have to check the fourth one, but yes, let us do it. Boron has a maximum covalency of 4. Yes, sir. Second period element will have a maximum covalency of 4. So yes, a doable one. Yes, a doable one. But yes, again, I'm saying, sir, things are taking time, sir. That's why I am saying, although these inorganic questions are very, very doable, but still, because of the time consumption, I am definitely telling you, students will also face time issues, and that time issue will then make this chemistry not maybe difficult, moderate. Chalo. So not at all easy. Yes. So cutoff accordingly you will be expecting. I will be definitely coming with the cutoff analysis in my but yes, let us just collect some data, and then definitely I'll be coming with the conclusions. Hana. Chalo. Moving to the next one. Again, assertion reason beta. Generally, DD transition metals, 3D transition metals have high melting point. हाँ sir, they have high melting point. Why? Sir, because we know they have the high tendency to form metallic bonds. Who can form those metallic bonds? Beta, those metallic bonds can only be formed. Those metallic bonds can only be formed once these metal have more number of valence electrons and rather more number of unpaired electrons. So if I have more number of unpaired electrons, I will be forming more metallic bond with species of another kind. So more will be the metallic bond, more number of metallic bonds are more melting point, so more metallic luster, and not luster precisely, but yes, melting point, hardness, that can also, and atomization, that you can definitely say. So yes, this is correct, sir. Reason is saying involvement of 3D electrons in addition to 4s electrons. So technically 4s should be the outermost shell, only outermost shell participate in bonding, whatever type of bonding, metallic bond also. But sir, why 3D is also participating? Because the 3D also belongs to the periphery. Although 3D belongs to third subshell, but because this is D, so that is rather diffused. So it is almost equally energized as those 4s electrons, and hence all the 4s along with 3D acts as valence electron, and then sir, the probability of having those unpaired electrons will also increase. So that's why participation of those electrons to form those metallic bonds will also increase, sir. That means I am not saying beta this is very you just see the question and take the answer. No, you have to justify yourself, but once you read the assertion, and then reason will definitely complement this assertion ki nahi yaar, it is saying good. So obviously both are correct, and that's why this becomes a correct explanation. And yes, this decision making beta at the time of examination is rather challenging. I'm not saying it is a piece of cake, but yes, it is rather challenging, and it can only be done by a calm mind. So if you are having that calm mind, then beta, your paper must be good. But yes, the maximum percentage of the students will definitely make the cutoff. At a lesser mark, you will be getting the good rank, especially for chemistry. Now let us just sit through the discussion again. We will be doing that thoroughly throughout this night, and definitely we'll be coming after all the conclusions that we'll be acquiring for you. Cool. Chalo. Cool. Chalo. This is so enough, but what I do, I not know how to solve. Okay. Chalo. Moving forward, beta. I guess again a question where you have to put in your observational power also intact. So the question is telling you, among the species given below, the spin only magnetic moment is highest for what? So sir, that means you just have to calculate the number of unpaired electrons. So rather, sir, calculate those unpaired electrons now. So calculating.
So here Fe is in +3. Sir, what is Fe, sir? Sir, Fe will be beta 4s2 3d6. So 4s2 gone, 3d6 gone. This is 3d5. I hope everybody is clear now. Fe is 4s2 3d6. So because this is Fe plus 3, so 4s gone and 3d6 will become 3d5 now. So cyanide is a strong field ligand. So this strong field ligand will do what? Sir, T2G and EG splitting, sir. So 1, 2, 3 and fourth will also come here, sir. And fifth will also come here, sir. That means it is having one unpaired electron. So let me write those unpaired electrons with green color. So one unpaired electrons. है ना? Chalo, now. What about this guy, sir? Sir, cobalt again, sir, +3. So 4s2, 3d7. So 4s gone, 3d6, sir. Sir, for cobalt, even ammonia act as a strong field ligand. So, sir, here, I mean, you do not have to do, sir. It will be 0, sir. Why? Because T2G6. I hope you remember this now. Okay, sir. Titanium +3. Sir, titanium is scandium in titanium. So this is 4s2, 3d2. This is also in +3. So 4s gone, 3d1, sir. So it is also having 1, sir. No need to do anything. Manganese, sir, 4s2, 3d5, sir. Again +3, sir. So 4s2 gone, 3d4, sir. Cyanide, strong field ligand, sir. So do that. 3d4, 1, 2, 3. Even if strong field, even if you pair, still you are having 2 unpaired electrons. So this guy is having 2 unpaired electrons, so maximum. What will be magnetic moment? Although not asked, but its magnetic moment will be under root 2 into 2 plus 2 Bohr magneton. I hope everybody is good. Yes, again, but beta will again a doable one, but beta will require time. So this is what they have done in January mains also. In your January JEE mains, they have done the same thing. Concepts were okay, but you have to make those concepts, application of those concepts again and again, which takes time, and time is money, my friends. So not straightforward. Mohan, yes, definitely not straightforward. है ना? Chalo, moving forward. Next one, quickly, everyone. The question says the complex which has a facial and meridional isomers. Okay, so sir, obviously this is of the form MA3B3. So finally we have a question. So finally we have a question which is just straightforward like your biology. So definitely, sir, MA3B3, sir. So 4 is our right answer. So finally, question which is making us feel like we are attempting not JEE but NEET level of examination. I mean, yes, still people have this thing in their mind that nahi, if I'm studying for NEET, why I should attempt JEE questions. Now that is why I'm doing this analysis in this fashion, beta, because I want all my Arjuna NEET English students, I want all Laksh NEET English students, I want all the coming Yaqeen NEET English students, beta, please make sure that you are not in that misconception that no, why do we attempt mains. Beta, at least attempting paper till mains level is a must, because you never know whether physics is a bouncer, whether chemistry is a bouncer, or whether biology is a bouncer. Like a bouncer, a question, a paper like I have done these January JEE mains analysis also consistently, memory based analysis in PWJEE English channel. January also, April also, every day we used to come, morning also, evening also. And beta, January paper, if you compare with April paper, they have done this. With the re-NEET, they have thought that the same thing NTA has done in the January JEE mains and April JEE mains. January JEE mains was super awesome, and this is what they have done, and the same thing they have repeated. So yes, predictability was there, but chalo, moving forward now. I have a 1:3 electrolyte in an aqueous ammonia solution. So 1:3 electrolyte in an aqueous ammonia solution. So which will be that 1:3? Sir, it is 1:2
Sir, it is 1:3 because this is a cation, these are the anions. Sir, here the complete complex, sir, so no ion, so it will not give any ion. Sir, it is 1:1, so obviously a doable one rather. So again, finally we were discussing this. Now finally after, sir, that because this is good, good questions are good papers are, then why you are not saying difficult, why you are saying moderate? Because of such questions. You will definitely find such questions which will rather make just see the questions, so direct straightforward questions. So I hope everybody is done with this. Moving to the next one. Next question says the lanthanoid ion having 4 unpaired electron. The lanthanide ion having 4 unpaired electrons. So again, beta, you have to check through the things. Now for that, I hope everybody remember the rhyme. Although if you do not remember the rhyme, still it is given, but still, Sina par is not there. Sina par नदियां पीएम की समाई यूं गदगद तब दिल ये हुआ अरे तुम ये भी लूट लो. I hope you remember this. Now that means, sir, here I have cerium. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So this will be 4F1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6. I'm not saying electronic configuration, just giving you the positions. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then you have 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. Okay, sir. Now who all we have over here? We have cerium with us. After that we have Nd with us, so we do not have this. After that we have Tb with us, and then we have Ho. So Nd, then we have after Nd we have Tb, na? So we do not have them. So rather let us not make the question crucial. So after Ce I have Nd, I even do not have Pm. Then after that I have Tb, and then I have Ho. So I do not have this, and I do not have this as well. But yes, beta, you should just learn that rhyme, and quickly it will give you an idea. So we are talking of the ion. Sir, they all will have 6s2 and 5d1. I am not saying this D cannot come inside, it can. But because we are talking of ions, and what ions I am talking of? I am talking of lanthanoid ion, which is definitely +3, because that's their common oxidation state. And obviously in the options also everybody is +3. So these electrons are definitely gone, sir. So we do not have to worry about them. Just count the number of electrons. You need 4 unpaired electrons. This will have 1 unpaired electron. This guy will have 3. This is having 8, but F has 7 orbitals. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So that means a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So how many unpaired electrons it is having? 3 and 3, 6, sir. And the last fellow, obviously this guy will be your answer because none of them is having. So obviously 7 orbitals you have, 3 will be paired, so 4 will be unpaired, so it will be having 4 unpaired electrons. Yes, I am not saying you cannot do this question in a quicker sense. You can definitely do this question in a quicker sense, but yes, those mnemonics will rather help you a lot. So make sure you learn those mnemonics properly. Quick. Chalo, perfect. Eh? Yeah, perfect. Moving to the next one. Now, the next question that we have with us is the formula of tetraamine aqua chlorido cobalt 3 chloride is. So I mean again a doable one, beta. Tetraamine as in I need how many amine? Sir, 4. Then I have what? Sir, then you have tetramine, then aqua. So I have 1 water, sir. Then I have chlorido, so I have 1 chlorine, sir. And then I have cobalt, so that means I have CO. And cobalt has, okay, this cobalt will definitely be coming here.
not there. Cobalt will definitely be coming here. So let me just shift this. So this will rather go here, and I will be having my cobalt. But this is 3, so this will just give -1, so I need 2 more. So that counter ion will be 2. So counter ion will be 2. Option 3. Yes, just you have to read through, and the satisfaction of that oxidation state will definitely land you with your answer. So I hope everybody is done. I am now having just 2 questions for you. So let me just get this confirmation from each and every one of you that you guys are doing good. Make sure from now onwards you study, and the way you should study is you should be properly aligned with the conceptual side of all physics, chemistry, maths. Don't have this idea, don't have this feeling that sir conclusions will help, sir one liners you read a class and you say, so this means that. We try to conclude everything with single liners. Don't do that. Please do proper, thorough conceptual study. And yes, once you do that, the confidence that you will get, you will start searching for easier questions in whatever type of paper you are thrown to. Cool. Chalo. So moving to the next one. The next one, I guess, a very doable one. A very doable one. The question says among the following, the correct trend in electron gain enthalpy. So obviously, technically down the group, electron gain with increase in size it decreases, but that's a very NCRT basic that we know, that because fluorine is very small, that's why the inter electronic repulsion do not uh, make fluorine to actually gain that electron, and rather it loses the battle, but it loses only to chlorine. Although oxygen also have less electron gain enthalpy, but rather it loses with all the elements of its group. But fluorine only loses to chlorine. So that means definitely a beautiful NCRT fact, but I guess everybody know that this will be my answer. I hope everybody is good. Chalo. So moving to the last question. Again, I guess a very probable one. So any answers, people? Yes, sir. Answer is, this is potassium sulfate dot aluminium sulfate dot 24 water of crystallization. But here you are not asked the formula. Here you are just asked the potassium ion and sulfate ion. So potassium ion is 2, sulfate ion is 1 from here, 3 from here. That means you have 4 of these. So ratio of 2 is to 4 is nothing but 1 is to 2. That means option 4 becomes your right answer. I hope everybody is good. Now just let me check if we are done with chemistry beta. Again, I'm giving you a feedback, an analysis. I would rather rate this chemistry paper as one of the great paper that NEET has brought for chemistry so far. Great paper, actually great one. You again have to, like, I guess the year once you heard that, sir, physics, for physics you have to do JE questions, we have to do JE questions. Again, I guess the same suit you have to follow for chemistry as well. So rather it will make your job more, not challenging, but yes, more disciplined. So a disciplined and a thorough study, a conceptual study, so that you practice all those at least JEE mains questions also while practicing your class notes. So that's why I have done this lecture in a way that it will be actually helping you to have an idea. Let me just confirm beta, and then definitely we have this discussion. But let me confirm that Shubrat sir will be joining after me. Yes, guys.
So as I was communicating that please be very balanced with your approach and have this idea in your mind always that anything and everything is possible in life, and that's why for whatever preparation you all your, I'm talking not to just the students who have passed, given this NEET examination on today on this very day, but all the students who will be planning to give the examination in the following years, especially those students obviously, make sure after having that conclusion from physics that you have to read at least JEE mains level of physics, at least now have this idea that you have to attempt all those questions from chemistry also, at least for JEE mains, so that you have a proper conceptual clarity of how to attempt a paper if a part of it is a bouncer. I hope everybody's good. And with that, I guess let me just confirm, beta. Let me just confirm. After me, Shubrat sir will be joining. So let me just get a confirmation.
சாரிடா. அப்போ இவ்வளோ நேரம் நான் மைக்கில் தான் பேசிட்டு இருக்கேன். ஓகே. அந்த வியூஸ் அப்படியே காட்டுங்க, அப்படியே லைட்டாக அந்த வீடியோ மட்டும் மேலே தூக்கி விட. இல்லை சார் கேட்கல. இப்போ கேட்குதா? எனக்கு தெரிஞ்சு பயங்கர மாசாக பண்ணியிருப்பீங்களா? ஏன்னா வந்து ரீநீட் வந்து இன்னைக்கு சப்பையாக இருந்துச்சு. வாய்ஸ் கேட்கல சார், வாய்ஸ் கேட்கல. இப்போ ஓகேவா? பக்கவா கேட்குதா? எங்கடா நேற்றுலாம் என்னை மிஸ் பண்ணுற என்னையே அழ வச்சிட்டிங்களா? மிஸ்ஸிங் ஃபீல் எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்து படுத்து தூங்கியிருப்பானுங்க. அடிக்கிற மழையில் ஒன்று டிப்ரெஷனில் தூங்கியிருப்பானுங்க, இல்லை ஹாப்பினஸில் தூங்கியிருப்பானுங்க, வாட் எவர். எங்கே இருக்கீங்க? ஒரே நிமிஷம்டா. அந்த வீடியோ மேலே லைட்டாக தூக்கிட்டா சார். பயாலஜியில் 350. என்னடா 350? அப்போ 2 கொஸ்டின் போச்சாடா நம்மளுக்கு? 2 கொஸ்டின் போச்சுடா. என்னடா 2 கொஸ்டின் சப்பையாக தான்டா இருந்துச்சு இன்னைக்கு ஒன்றும் அப்படியே பெரிய கஷ்டமாலாம் இல்லைடா. எனக்கு தெரிஞ்சு சப்ப கொஷினாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம பார்த்துடலாம். எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் தான் வந்து கொஞ்சம் நியூமரிக்கல்ஸ்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னாங்க. ஃபிசிக்ஸும் ஈஸி சொன்னாங்க, ஆனால் பெரும்பாலான பசங்க சொல்லலை. பயாலஜி கேட்ட பசங்க எல்லாருமே ஈஸின்னு தான் சொன்னானுங்களே. சில ஸ்டூடெண்ட் மட்டும்தான் சார் பயாலஜி லைட்டாக எனக்கு வரல சார்ன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தானுங்க. ஓகே முதல் கேள்வி 97. ஹாய் சார் சவுண்ட் வந்துருச்சு. ரோஷினி அருள் வாங்க. ஓகே கிறிஸ்டா வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு இன்ஃபோல்டிங் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா அண்ட் சிஸ்டர்னே வந்து பார்த்தோன்னா டிஸ்கேப் ஆஃப் சாக்கின் கோல்கி அப்பேரட்டஸ்னு சொல்லலாம், எண்டோபிளாஸ்மின்னு சொல்லலாம். ஆனால் தைலகாய்ட் ஃப்ளாட் மெம்பரைன் சாக்கின் ஸ்டோம் ஆஃப் குளோரோபிளாஸ்ட் பாஸ்போலிப்பிட் வந்து பார்த்தோன்னா செல் மெம்பரைனில் இருக்கும். ஸோ இந்த ஆப்ஷனை பார்த்தோன்னா ஏ வந்து 2, பி வந்து 4. ஏ வந்து 2, பி வந்து 4. வேற ஏதாவது இருக்காங்களா? 2 பேர் இருக்காங்க. அடுத்த சி தைலகாய்டு வந்து 1. ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் 1. இந்த கேள்விக்கு சப்பையா பார்த்தலாம், டக்குன்னு பார்த்தலாம்னா ஒரு பிலோடாக்சி இஸ் அ பேட்டர்ன் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லீஃப், ஆல்டர்னேட் ஆப்போசிட் வேர்ல். அப்போ லீஃப் ஆப்ஷன். இதெல்லாம் வந்து 5 செகண்டே அதிகம்னு வச்சுக்கோ, எடுத்தா முடிச்சா போயிட்டே இருக்கலாம். அடுத்தது 99 கொஸ்டின் வந்து பார்த்தோன்னா, இது நம்ம காலில் கூட பார்த்தோம்டா. காலில் அந்த டயக்ராமில் கூட நம்ம பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். டோட்டலாக 618 பிசி கேட்டகரி ஜிஎம்சி பாசிட்டிவா சார்? இல்லை சோலாப்மெடிக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம். ஏன்னா இந்த வாட்டி ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. பயாலஜிலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் 360 அவுட் ஆஃப் 360 கண்டிப்பாக எடுத்திருப்பாங்க. கெமிஸ்ட்ரியுமே நல்லா எடுத்திருப்பாங்க. ஃபிசிக்ஸ் மட்டும்தான் கொஞ்சம் டவுட் இருக்குது. நல்லா ஒருத்தன் ஃபிசிக்ஸ் பண்ணானா கண்டிப்பாக ஃபிசிக்ஸில் நல்லா எடுத்துருந்தான். எனக்கு என்னமோ இந்த வாட்டி 720க்கே வாய்ப்புகள் இருக்குன்றதான் நான் சொல்லுவேன். ஆனால் 650 இருக்கிறவன் ஜென்ரல் கேட்டகிரியாக இருந்தானா 630 to 650க்கு மேலே போனவன் கண்டிப்பாக ஜென்ரல் கேட்டகிரியில் கவர்மெண்ட் காலேஜ் வரும். நம்ம போக பார்க்கலாம். ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் வந்து பார்த்தோன்னா காக்கை, ராடு வந்து பார்த்தோன்னா பெசிலை. A2 B வந்து 4, A2 B வந்து 4. இதுலேயே நம்ம தூக்கிடலாம் ஆப்ஷன் 3. கமா வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்பைரிலம் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்பைரிலா, கமா வந்து 1. எங்கே வந்து டி ஸ்பைரிலம் வந்து D3. ஓகே பேசுங்க, நான் லைவ்ல இருக்குன்னு சொல்லு. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஒரே நிமிஷம்டா எல்லாரும் இருங்க. இம்போர்ட் பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது ஃபைலு இம்போர்ட் பண்ணும். பேப்பர் டிஸ்கஷன் ஓப்பன். இல்லை இது வேற இது. பார்த்துக்கலாம். ஓகே வந்துட்டானுங்கடா. இது கையல் பாண்டி தனலட்சுமி 490 சார் ரிசர்வேஷன் எம்பிசி கேனட். நம்ம இன்னைக்கு பேப்பர் டிஸ்கஷனை டக்குன்னு முடிச்சுடலாம். பேப்பர் டிஸ்கஷனை முடிச்சு விட்டுலாம் சரியா? இதுக்கு கொஸ்டின் நம்ம பார்த்துட்டோம். அண்ட் 98 லீவ்ஸ் இதுவும் பார்த்துட்டோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஓகேவா? இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் வந்து பார்த்தோன்னா காக்கஸ், ராட் வந்து பெசிலஸ், கமா வந்து பார்த்தோன்னா அதுவும் இங்கே ஆப்ஷன் சி இது பார்த்தோன்னு நினைக்கிறேன். ஆப்ஷன் சி தான் இது கரெக்ட் ஆப்ஷன். அடுத்தது இதெல்லாம் ஒரு கால்குலேஷன் சம்மாடா, இதெல்லாம் ஒரு சம்டா, நம்மளுக்கு அச்சு ஓட விட்டுலாம்டா. லென்த் ஆஃப் த ஸ்டெம் அட் த 0 வந்து பார்த்தோன்னா 20 சென்டிமீட்டரில் இருந்துச்சுன்னா
அரித்மேட்டிக் growth வந்து ஒன்னொன்னா அப்படியே க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கும். 30 சென்டிமீட்டர் பர் டே. ஒரு நாளைக்கு இதுல வந்து 7வது டேட்ல எவ்வளவு வந்திருக்கும்? ஒரு நாளைக்கு 30 சென்டிமீட்டர்னா 30 × 7 3 7s are 21. அதுல ஆல்ரெடி 20ல இருக்கு. அப்ப பிளஸ் 20 போட்டோம்னா நம்மளுக்கு 230 ஆப்ஷன் வரும். ஆப்ஷன் 2 சப்பையா போயிடலாம். சப்பையா முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். சூப்பர் சிவா ப்ரோ. யாருக்குடா சார் பயாலஜில 350. ஓகே நிறைய பேர் எடுத்துருப்பானுங்கடா. 360லாம் வந்து சப்பையாவே எடுத்துருப்பானுங்க. In gymnosperm, plant kingdom ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. Male and female gametophytes remain within the sporangia. Yes, ஒரு parental sporophyteல வந்து பார்த்தனா male gametum female gametum பார்த்தனா ஒரு young sporophyte ப்ரொடியூஸ் பண்ணி உள்ளே இருக்கும். heterosporous type. இது gymnosperms அதுதான் seed is not covered. Actually ஜிம்னோஸ்போம்ல சீடு வந்து கவர் ஆகாது. அண்ட் எட்டிரோஸ்போர் அந்த ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட் ஸ்பொராஞ்சியாக்குள்ளேயே இருக்கும். சீட் ஹேபிட்டோட ஆரிஜினை வந்து டெரிடோஃபைட்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. ஜிம்னோஸ்போம்லேயும் அதான் நடந்திருக்கும். ஸோ ஆக்சுவலி போத் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ரைட். Gymnosperm seeds not covered. So the correct option is option 4. எது 102 question. And smooth endoplasmic reticulum. இது என்ன பண்ணும்? எல்லாருக்குமே தெரியும். ரஃப்னா புரோட்டீன், ஸ்மூத்னா லிப்பிட். So the correct option is option 1. இது செல் த யூனிட் ஆஃப் லைஃப்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒரு சப்ப கொஸ்டின்மா. பயாலஜிலாம் இன்னைக்கு வந்து தெரிக விட்டுருக்கலாம். ஓகே, அவ்வளோ சப்பையா இருக்கும். ஓகேவா? எங்கடா எவனுமே இல்லை. லோகவர்ஷினி லோகவர்ஷினி கிருஷ்ணகுமார் இருக்கா? 213 சொல்றியா பயாலஜில? 11th பசங்க யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் இன்னைக்கு எடுத்துட்டு ஆன்சர் கீ பார்க்காதீங்க. கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்துட்டு நீங்க செல்ஃபா உட்காந்து படிச்சு பாருங்க. பயாலஜிக்கு இல்லைனா சப்ஜெக்ட் வைஸா பிரிச்சு கூட 1 hour பயாலஜிக்கு ½ hour வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி எவாலுவேட் பண்ணி பாருங்க எவ்வளவு வருதுன்னு. How many molecules of the pyruvic acids are produced at the end of glycolysis from 206 molecule of glucose? ஒரு குளுக்கோஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா எனக்கு 2 பைருவேட் கிடைக்கும். அப்போ 206 குளுக்கோஸ் பண்ணா அது அப்படியே இன்டூ 2 போட்டோம்னா நம்மளுக்கு 412 வரும். ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் 3. பேசிக் மேக்ஸ்டா. அண்ணா ஐ எம் பேக் சஞ்சய். வாங்க சஞ்சய். ஆன்சர் போட்டு பார்க்குறீங்களா? நான் வைக்கவா? புது பசங்க யாராக இருந்தீங்கன்னா த கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் த அடல்ட் செல் சைக்கிள் ஃபேஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும். G1S G2M. G1S G2M. ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் 2. ஓகே, அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா கொஸ்டின் நம்பர் 108. 108ல வந்து பார்த்தோன்னா செல் தியரி வாஸ் ஃபார்முலேட்டட் பை. செல் தியரியை ஃபார்முலேட் பண்ணது யாருன்னா ஷீல்டன் அண்ட் ஸ்குவான். அதை கடைசியா மாடிஃபை பண்ணது வந்து பார்த்தோன்னா ரூடால்ஃப் விர்ச்சோ. ஆம்னி செல்லுலா ஈசெல்லா செல் த யூனிட் ஆஃப் லைஃப். இதுல கரெக்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் 4. இதுவும் ஒரு சப்ப கொஸ்டின். இது வந்து செல் த யூனிட் ஆஃப் லைஃப். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு என்டிஏ வந்து நானே அசிங்கமாக திக்கலாம்னு நினச்சேன். ஆனால் என்டிஏ வந்து பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாலாம் கேட்டு நம்மளை மனசை குளிர வச்சுட்டான். சார் 154 தான் வருது 360க்கு. ஏன் லோகவர்ஷினி? ஓகே, நீ இப்போ 11th படிச்சுட்டு இருக்க. சாரி, இப்போ 12th போயிட்டேன்னு நினைக்கிறல. ஓகே, நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்கலாம் நீ எங்கெங்கெல்லாம் மிஸ் பண்ணியிருப்பேன்னு. Chromosomes are filled condensed at the end of the prophase. இது என்ன சொல்றாங்கன்னா ப்ரோஃபேஸ் 1 ஃபுல்லாவே மியோசிஸ் 1ல ப்ரோஃபேஸ்ல ஜைகோட்டின், லெப்டோட்டின், ஜைகோட்டின், பாக்கெட்டின், டிப்ளோட்டின், டயாகன்சிஸ் எல்லா ஸ்டேஜ்லயும் குரோமோசோம் கண்டென்ஸ் தான் ஆயிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா மியோசிஸ் 1 ரிசம்பிள் த மைட்டோசிஸ். நோ, மியோசிஸ் 2 தான் ரிசம்பிள் டு த மைட்டோசிஸ். அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வந்து ஃபால்ஸு, ஸ்டேட்மெண்ட் 1 கரெக்ட். ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் 2. பக்காவா முடிஞ்சிச்சு. அண்ணா கட் ஆஃப் என்ன இருக்கும் ஃபார் எம்எம்சி ஆர் எனி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் காலேஜ் உங்க வியூ? எனக்கு வந்து 650 ஜென்ரலாக இருந்தீங்கன்னா 650 680 கூட போகலான்டா. ஏன்னா அவ்வளோ, ஏன்னா நீயே படுறா பயாலஜி டக்குன்னு போகிறான். ஐயா ஃபிசிக்ஸில் 80 தான் மார்க்கு. பரவாயில்ல, 80 இட்ஸ் அ குட் மார்க். பட் நம்ம எங்கெல்லாம் அதை வந்து தப்பு பண்ணுறோன்றதை எவாலுவேட் பண்ணுற இந்த நொடியிலேயே பண்ணு. அதை மிஸ் பண்ணாது எப்போவுமே. அபிசெட்டெல்லாம் கேளு, பர்சனலைஸாகவே கேளு, இதை ரிப்பீட் பண்ணாதீங்க. பட் பார்க்கலாம், கடவுள்கிட்ட வேண்டி பார்ப்போம், நம்மளுக்கு கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். கிடைக்கும்டா, நம்பிக்கையோடு இருங்கடா. நல்லதே நினச்சா நல்லதே நடக்கணும். எனக்கு ஒன்லி 6 லெசன் தான் சார் தெரியும். 2026ல் அடிக்கலாம் சார். எஸ் லோகவர்ஷினி, நம்ம 2027ல் யக்கீன் பேட்ச்ல நீ ஜாயின் பண்ணிட்ட. அமரன்லையுமே ஜாயின் பண்ணிட்ட ஸ்டேட் போர்ட். நம்ம கண்டிப்பாக இந்த வாட்டி லோகவர்ஷினி மார்க் மை வேர்ட், நம்ம கண்டிப்பாக ஃபுல் மார்க் எடுக்கிறோம் பயாலஜியில். ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியும் ஃபுல்லாக எடுத்து 720க்கு 720 அடிக்கிறோம். இது வந்து நம்ம ப்ராமிஸ் பண்ணுறோம், இங்கே நம்ம உறுதி பண்ணுறோம். இதை நம்ம அடுத்த வருஷம் இந்த வீடியோவில் சொன்ன கமெண்ட்டை எடுத்தே காட்டுறோம். ஓகே, கண்டிப்பாக அடிக்கிறோம். கான்டாக்ட் நம்பர் ஃபார் தமிழ்நாடுனா பிடபிள்யூக்கு சொல்கிறியாடா? பிடபிள்யூ தமிழ்நாடுக்கு சொல்கிறியா? நீ அபிசாருக்கே கால் பண்ணி கேட்கலாம். ஓகேவா? அந்த லிங்க்லலாம் நீ கேட்டனா கொடுப்பாங்க. பயாலஜி 320 ஐயா போடா, ஈஸி கொஸ்டின் பேப்பர்ரா. எங்கெல்லாம் மிஸ் பண்ணியோ அந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் ஒரு வாட்டி திருப்பி பாடுறா.
சார் பேப்பர் லீக் ஆகிடுச்சா சார்? இல்லடா நேற்று வந்து உருட்டி விட்டானுங்கடா, பேப்பர் லீக் ஆயிடுச்சு அதாயிடுச்சுன்னு சொல்கிறானுங்க. ஆனால் அது லீக் ஆகலை. லீக் ஆகியிருந்தா இந்த வாட்டி என்ன நடந்திருக்குன்னா 720 அவுட் ஆஃப் 720 வந்து ஒரு பல பேர் எடுத்திருப்பானுங்க, மாட்டிப்பானுங்க. ஆனால் லீக் ஆகாது, லீக் ஆகிருக்காது நம்புகிறேன். லீக் ஆகிடுச்சுன்னா திருப்பி ரீநீட்லாம் வச்சாங்கன்னா காண்டாயிடும், வெறி ஆகிடும் எல்லாருமே. சார் ஐ காட் 689, வில் ஐ கெட் எம்எம்சி? எஸ் ஷோர், எனக்கு தெரிஞ்சு எடுக்க முடியும். ஜிகே மதி என்னது மதிசூடன், எஸ் எஸ் எஸ். சூப்பர் மார்க்டா அது. ஐயா ஐ காட் 689, சூப்பர் மார்க் ஆக்சுவலி, அப்ரிஷியேட் யூ. பட் 720லாம் எடுத்தேன்னா அப்படியே எங்கள் பேரெல்லாம் சொன்னேன்னா டே நாங்களும் ஹாப்பி, நீயும் ஹாப்பி. உனக்கு ஒரு 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 புது ஒளிவட்டம், ஒரு ஒரு சீனான ஒரு ட்ரீமே வந்திருக்கும். எஸ் சார், டெஃபினெட்லி. ஐ ஹவ் காட் 336 இன் பயாலஜி. ஓ என்னடா 30 மார்க் 20 மார்க், அதோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியலடா. பயாலஜி 36னா அடிச்சிருக்கணும். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரிகார்டிங் த ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன்ஸ் ஆர் கரெக்ட்? ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் C2 சைக்கிள் இட் டஸ் நாட் அக்வயர் இன் C3 சைக்கிள்லாம் நடக்கும்பா. அப்போ ஏ தப்பு. ஏவை ரிமூவ் பண்ணிட்டு பியா சியா? ஓகே, டி காமனாக இருக்க, பியா சியான்னு பாரு. CO2 is consumed and O2 is generated. O2 அதில் யூஸ் ஆகும். ஸோ பிஏ எலிமினேட் பண்ணு. Phosphoglycolate 2C carbon is formed. No synthesis of ATP and NADP. அப்போ the correct option is option 1. Okay? Yes. அடுத்தது போயிடலாமா? அடுத்தது 111. இல்லை இப்போ ரீநீட்டு ஒரு ரீல் போகுது சார். ஐ காட் த சேம் எக்ஸாம் 50 அண்ட் கொஸ்டின். புரியலடா, என்ன ரீநீட்டுக்கு ரீல் போகுது? ஓ பேப்பர் லீக் ஆனது அதை பற்றியா? அது நேற்றுலேருந்தே போயிட்டு இருக்குடா. அது இந்த டைமில் எல்லாருமே உருட்டி விடுவானுங்க. பட் ஆனால் அதெல்லாம் தேவையில்லாமல் பார்க்காதீங்க. அப்படிலாம் ஆச்சுன்னா என்டிஏவை கொளுத்திடுவானுங்க அந்த மாதிரி. ஆனால் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. என்டிஏவை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி புதைச்சிருவானுங்க. நானே கேட்டேன், என்ன நேற்று ஒரு வீடியோ அமிச்சாண்டா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு, ரீநீட் பேப்பர் 3000 5000 ரூபாய்க்குலாம் போச்சுன்னு சொல்லி. ஆனால் அதெல்லாம் தேவையில்லாததாக இருக்கும், அதெல்லாம் காசிப் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. PW link having a only computer voice. என்னது PW link having a computer voice? Any teacher number please sir. யாராவது இருந்தீங்கன்னா அபி சார் நம்பர் அமுச்சு விடுங்கடா. என் நம்பர் இருக்குடா, என்கிட்ட ஒரே ஒரு பர்சனல் நம்பர் தான் இருக்குது. அது கொடுக்கறதுனால நிறைய கால்ஸ் வருதுடா, என்னால் பர்சனல் இதுக்கு பண்ணல. வேறு நம்பர் இருந்தால் நானே கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். அபி சார் நம்பர் யாராவது இருந்தீங்க, எங்கள் மக்கள் யாராவது அபி சார், ஏன்னா அபி சார்ட்ட வந்து 2 நம்பர் இருக்குது. அதில் அந்த செகண்ட் நம்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லியிருக்காரு. அவர்கிட்ட கூட நீ என் நம்பர் கேட்டுக்கலாம். சிவம் என்னது சிவம் டோன். இப்போ இது ஒன்று சொல்லட்டா, நம்ம என்னெல்லாம் நேற்று ரிவிஷனில் பார்த்தோமோ அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்திருக்கு. ரிவிஷனில் பார்த்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே. அண்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ப்ரோகேரியாட்டிக் செல் த யூனிட் ஆஃப் லைஃப்? Ribosomes are made up of 50s and 30s. Yes, correct. அது ரெண்டும் சேர்த்தா 70s. They have a plasmid. Yes, plasmid இருக்கு. And they contain mesosome. Yes, infoldingல mesosomes இருக்கு. They have a peroxisome. Peroxisome eukaryotic cell தான் இருக்கு. அப்போ D eliminate பண்ணனா A, B, C. Third option is correct. சப்ப அடுத்தது போயிட்டே இருக்கலாம் நம்ம வந்து. ஓகே, நில் நம்ம கலரை மாற்றிடலாமா? கலர் வந்து ஒரு மாதிரி கான்ட்ராஸ்டாக இல்லை. ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 113. எண்டோமெம்பரைன் சிஸ்டம் இன்க்ளூட்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கும்? ஆர்டரா வாயன் நீ இது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், குளோரோபிளாஸ்ட் தப்பு தூக்கு, மைட்டோகாண்ட்ரியா தூக்கு, அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெராக்சம் தூக்கு, எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், கோல்கே காம்ப்ளெக்ஸ், லைசோசோம்ஸ், வேக்யூல். ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் 4. இது எத்தனை தடவை நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க பாரு, கீழே இருக்கும். ஓகே 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 சார்ஜ் போட்டிருக்கணும் அது கொஞ்சம். ஓகே, சார்ஜ் போட்டுருக்கணும், கால் பண்ணி கேளுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மேட்ச் த லிஸ்ட் வித் த லிஸ்ட் 2. ஃபேமிலி எப்பவுமே நல்லா பார்த்துக்கோ. ஃபேமிலின்னு வந்தா சிஏ, ஓகேவா? இங்கே வந்து டைகாட்டன் அனகாடேசியே, சிஏன்னு வந்தாவே அதான். அப்போ பாரு, கிளாஸு, ஆர்டரு, ஃபேமிலி, ஜீனஸ், ஸ்பீஷஸ். இல்லைனா ஜீனஸ் எடுத்தனாவே உனக்கே தெரியும், மேஞ்சிஃபர். பி வந்து 5 2 பேர் இருக்காங்க. இதில் நான் என்ன சொன்னேன், ஃபேமிலி வந்து பார்த்தோன்னா அனகாடேசியே. அப்போ அது ஆப்ஷன் இஸ் 3. சப்ப முடிச்சு விட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஃபைலம் டி வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு கிளாஸ், ஆர்டர், ஃபேமிலி. ஃபைலம் வந்து ஏஞ்சோஸ்போம். டி வந்து 4. இதுலேயே மேலே முடிஞ்சிச்சு, நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் 3 தான் வந்திருக்கும். ஓகே, அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா இது கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்டாக தெரியுது. ஓகே, இது போட்டு பார்க்கலாமா? இல்லை, இதுவும் கொஞ்சம் இதுவாக தான் தெரியுது. ரெடியே போகலாம். ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 115. சார் ஐ எம் கெட்டிங் 790. போடு. 790 எனக்கு புரியலையே, எப்படா 790? இது என்னடா 2024ல் பேப்பர் லீக் ஆகும்போது அந்த 1058 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே அதில் சில பசங்களுக்கு 719 வந்துச்சு.
அது வந்து இது கிரேஸ் மார்க் கொடுத்து அப்படி கொண்டு வந்தாங்க. நான் ஒன்றும் எப்பவுமே தப்பாக நினைக்கலடா. கிரேஸ் மார்க் கொடுத்ததுனால அது ஒன்று சொல்கிறாங்க. நாட் லையிங் ஐ எம் கெட்டிங் 719. என்ன எப்படா 719 வரும்? ஒரு கொஷினை நீ விட்டு இருந்தா கூட 4 மார்க் போயிருக்கும். ஒரு கொஷினை நீ தப்பா போடுறதுனால 5 மார்க் போயிருக்குமேடா. எப்படி 719 எனக்கு புரியலையே. ப்ரோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு கெட் த 719. யா 719 எப்போ வரும்? எடுத்திருக்காங்க 2024ல பேப்பர் வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல ஏதோ லீக் ஆயிடுச்சு, ஏதோ நடந்து 719 வந்து கிரேஸ் மார்க் லீக் ஆகல, ஏதோ டைம் கொடுக்கல, அதனால கிரேஸ் மார்க் கொடுக்கணும்னு சொல்லி பண்ணாங்க. அப்போ 790 ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் எடுத்தாங்க. 790 இட்ஸ் நாட் அ பாசிபிள். எப்படிரா? அபி சார் நம்பர் ப்ளீஸ். அபி சார் நம்பர். ஐயோ இப்போதான் நான் ஃபோனை வெளியே வச்சுட்டு வந்தேன். இல்லை கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சார்ஜ் எட்டு ரொம்ப 1% தான் இருந்துச்சு. ஸோ அபி சார் நம்பர் அமுச்சு விடுறேன்டா. ஐயா டிஸ்கஷன் வேணும், கீ மட்டும் கொடுங்க ப்ளீஸ். டிஸ்கஷன் வேணா, கீ மட்டும் கொடுங்க ப்ளீஸ். ஓகேடா சார், அண்டர்ஸ்டூட் த சர்க்காசம். அப்படிலாம் இல்லைடா சார். 532 பிஜிஎம் காலேஜ் டே சீட்டை பற்றி நாளைக்கு தெளிவாக போடுவோம், அதை வந்து கவனிடா. நான் சொல்கிறேன் ஃப்ளாஷ் 553. ஓகே சார், நானும் எக்கின் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் சார், இப்போ தான் 12th ஸ்டார். அப்படியா சந்திரசேகர், நம்ம அடுத்த வருஷம் 720 எடுக்கிறோம். ஓகே இங்கே நம்ம வாக்குறுதி எடுக்கிறோம் சார். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே சார், தட் ஃபெல்லோ இட்ஸ் லையிங். ஆமாண்டா, எப்படா? வாய்ப்பே கிடையாது. நம்பர் போடுங்க இங்க. லோகவஷ்ணி, நீ அபி சார் நம்பர் இருந்தா அதை போட்டு விட. உன்கிட்ட தான் லோகவஷ்ணி கிருஷ்ணகுமாருக்கு அபி சார் நம்பர் இருக்குல்ல, நீ போட்டு விடு. அவர் ஏன் சொல்ல மாட்டார்? விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பிளான்ட் growth regulator promotes internode elongation prior to the எதுவும் இல்லை போல்ட்டிங்கை சொல்றாங்க. ஜிபர்லின் ஆன்சர் 1. ஜிபர்லின் ஆன்சர். அடுத்தது 116. the plastic that store the xanthophyll கெரோட்டினா எல்லாம் colored one. coloredனாவே குரோமா. கூகுள் குரோம் கூட பார்த்தோன்னா நிறைய கலர் இருக்கும், அந்த கலர் தான் சொல்றாங்க. So the option 116. அடுத்தது 117. இது C2 சைக்கிள்ல ருபிஸ்கோல வந்து ருபிஸ்கோ கூட ஒரு RUBP சேர்ந்தா நம்மளுக்கு 2 கார்பன் வச்சிருக்க பாஸ்போ கிளைகலேட் கிடைக்கும், 3 கார்பன் இருக்க பாஸ்போ எனால் பைருவேட் இருக்கும். இங்க வந்து பார்த்தோன்னா பாஸ்போ கிளிசரைட் சொல்லிட்டாங்க. இன்னொரு எக்ஸ் யாருன்னு கேட்குறாங்க, 2 பாஸ்போ கிளைகலேட். ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் 1. அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் 118. மார்ஜினல். இது எத்தனை தடவை நம்ம நடத்திருக்கோம் எனக்கு தெரிஞ்சே. கடந்த ஒரு மாசத்துல இதை மட்டும் நம்ம ஒரு 20 வாட்டி படிச்சிருப்போம். சப்ப மார்ஜினல் பிளாசன்டேஷன், பி பிளான், ஆக்சியல் பிளாசன்டேஷன், சைனா ரோஸ், லெமன் சாதம், டொமேட்டோ சாதம் சாப்பிட்டு இருந்தா டொமேட்டோ, பரைட்டல் பிளாசன்டேஷன் பொறுக்கிட்டு இருந்தாங்க, ஆர்கிமோன் மஸ்டர்ட், ஃப்ரீ சென்ட்ரல் வந்து பிரைம் ரோஸ். டி வந்து 3 2 பேர் இருக்காங்க. சி 1, இது வந்து ஏ வந்து 4. ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் 3. மார்ஜினல் வந்து 4, ஆக்சியல் பிளாசன்டேஷன் 2, சி வந்து 1. ஓகே டி. ஓகே கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் 3. அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா கொஸ்டின் நம்பர் 119. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங்ஸ் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் சொலானேசியே. சொலானேசிய குடும்பம் வந்து நம்மளுக்கு இல்லைனா கூட அந்த மை நேம் இஸ் சிராக் சேகர் சார். அப்படியாடா, சூப்பர் சார். டிஸ்கஸ் ஃபாஸ்ட். ஓகே முடிச்சலாம் சார். நான் யக்கீன் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் சார். சூப்பர் முகமது, உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். யக்கீன் பேட்ச் நான் திருப்பி சொல்கிறேன், 7 ஜூலை ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஜூலையில் ஸ்டார்ட் ஆகுது, அது கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்றேன். அண்ட் யக்கீன் பேட்ச் 1000 ரூபாய்க்கு இப்போ போயிட்டு இருக்கு. பேக் டு த ஸ்கூல் கோட் போட்டிங்கன்னா, இல்லைனா அது 1500 ரூபாய்க்கு போயிட்டு இருக்கோம். 1000 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு 500 ரூபாய்க்கு அந்த இன்ஃபினிட்டி கோடும் நீங்கள் போடலாம். ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் பைசெக்சுவல் அண்ட் ஆக்டினோமார்பிக். கரெக்ட். ஏன்னா ஆக்டினோமார்பிக்ல எம்டி சில்லி டட்டூரான்றது சொலானேசி. கரெக்ட். கேலக்ஸ் ஆஃப் 5 பெட்டல்ஸ். எஸ் கரெக்ட். ஆண்ட்ரீஷியம் ஆவ 5 ஸ்டேமன்ஸ். கரெக்ட். ஆனால் ஓவரி இன்ஃபீரியர் கிடையாது, சுப்பீரியர். ஹைப்போகைனஸ்ல எம்பிசின்னு படித்தோம், மஸ்டர், பிரிஞ்சோல், சைனா ரோஸ். அதில் பிரிஞ்சால் வந்து சொலானேசி. இது நம்ம நேற்று கிளாஸ்ல சொல்லி படித்தோம். ஸோ டியை எலிமினேட் பண்ணா நம்மளுக்கு ஏபிசி 4th ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்டாக வந்துடுவாங்க. ஓகே அடுத்தது போலாம். ஹாய் சார், எப்படி இருக்கீங்க? வசந்தகுமார், வாங்க. நல்லா இருக்கேன். Which pigment has a absorption peak at 700 nanometer? இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டின் ஆடா. 700 nanometer, 680 nanometer. நம்ம குளோரோஃபில் ஏ தான். ஆப்ஷன் இஸ் 1. இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டினான்றது எனக்கே வந்து ஒரு சிரிப்பாயிடுச்சு. வணக்கம் ஐயா, வாங்க. மைட்டோகாண்ட்ரியல் இன்னர் மெம்பரைன் என்க்ளோசஸ். மைட்டோகாண்ட்ரியலோட இன்னர் மெம்பரைன், அவுட்டர் மெம்பரைன் வந்து பார்த்தோன்னா இன்டர் மெம்பரைன் ஸ்பேஸ்ல இருக்கும். இன்னர் மெம்பரைன் மேட்ரிக்ஸை என்க்ளோஸ் பண்ணும். ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் 4. அடுத்தது சிம்பயோட்டிக் அசோசியேஷன் பிட்வீன் த ஃபங்கை அண்ட் ஆல்கே. சப்படா, ஃபங்கை பிளஸ் ஆல்கே ஈக்குவல் டு லைக்கன். இதுவே பைனஸ் ரூட் பிளஸ் ஃபங்கை ஈக்குவல் டு மைக்கோரைசா. அப்புறம் C plus C equal to C, கொரலாய்ட் ரூட், சைக்கஸ் அண்ட் சைனோபாக்டீரியா ஈக்குவல் டு கொரலாய்ட் ரூட். ஸோ இதில் வந்து கரெக்ட் ஆப்ஷன் 4. இதெல்லாம் வந்து 2 செகண்ட்ல போட முடியும் நம்மளால.
which of the following plant growth regulator is used as a herbicide? இது plant growth and developmentல 2,4-D டைக்ளோரோஃபினால் அசிட்டிக் ஆசிட் இதுதான் டைகாட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு மோனோகாட்டை அப்ரிஷியேட் பண்ணும். ஸோ இது வந்து ஆக்சிஜன்ல வரும். ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் 4. அடுத்தது how many turns of Calvin cycle required for formation of 3 molecule of glucose? ஒரு குளுக்கோஸ் மேக் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு 6 வாட்டி சைக்கிள் வரும். அப்போ 3 குளுக்கோஸ் வரணும்னா 6 into 3 போட்டோன்னா 18. இதெல்லாம் ஒரு சிம்பிள் கால்குலேஷன். நம்ம அந்த கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சாவே சிம்பிளாகவே முடிச்சிடலாம். ஓகே, யக்கீன் நீட் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க சார்? ஜூலைலடா. அபி சார் நம்பரை வந்து போட்டிருக்காங்க பாரு. யாரோ ஒரு பையன் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தான், அபி சார் நம்பர் கொடுங்கன்னு. இது பாரு, அபி சார் நம்பர் லோகவிஷ்ணி கிருஷ்ணகுமார் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நீ அவங்கள்ட்ட கால் பண்ணி நீ எங்களோட நம்பரை வந்து கேட்டுக்கலாம். அடுத்தது எங்கள் ஸ்கூல் 4 என்ன சொல்லியிருக்கா? எங்கள் ஸ்கூல் எனக்கு புரியல சார். நார்த்தில் பிடபிள்யூ பேட்சில் வயது பி சார் இருக்குது, பட் தமிழில் ஏன் முகமது சாஜித் ஏன் அந்த ரேட்டுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா, நாட் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா சில டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த ரேட்டு கொடுங்க. ஏன்னா சில பேருக்கு 1000 ரூபான்றதே ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குது. ஒரு நாள் டியூஷன் ஃபீஸே உங்களுக்கு 3 ரூபா தான். அதனால தான் கொடுத்துருக்கோம். அதுக்குன்னு வந்து குவாலிட்டி நான் வந்து விபின் சார் வந்து பாட்னி எடுக்கார் நார்த் இந்தியாவில் செம்ம ஃபேமஸ். அவர்கிட்டே நான் சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். நான் இந்த வாட்டி தமிழ் பசங்களில் நீங்கள் வந்து ஒரு 10 லட்சம் பேரில் 1 லட்சம் பேரை நீங்கள் 360 எடுத்துருங்க. இங்கே கம்மியான ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாலும் கம்பேர் டு நார்த் இந்தியன், ஏன்னா ஹிந்தி நிறைய பேர் பேசுகிறாங்களே, இங்கே தமிழில் ஒரு 10,000 பேர் ஜாயின் பண்ணாலும் நான் 5,000 பேர் எடுத்து காட்டுறேன். அப்போ நம்மளுக்கு ரேஷியோ நம்மளுக்கு தான் அதிகமாகுது. நான் அதை அவர்கிட்ட சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். பயாலஜியில் நம்ம எடுத்து காட்டி முடிக்கிறோம். அசெண்டிங் ஆர்டரில் கேட்குறாங்க. டிசெண்டிங் ஆர்டர்னா மேலேருந்து பெருசுலேருந்து கீழே வருவோம், ஓகேவா? ஆனால் அசெண்டிங் ஆர்டர் சின்னதுலேருந்து. அப்போ இங்கே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீஷஸ், அப்புறம் ஜீனஸ் 1G, அடுத்தது ஏ, ஸ்பீஷஸ், ஜீனஸ், கிளாஸ், ஆர்டர், ஃபேமிலியா, ஃபேமிலி இ, அப்புறமேட்டு ஆர்டர், அப்புறம் இது. அது கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் 4. ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லேருந்து கேட்டிருக்கானுங்க. அடுத்தது செலக்ட் த கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரிமெண்ட். எதுல ஹிஸ்டரியை பேஸ் பண்ணி ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் இன் ஹையர் பிளான்ட்ல கேட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரோல் ஆஃப் ஏர், காத்துல இருக்கிற விஷயம் தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணும். அந்த மோல்ஸ் ஆஃப் லீஃப் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ல KOH போட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க. அப்புறம் ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் நம்ம ஜோசப் பிரிஸ்லி. ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் வந்து ஐயோ மறந்துட்டேன் ஐயோ சம பேர் வச்சுடா அவரு. ஓகே, அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து பிரிசம். யாரா அவரு பேரை வந்துடுறேன். ஆப்ஷன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ். ஓ மை காட், குளுக்கோஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஸ்டார்ச்சா ஸ்டோர் ஆகுன்னு சொன்னாங்க. FW இங்கில்மெண்ட். இந்த இடத்துல ஒருத்தன் வருவான்டா, சரி அவனை விட்டு தட்டி விட்டுருங்க. ஆனால் கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். இங்கே என்ன தெரியுமா பண்ணியிருப்பீங்க? ஆக்சிஜன் போய் இடிச்சு லைட்டு போடுமா அப்படி யோசிச்சிருப்பீங்க. இவங்க எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் சிஸ்டமேட்டிக்காக எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அதை தான் கேட்க வராங்களே. அப்ராக்சிமேட்லி ஐயா நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக தூங்கலையா? தூங்கவே இல்லடா, நேற்றுலேருந்து தூங்காமல் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். அப்ராக்சிமேட்லி ரிசல்ட் டேட் சொல்லுங்கள் சார். அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு வாரத்தில் டென்டேட்டிவ் கீஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் அதில் சேஞ்சஸ் நடக்கும். அடுத்த 2 வாரத்தில் 1 வாரத்தில் ஆன்சர் கீ விட்டுருவாங்க. 1 மாதத்தில் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்துடும். 1 மாதத்தில் 3 வாரத்துலேயே உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்துடும். எங்கள் ஸ்கூலில் நீட் கோச்சிங் போனேன் சார், பட் அந்த கோச்சிங் நல்லா இல்லை சார், அதனால தான் யக்கீன் பேட்ச் வந்தேன். சந்திரசேகர் வேலகம், ஐயோ ஏதோ ஒரு பேர் சொன்னடா. கண்டிப்பாக யக்கீனில் நாங்கள் நல்ல ரிசல்ட்டை கொடுக்குறோம். 1000 ரூபாய்க்கு ஒருத்தன் படித்து நீட் டாக்டராக இருக்கான்றதை நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுறோம். ஆனால் ஆன்லைனில் தான் எங்களால் பண்ண முடியும். ஐயா நான் உங்களை வின் பண்ண வைக்கிறேன் சார். கண்டிப்பாடா, நம்ம அடிக்கிறோம் லோகவஷ்ணி, அடிச்சு காட்டுறோம். இந்துஸ் கையில் சாமி கயிறு கட்டினால் வெட்டுகிறார்கள், ஆனால் இந்த வந்தேரி துளுக்கட்சி அனைத்து அனுமதி தவறு சரி என்றால் மண்ணினி என்னடா என்னென்னமோ போட்டிருக்கானே, அனுமதிக்குங்கள். ஓகே, அது வந்து சரி நம்ம அந்த ரிலீஜியஸ் ஸ்கூலெல்லாம் போக வேண்டாம். 360 ஆட்டோமா 360 லோகவஷ்ணி 720க்கு 720 அடிக்கிறோம் சார். யக்கீன் பேட்ச் வீடியோ யூடியூப்ல போடுவீங்களா? நோ, யக்கீன் பேட்ச் யூடியூப்ல போட மாட்டோம். அது ஒரு பெய்ட் பேட்ச்மா. ஆனால் யூடியூப்லேயும் நாங்கள் கிளாஸ் எடுப்போம், அதனால் கவலைப்படாதீங்க. ஆனால் வந்து யக்கீன் பேட்ச் இஸ் பெய்ட் பேட்ச். அவங்களால இண்டிவிஜுவலாக மானிட்டர் பண்ண முடியும். அவங்களால வந்து அந்த பேட்ச் எல்லாம் அவங்க எந்த இடத்துல வீக்னஸ் ஸ்ட்ரென்த் இருக்காங்க அதெல்லாம் எவாலுவேட் பண்ண முடியும். ஏன்னா அந்த 1000 ரூபாய்க்கு அது ஒர்த்தாக அது கொடுக்கணும். அண்ட் ஸ்பினாப்சீடா இது நல்லா பார்த்துக்கோ. சைலாப்சீடா, லைகாப்சீடா, ஸ்பினாப்சீடா அண்ட் டெராப்சீடா. ஸ்பினாப்சீடான்றது டெரிடோஃபைட்ஸில் வந்திருக்கும். ஆப்ஷன் 3 இட்ஸ் அ ரைட் ஆன்சர். அடுத்தது 131 ஃபியூஷன் ஆஃப் புரோட்டோபிளாசம் பிட்வீன் த கேமெட்ஸ், தட் இஸ் பிளாஸ்மோகேமி. A வந்து 2 அண்ட் ஃபியூஷன் ஆஃப் 2 நியூக்ளியஸ் வந்து கேரியோகாமி. B வந்து 3. ஓகே, A வந்து 2, B வந்து 3 அண்ட் C வந்து 1. ஓகே, கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் 4. ஓகேவா? அண்ட் நெக்ஸ்ட், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இட்ஸ் நாட் அ ப்ரோகேரியாட்டிக்? ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே, சைனோபாக்டீரியா, மொனிரா கீழே வருவாங்க, ப்ரோகேரியாட்டிக். மைக்கோபிளாஸ்மாவும் எட்டிரோபாக்டீரியா வருவாங்க, இவங்களும் மொனிரா. ஃபங்கை வந்து ஒரு யூகேரியாட்டிக். பாக்டீரியா இட்ஸ் அ மொனிரா, ப்ரோகேரியாட்டிக். ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் 3.
பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஜீனஸ் ரெப்ரசன்ட் எ குரூப் ஆஃப் க்ளோஸ் ரிலேட்டட் ஸ்பீஷஸ். ஆன்சர் இஸ் 2. சப்ப சரியான சப்ப. ஹிந்தி 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 ப்ளீஸ். हिंदिया डे तुम तमिल में जानते हो कैसे हो खाना खा लिया okay this Hindi word only I can know like I can able to speak but I don't know Hindi da Hindi தெரியாதா Hindi தெரியாது போடான்ற மாதிரி कौन से language की या அப்படினா என்னதுடா என்ன என்ன ஹிந்திலடா பேசுறாங்க okay we don't know Hindi da we don't know Hindi okay sir YouTube class எப்போ ஆரம்பிப்பீங்க சார் எல்லாமே ஜூலைல ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் அதுக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம் ஒன்னு mad cow டெய்லியும் கிளாஸ் கவனி அதுலயே உனக்கு போதும் mad cow disease is caused by the number prions prion is a modified form of the proteins okay and next the modified form of the virus protein capsules அதுதான் மட்டும் without DNA without RNA how many thekas are present in the each lobe of typical bilobe typical bilobe la rendu theeka irukum so the correct option is option 4 sorry da okay question number 142 in an experiment Mendel observed that F1 progeny plants are all tall none are dwarf yes capital T into small t rendu cross pannana namakku capital T heterozygous ah irupanga F1 alls are looking at tall but heterozygous genotypic tall but reason is stem height is a contrasting trait with the tall beings dominant yeah and the reason na capital T dominate the small t so the reason is correctly explain the assertion so the correct option is both A and R is correct but the reason is correctly explain the assertion so the correct option is option 4 next 144 which of the following plant produce the non-albuminous seeds இது வந்து பார்த்தனா maize barley wheat these are the albuminous seeds non-albuminous seeds is pea plant okay and next question number 145 for the person with the blood group is O which following it's not possible actually IA capital IA small i combined to it's give a O group and small i it's give a O group here the fourth also small i and small i give a O group okay recessive one but third option la capital IA capital IB into capital IA here you did not get இந்த இடத்துல உனக்கு ரெண்டு small i-மே கிடைக்காது so the correct option is option 3 இந்த ஆப்ஷன் 3 ஓட காம்பினேஷன் தான் உனக்கு O குரூப்பே கிடைக்காது ஓகே சார் நீங்க பாப்புலர் ஹிந்தில கூட சார் நான் எங்கடா பாப்புலர் ஹிந்தி தமிழ் ஹாயே தமிழ் ஹாய் 720 சார் வணக்கம் அண்ணா ஸ்ருதிகா வாங்க ஆர் யூ லைவ் வாலி ஹேர் புரியலடா மா see we don't know Hindi but we love Hindi peoples most of the Hindi peoples okay because Hindi it's okay somewhat most of the peoples are using the communication to each other in the North Indian side most in South Indian also but we don't know Hindi da namakku Hindi e theriyadra okay tum Tamil mein jante ho because I am from the Haryana okay love from love from Tamil Nadu exit 1500 rupees-க்கு நீட் பேட்ச் என்னால நம்பவே முடியல சார் டெஸ்ட் சீரிஸ் மட்டுமே 5 இருக்கும் பட் ஈச் பேட்ச் அதுதான் தமிழ் பேட்ச்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது சண்டை போட்டு வாங்கியிருக்காங்கடா தமிழ் பசங்களே இந்த வருஷம் தான் அது இருக்கும் அது போயிடும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த வருஷம் ஹாய் அண்ணா ஸ்ருதிகா ஹாய்மா சார் எனக்கு 490 to 510 ரேஞ்ச் இருக்கிறேன் 600+ பாசிபிளா சார் பட் மார்க் பூஸ்ட் பண்ண முடியல சார் அப்போனா நீ எந்த இடத்துல வீக்கா இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அது நீ வந்து அந்த பெய்டு பேட்ச்ல வந்து ஏதோ இன்ஃபினிட்டின்னு ஒரு சீரிஸ் இருக்கு அது மூலமா போய் நீங்க கேட்டு வாங்கிக்கலாம் டீச்சர்ஸ் கிட்டலாம் இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணலாம் ஓகே கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் 3 and question number 146 which of the following is used as a clot buster streptokinase okay அடுத்தது வந்து பார்த்தனா arrangement of following in a descending order of numbers of species in Amazonian rainforest இதுதான் பசங்க டஃப்னு நினைச்ச ஒரு question because invertebrate 1.4 lakhs or 1.3 lakh அடுத்தது plant வந்து 40k fish வந்து பார்த்தனா something 3k or something and birds வந்து அதிகீல 1001k mammals வந்து 476 something அப்போ invertebrate is highest one descending order கேக்குறாங்க descending high to low invertebrates D first A D A C B E so the correct option is option 1 this is a toughest question ஏனா இந்த இடத்துல values பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க pan India teacher நீங்க அப்பே எப்பறா என்ன அவங்க தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க எப்படியாவது வேணா பார்த்துருப்பானுங்க அண்ணா ஃபேமஸ் ஆகிட்டீங்கன்னா pan India டீச்சர்ஸ்னா நீங்க ஓய் ஸ்டியர்ஸ் கூ ஹிந்தி மெம்பர் பிடிக்கும் என்னது
ஓய் சாருக்கு ஹிந்தி மெமரி பிடிக்கும். ஹிந்தி நல்லா தானே இருக்கும். ஆனா ஏதோ ஹிந்தியில துப்புற மாதிரி பேசுற மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனா அது ஒரு லாங்குவேஜ் அவ்வளவுதான். ஆர் ஹவு டு யூ நோ மை சார்? ஆர் ஹவு டு யூ நோ மை சார்? எனக்கு புரியல. ஹிந்தி தெரியும். லிசா ஹாய் சார். ஹாய்மா. If the diploid chromosome number is typical angiosperm is 36. Okay, அது மேலா இருந்தாலும் 36, ஃபீமேலா இருந்தாலும் 36. Okay, what would be the chromosome number in the endosperm? Endosperm diploid இருந்தா endosperm triploid வருவாங்க. haploid plus extra ஒரு haploid triploid. அப்போ 36 கண்டிப்பா diploid plus 1 எடுக்கணும். 36 divided by 2 நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18 கிடைக்குது. அப்போ then 18 போட்டோம்னா நமக்கு 54 தான் ஆன்சர். So the correct option is option 2. And which of the following it's a female gametophyte of angiosperm help in guiding the pollen tube for the fertilization? Answer is synergid. Because inside the synergid, filiform apparatus there, which with in the filiform apparatus oda help oda namalukku pollen tubes navigate ஆகி male gamete fuse ஆகும். So the correct option is 1. Sexual reproduction in flowering plants la கேட்டிருக்காங்க. Both the species are armed. ரெண்டுமே ஆம்னா competition. A வந்து 3. Okay. And one species is armed, another species is benefited, predatism. B vandu 1. And next, both the species benefited, mutualism, C2. One is benefited while the other is no effect, commensalism, D4. So the correct option is option 3. Next, question number 161. Which of the followings are primarily consumer in food chain? Actually, primary producer is plant, primary consumer is herbivorous, secondary consumer is carnivorous, secondary carnivorous, third carnivorous, அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தோன்னா ஹெர்பிவோரஸ். ஆப்ஷன் 2 ஈகோசிஸ்டம் லெசன் வந்து கேட்டிருக்காங்க. அடுத்தது 162 ஏபிபிடபிள்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹே சார் 500 எக்கீனில் பேட்சில் எப்படி அக்சஸ் பண்ணணும் சார்? சார் 5 என்ன சொல்ல வரேன்னா 1000 ருபீஸ்க்கு அந்த ரெகுலர் பேட்ச் வாங்கிட்டு மீதி 500க்கு அந்த இன்ஃபினிட்டி சீரியஸ் அதை வாங்கிக்கூட விக்னேஷ். நான் உன் இடத்துல அதெல்லாம் கண்டிப்பாக தான் சொன்னேன். நான் போய் முட்டு கொடுக்கணும், அதை விற்கணும் அப்படிலாம் சொல்ல. தமிழ்நாட்டில் ஒரு நாளைக்கு டியூஷன் ஃபீஸ் ஒரு 3 ரூபாயில் உனக்கு கிடைக்குது. அது பெஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டி எடுக்கிறாங்கன்னா இட்ஸ் குட். எல்லாருமே டாப் ஃபேக்கல்ட்டி. இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு கோல்டு மெடல்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா, நிறைய பேர் ஆக்கியிருக்கோம். இன்னொரு தாமஸ் சார் வந்து NIT, பிருத்திராஜ் சார், தருண் சார், இந்த மாதிரி எல்லாருமே ரிசல்ட் கொடுத்தவங்க. ஸோ உங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சார். ஐ திங்க் கிளாஸ் மாதிரி வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஹிந்தி கிளாஸ். எங்கடா ஹிந்தியில் பேசுகிறாருங்க? எவனோ ஹிந்தி பேசுகிறா? ஹிந்தி பேட்ச் இல்லடா தமிழ் பேட்ச் தான்டா. கிவ் பிலோஸ் ஆர் 2 ஸ்டேட்மெண்ட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிங்டான் டார்டாய்ஸ் வந்து கெலபாகோஸ் ஐலாண்டில் இருக்காங்க. became extinct within the decades after the goat. Yes, goat அப்ளிங்டான் டார்டாய்ஸ் விட கோட் வந்து நல்லா மேஞ்சிரும். ஸோ அதனால தான் அப்ளிங்டான் டார்டாய்ஸ் செத்து போயிட்டாங்க, காணாம போயிட்டாங்க. கோட்ஸ் ஆர் மோர் எஃபிஷியன்ட் த ப்ரௌசிங் தென் த அப்ளிங்டான். எஸ், அப்போ ரீசன் வந்து அசெஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. அப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்தோன்னா 4. ஆப்ஷன் 4 தான் கரெக்டான ஆன்சர். அடுத்தது which of the following statements about the லாக்டோப்ரான் is correct? லாக்டோப்ரான்ல லாக்டோஸ் activate the repressor. No, lactose inhibit the repressor. So first statement is wrong. இங்க வந்து கரெக்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க. gene IZYA share the single common promoter. No, gene I க்கு common promoter இல்லை. ZYA க்கு common promoter இருப்பாங்க. ஆனா gene I ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கு தனி promoter இருப்பாங்க. தப்பு. galactose can be the inducer. No, lactose only the inducer. galactoseன்றது லாக்டோஸ் ஹைட்ரலைஸ் ஆகி galactose and glucose வருவாங்க. gene I is constitutively expressed. Yes, ஒரு 0.1 லெவல்ல gene I எப்பவுமே எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிட்டே இருப்பாங்க. அதனால தான் லாக்டோப்ரான்ல நெகட்டிவ் கண்ட்ரோல்டு வந்திருக்கும். ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் 4. அண்ட் நெக்ஸ்ட் 173 Down syndrome is caused by the absence of one of the X chromosome. No, adding of one of X chromosome in the 21st pair. So total of 47 இருக்கும். Turner syndrome caused by the presence of additional copies of. No, அங்க செக்ஸ் குரோமோசோம்ல 2 Xக்கு பதிலா ஒரு X இருக்க மாட்டாங்க, ஷஃபிள் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டே இன்கரெக்ட். ஸோ எங்கடா இருக்காங்க? ஆப்ஷன் 1. Both statement 1 and 2 it's incorrect. Option 1. 175 given below 2 statement. One, okay, the logistic growth model population is considered to be more realistic than the exponential. Yes, logistic growthல food வந்து பார்த்தோன்னா எப்பவுமே லிமிட்டடாக தான் இருக்கும். ஆமாம், ஃபுட்டு எப்பவுமே அன்லிமிட்டடாக தான் எல்லாருமே ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்களே. ஸோ கரெக்ட். அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் ஃபினைட். இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் அதிகபட்சம் இருக்கும். ஃபினைட்னா அப்போ சாப்பாடு குறைவா இருக்கிறதுனால தான் லாஜிஸ்டிக் growth நடக்குது. எக்ஸ்போனென்ஷியலா சாப்பாடு அதிகமா இருக்கும், பயங்கரமா இருக்கும். அப்போ ரீசன் வந்து கரெக்டா அசெஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் 4. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 177. இது பாரா
சப்ப கொஸ்டின்டா. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட் 4th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்டே போட்டுருவாங்க. Given the per capita, consider the population of 10 million. 10 million people, 10 million cells வந்து இருக்கு. Per capita birth rate is 10 million இருக்கு. அதில் வந்து பார்த்தோன்னா 0.002 பாப்புலேஷன் வந்து birth rate இருக்கு. டெத் ரேட் வந்து பார்த்தோன்னா அதுவும் 0.002 இருக்காங்க. அப்போ வேல்யூ என்னவா இருக்கும் ஒரு 10 ஜென்ரேஷன்னா அதே 10 மில்லியனே எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கனால, ஏன்னா இறக்குறாங்க சாவுறாங்க, ஓகே சாவுறாங்க, பர்த் ரேட்டும் இருக்கு. அப்போ அதே பாப்புலேஷன் தான் இருக்கும். ஸோ 10 மில்லியன் ஆப்ஷன் 2 இட்ஸ் ரைட் ஆன்சர். அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் 178. ரோகன், திஸ் இஸ் தமிழ் சேனல் ரோகன். ஓ அப்படியா, ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் இன் இங்கிலீஷ் சார். ரோகன் சர்மா. Rogan, it's a Tamil channel da, it's for Tamil channel. Okay, it's for Tamil students. Okay, even though I can explain in English also, but most dominant, like I can teach only dominated language of Tamil, because this channel is only for Tamil students. Sorry Rogan Sharma. ஓகே அண்ணா, அந்த ஹிந்தி பையனை சொன்னேன், உங்களை தெரியாம நீங்க நல்லா நடத்துவீங்கன்னு சொன்னேன். ஓகேடா சார். ஃபேக்கல்ட்டிஸ் யார் நீங்க? தருண் சார், பிருத்திவிராஜ் சார், A2K சார், நீங்க தானே சார்? எஸ், நாங்க தான் செழியன் இந்த வருஷம் எடுத்துருவோம். இன்னொரு சார் ஆன்சர் கீ போட்டிருந்தாரு, அது எதுவும் இல்லம்மா, கெமிஸ்ட்ரி சார் வந்து ஒரு உடல்நிலை காரணமாக அவர் லீவ் எடுத்திருக்காரு, அவரால் வர முடியல, அதனால அந்த சாரை வச்சு நாங்கள் முடிச்சிட்டோம். கண்டிப்பா யாராவது ஒருத்தர் எடுத்தே ஆகணும்ல. தட் இஸ் வை இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பிருத்திவிராஜ் சார், டியூ டு த எமர்ஜென்சி, that new sir already conduct this class previously. Okay. Energy flow from the producer to the consumer is unidirectional. Yes, unidirectional. Producer, consumer, unidirectional. It's correct one. Energy pyramids are never be inverted. Yes, it's always upright. Okay, it's second statement also correct. Transfer of energy flow in the 1% law. No, it is 10% law. Lindemann. It is proposed by the Lindemann. So third option is wrong. So eliminate the C. Correct option is option 1, A and B. Next, which of the following enzymes synthesize precursor of mRNA? Sir, precursor of mRNA in the eukaryotic hnRNA. Heteronuclear RNA. Why it is called as HNU? ஏன் இதை வந்து heteronuclear RNA சொல்றாங்கன்னா, nucleus குள்ள extron, introns are included in the one mRNA. That is why it is called as heteronuclear RNA. அப்போ பார்த்தோன்னா precursor of mRNA, it is a hnRNA. அப்போ which is produced by the RNA polymerase 2. RNA polymerase 3 produces tRNA, snRNA. So the correct option is option 1. And next, question number 91. The number of vertebrata in the human is 26. What is that? Cervical, thoracic, lumbar, sacrum, coccygeal, right? Okay. Easy locomotion lesson da. Which one of the following statement is incorrect? Incorrect in கேக்குறாங்க. Alpha cell pancreas secrete insulin. Alpha cell produce glucagon. Okay, first statement is incorrect. So the correct option is 1. Correct option is 1. That is an incorrect one. Glucagon stimulates the gluconeogenesis. Yes, it is right. Glycogen is breakdown into glucose and increase the blood sugar level. Beta cell of pancreas produce insulin. It controls the glucose level into glycogen formation. And alpha cell pancreas produce glucagon. So all three statement is right. So incorrect statement is 1. Okay. Answer next 93 question. The class name Reptilia refers to creeping and crawling. Yes, creeping and crawling are panga. First statement is right for locomotion. Second, all organism, keyword is all organism belong to the Reptilia, have a 3 chamber. No, except யாரு நம்ம crocodile அவங்களாம் பார்த்தனா இருக்கவனா சார், கட் ஆஃப் 680 சார். ஓ சூப்பர். சிவானி வர்மா, ஏதோ மத்திய பிரதேஷா, ஏதோ சம்திங் ஹி டோல்னா, ஹரியானா. சூப்பர்டா. ராஜேஸ்வரி, ஹாய் சார். ஐயா சாப்பிட்டீங்களா? இல்லடா, இந்த கிளாஸ் முடிச்சுதான் போய் சாப்பிடணுமே. அண்ணா டுமாரோ வீடியோ கால் மறந்துடாதீங்க. கண்டிப்பா நான்சி, நாளைக்கு வீடியோ கால் பண்றோம். ஓகே, எல்லாருமே பேசுறோம் வீடியோ கால்ல. எவனா ஷைலா பட்டுதீங்கன்னா அவ்வளவுதான், வெட்டு வந்துடும், அருவாளோட வெட்டு. Okay, both the statement, no, second statement is wrong, second statement is incorrect, first statement is right. So option 2, it's a right answer. And question number 94, which of the following statement related to the pituitary gland? Pituitary gland actually divided into adenohypophysis, neurohypophysis. First statement is right. It is secrete the follicle stimulating hormone. Yes, it is right. And next it secrete the melanocyte stimulating hormone. Yes, pituitary adeno and posterior intermediate pars intermediate சார், அது வந்து melanocyte stimulating வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. அப்போ A, B, C, it's right. It does not secrete the prolactin. No, it does secrete the prolactin. Prolactin secrete பண்ணுவாங்க.
ஸோ டியை எலிமினேட் பண்ணோம்னா ஏபிசி கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் 1. ஓகே, what was the paper level? Paper level so easy. Today NEET so easy. Actually paper level is easy. அப்போ see out of 26 point something admission போட்டிருக்காங்க, அதில் 24 lakhs approached in the May 3 exam, but June 21 வந்து பார்த்தோன்னா 22 lakhs only approached. அப்போ within this 22 lakhs of population of student approach student, இதில் paper was so easy. So percentile increase ஆகும். Percentile means cut off வந்து increase ஆகும். கண்டிப்பா 600 plus கண்டிப்பா cut off increase ஆகும். But category பொறுத்து இருக்கு. And next is starch. Starch it's a energy storage in the plants. And antibodies is a protein which is fight against the infections. Concavalin A, it's a secondary metabolite which is related to the lectin. Lecithin is a phospholipids. And GLUT4 is a glucose transport. So A3B1. Correct? No. A2B1. A2B1, okay. And next concalin C4. So the correct option is option 1. Okay. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோமாலிகுல் லெசன் அது. இன் வாட்டர் த ஃப்ராக் ரெஸ்பிரைட் யூசிங். இன் வாட்டர் இதான் கீவேர்ட். இன் வாட்டர் த்ரூ த ஸ்கின் ஒன்லி த ஃப்ராக் கேன் ரெஸ்பைட். ஓகே, என்சிஆர்டி ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன். தப்பு நாஞ்சி அக்கா, லோகா யூ கேன் ஜாயின்னா. எப்பயோ ஜாயின் பண்ண. ஐ செட் அபவுட் த குரூப் லோகா. ஓகே, அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் எலமெண்ட் descending order, which mean highest value ல இருந்து lowest value போனோம். Oxygen 68, carbon 18 நினைக்கிறேன், hydrogen 9, nitrogen 3, 2 அந்த மாதிரி வரும். So the correct order is ABCD. ABCD correct option is option 4. Okay, அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா which of the following. Actually இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்திருக்கும். One toughna compared to the easy da, compared to the other question, in the question konja tough irukkum. Which of the following it's not a characteristic of chordata? Chordata na 3 characters animal kingdom la vandirukum. Central nervous system present in the dorsal, and presence of post-anal tail, it's right. Presence of notochord which is developed turned into vertebral column in vertebrata. Absence of gills idha irukadu. So the correct option is option 2. Okay, animal kingdom. Which of the following represent correct sequence of arrangement of bone in the lower limb of. Okay, ila patella it's not first வந்து femur appo eliminate first one. Femur tarsal no, but femur, patella, tibia and tarsal. So the correct option is option 2. Okay, and next 112, the number of action potential generated by sinoatrial node, SA node generator 70 to 75. Actually 0.8 second ஒரு செகண்டுக்கு வரும். அப்போ 70 to 75. So correct option is option 1. Okay, and next question number 122. I did not expect the unforeseen consequence. Sir, இது 11th zoology important question sir. 11th zoology animal physiology எப்படியாவது கேட்டுவாங்க. cutaneous respiration for frogs sir. Cutaneous respiration, okay, but தண்ணிக்குள்ள ஸ்கின் மூலியமா. Yes, okay, that is also right. சும்மா சொன்ன சார், குட் கேர்லா ஷாலினி அக்கா. ஓகே, எது சொல்றான்னு தெரியல. ஹாய் சார் பாலாஜி, வாங்க. ஹாய். Which of the following statement is incorrect? Blood clot is consist of fibrin. Yes, fibrin, dead RBC cells, WBC. Okay, fibrin is produced from the fibrinogen. Fibrinogen is a insoluble one which is present in the plasma. அதுதான் fibrina மாறும், which is converted by thrombosin. Fibrinogen is produced from the fibrin. No, it's wrong. Statement 3, it's a incorrect. Blood coagulation is response to injury. எங்க injury ஆச்சுனா அந்த தர ரத்தம் கட்ட ஆரம்பிக்கும், அப்ப correct. So கரெக்டான incorrect option யாருன்னா option 3. Next question number 124. Which of the following it's not a part of the human central nervous system? Durometa, pyometra, arachnoid, it's a central nervous system. But pericardium அது வந்து பார்த்தனா heart இருக்கு பாத்தியா, heart ஓட ஒரு covering, so which is related to the heart covering. So the correct option is option 3. Easy question da, easy, ரொம்ப ஈஸியா முடிச்சிடலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. A2K சார் 11th இருந்து ஃபாலோ பண்ண சார், அவள் தான் ஃபிசிக்ஸ்ல மார்க் எடுக்க முடியுது சார். எஸ் மா, A2K சார் அவர் சொல்ற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. யபேஷ் ஹாய் சார். எஸ் ஹாய். நான் கூட ஸ்கூல்ல ஜாயின் பண்ணேன் நீட்டு, பட் கோச்சிங் நல்லா இல்லை சார், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான். அப்போ லோகவர்ஷினி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இருந்துட்டு நீ நல்ல மார்க் எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும், உன்னை பார்த்து அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும். இன்னைக்கு ஒரு பொண்ணை பார்த்தோன்னா அந்த பொண்ணு பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகிடும், அந்த மாதிரி நீயும் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகணும் நிறைய பசங்களுக்கு.
431 me go me BSc nursing मिल गए या नहीं general category. Hey Sudhir speak, I don't know Hindi da, you can translate in English, I can able to answer to your question. Physics did not even cross 100. Oh no, not that much tough da. G-man HLA. No, physics also easy, but it's kind of numerical problems is there, but physics also easy. Some students are telling that during today's student live interaction. In frog, the numbers of pairs of cranial nerves arising from the brain. In frogs, amphibian and aves. Amphibian and aves are no amphibians and reptiles வந்து பார்த்தனா 10 pairs of cranial nerves, but mammals வந்து பார்த்தனா 12 இருக்கும். That is mammals. So the correct option is option 2. Next, question number 133. Which any plane passes through the central axis of the body? இது எதுவும் இல்லடா, எந்த சைடில் அந்த பிளைன் போனாலும் which is give a equal identical, that is radial symmetry. இதுவே பிளான்ட்ல சொன்னா radial symmetry is also mentioned as actinomorphic in plant. In animalsல radial symmetry ன்னு சொன்னோம். So in phylum Echinodermata, both adults and larva, keyword இதான். No, only adult. Larva, it's a bilateral symmetry. So second statement is wrong, first statement is right. So first statement is right, second statement is wrong. So the correct option is option 2. Next, question number 136. Opening between the heart இப்படி இருக்கு. Okay, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Right atrium to right ventricle வந்து பார்த்தனா tricuspid wall. Left atrium to left bicuspid wall. இங்க இருந்து இங்க போறதா semilunar wall. So the correct option is tricuspid wall. Okay, next வந்து பார்த்தனா 137. சார் கட் ஆஃப் 600 கிராஸ் ஆகுமா சார்? கண்டிப்பாடா, கண்டிப்பா ஜெனரலுக்குலாம் 600 650 தொடுன்னு நினைக்கிறேன். I got 431 mark in the NEET 2000. I am able to get the government college for the BSc nursing in the Goa GOE general category சொல்றியா? Let's wait because I don't know about the physics. Physics, most of the students are telling that physics is somewhat easy, but not that much easy. So once I can verify with the physics sir, then I can be able to come up with the exact mark, average marks to get the government seat. Okay, let's see Sudhir speak. Okay, yes ஐயா, நீங்களும் யூபிஎஸ்சியில் பாஸ் ஆகணும், நானும் நீட்டில் ஸ்கோர் பண்ணுறேன். விபின் சார் சேலஞ்சாக நீங்கள் வின் பண்ணுவீங்க சார், கண்டிப்பாடா. அடிச்சு ஓட விட்றோண்டா வர. நார்த் இந்தியனா சவுத் இந்தியனான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர் பார்த்தா லைட்டாக டஃப்பாக இருந்தது போல இருக்குது சார். ஆமாம், லைட்டாக டஃப்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் ஜேஇக்கு அப்ரோச் ஆன நீட், ஜேஇயில் அப்ரோச் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அகெயின் அப்ரோச் இந்த நீட், அவங்களுக்குலாம் ஈஸியாக இருந்துச்சு. சம் நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ saying that felt that physics also easy but lengthy one. Inactive form of Bt toxin is converted to active form. Edula alkali of pH. Alkali na base. So the correct option is 4. Okay. Next, match the list 1 and list 2. Transformation. Transfer the DNA to the host bacteria. Transforming principle, Frederick Griffin. Cloning site. Cloning site na restriction site மண்டையில் வரும். ஆனால் cloning site வந்து பார்த்தோன்னா ரெப்ளிகேஷனும் சொல்லலாம், வெயிட் பண்ணலாம். செலெக்ஷன், ஆரி சைட் கண்டிப்பாக ரெப்ளிகேஷன். ஆரி சைட், ஏன்னா ஆரி சைட் இஸ் இனிஷியேட் த ரெப்ளிகேஷன். ஸோ டி வந்து 3, பட் ஏ வந்து பார்த்தோன்னா 2. அப்போ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் 4. ஓகே, ஏ வந்து 2, பி வந்து 1. ஓகே, செலெக்ஷன் வந்து பார்த்தோன்னா antibiotic resistant gene. Okay, correct option is option 4. Sometimes students வந்து குழப்பிருக்கலாம், சார் cloning siteனா clone பண்றாங்க, ரெப்ளிகேஷன் வரலாமா, அப்போ ஆரி சைடுக்கு எந்த ஆப்ஷன் போடுவேன்? அப்படி கூட பார்க்கணும். ரெண்டு ஆப்ஷன்ல எதுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டா ஒரு ஆப்ஷன் செட் ஆகுது. ஸோ அப்படிதான் வந்து நான் 4 சூஸ் பண்ணேன். இந்த இடத்துல நிறைய பசங்க வந்து லூஸ் பண்ணிருக்கலாம் மார்க்கை, பட் ஓகே, இன்னும் பிரச்சனை இல்லை. லோ கொஸ்டின் என்ன விபின் சார் சேலஞ்சா? எஸ், விபின் சார் சேலஞ்ச் அன்னைக்கே பண்ணியாச்சு. எஸ், physics are so tough, 60 to 80 was good range. அப்படியாடா, அப்போது எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபிசிக்ஸ் ஓகே, அக்கார்டிங் டு திஸ் டுடே பேப்பர் டிஸ்கஷன் லைவ் சேட்டில் ஃபிசிக்ஸ் டஃப் சொல்கிறாங்க. பட் டுமாரோ டெஃபினெட்லி ஐ வில் லாஸ்ட் த ஃபிசிக்ஸ் சார் அண்ட் எவாலுவேட் பண்ணிடுவேன். அண்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஹார்மோன் வந்து பார்த்தோன்னா நாட் செக்ரீட்டட் பை த ஹியூமன் பிளாசென்டா. ஹியூமன் பிளாசென்டா ப்ரொடியூஸ் ஈஸ்ட்ரோஜன், ப்ரொஜெஸ்டிரான், HCl, but luteinizing hormone is produced by pituitary. Okay, and அப்போ பார்த்தீங்கன்னா luteinizing hormone வந்து it's not produced by the human placenta. So the correct option is option 3. Sperm motility உனக்கே தெரியும் எப்படி மூவ் ஆகுது, flagella, not amoeboid muscular cilia. Answer is flagella. And next question number 143, ரொம்ப important. PCR டெக்னிக்ல primer வந்து எங்க? ஃபர்ஸ்ட் denaturation, both strands separate ஆவாங்க. Primer is added on the annealing.
Extension is last process. So the correct option is option 2. Biotechnology lesson. Next question number 148. Okay. Ayya, Nanu 2027 aspirant தான் ஐயா. Okay, Shrutika, நம்ம அடிக்கிறோம். Mass பண்றோம். Okay. Okay. I'm not kidding. Oh, okay. அங்க சொல்லிட்டு இருக்கா. Plasmids are autosomal replication of DNA. Yes, in bacteria, plasmid is a autosomal replicated extra chromosomal DNA. So extra chromosomal DNA. Actually, statement 1 and statement 2 both are right. So the correct option is option 4. Both statement 1 and 2 it's right. Next, question number 149. Okay. 4 limbs of humans and bats are homologous. Yes, WBC human. Whale, bat, cheetah, humans. All anatomy is humerus, ulna, radius, carpal, metacarpal. 4 limbs. All anatomy is same. 4 limbs of the humans and bats have similar anatomical structure. Actually, both are same, and the reason is actually explain the assertion. Both are same actually. So both A and B's are correct. R is correct explanation. Reason is correctly explanation. The reason is correctly explain the assertion. So correct option is option 4. Homologous evolution lesson. And next, question number 150. Mass பண்றோம் ஐயா, கண்டிப்பா அடிக்கிறோம்டா, தூக்குறோம், சாப்பிடுறோம். சார் யக்கீன்ல டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவீங்களா? யக்கீன்ல டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவோம், எவாலுவேஷனுமே பண்ணுவோம் நம்ம. Which of the following statement is about reabsorption process in Henle's loop is correct? Actually, descending limpல water is permeable. Descending Henle loopல water is permeable. Electrolyte is not permeable. First statement is right. Direct NCERT question. NCERT statement. Urine is get concentrated because Henle loop. Henle loop and vas recta, because of the Henle loop, urine is get more concentrated. Water is removed on the ascending Henle loop. Reabsorption of sodium and water take place in Henle loop. No, reabsorption it take place in Na. Okay, okay, but Henle loop la water reabsorption is like incorrect statement நம்மளுக்கு C ஆ தான் இருக்காங்க. Okay, and active and passive transport in the electrolyte occur in the ascending limb of the, yes, after the PCT ascending limb இருப்பாங்க, அது active passive electrolytes move ஆகுவாங்க. 4D statement is right. So eliminate the C. The correct option is option 3. Okay. Which of the following secondary lymphoid? Bone marrow lymph is a primary lymphoid organ. Tonsil and spleen na secondary lymphoid. Appo BC na option 1 is right one. And next, question number 152. Which of the following? Enna chatting Sutika ayya innu ethini question ayya. Ethini question idu vaati adikrom sir, kandipa adikrom. அவ்வளோதாம்மா, அது கொஞ்சம் ஷஃபில் ஆயிடுச்சு கொஸ்டின். முடிச்சலாம் ஒரு 5 நிமிஷத்துல முடிச்சலாம். Which of the following is a correct column from the head to toe? Head to toe vertebral column எடுத்தோம்னா cervical, thoracic, lumbar, sacrum, coccygeal. கண்டிப்பா cervicus, lumbar, thoracic. No, cervical, vertebral, sacrum. Cervical, thoracic, lumbar, sacrum, coccygeal. Correct option is option 3. Locomotion lesson. Sponges exchanges with the simple diffusion, higher concentration to lower concentration. இப்படி தான் வந்திருக்கும். So the correct option is option 4. Simple diffusions மூலமா தான் வந்திருப்பாங்க. Animal kingdom lesson. Which of the following disease is not a sexually transmitted? Gonorrhea, genital wart, syphilis. இது எல்லாமே sexual transmitted. Tuberculosis வந்து sexual transmitted கிடையாது. So the correct option is option 1. That is a incorrect one. Incorrect correct option. Excess of growth of hormone in adult, that is acromegaly. HF. Okay, yeah. Chemical coordination and integration lesson. Luteinizing hormone, ovulation, menstrual cycle, and vasopressin. Excretory product அதில் வந்து reabsorption பண்ணுவாங்க. All are chemical coordination integration, but other lesson link பண்றாங்க. Oxytocin வந்து பார்த்தனா reproductive lessonல கூட வருவாங்க. Contraction of uterus. அப்போ A வந்து 3, B வந்து 2, A3B2, A3B4, and vasopressin வந்து C1 and D வந்து 2. So the correct option is option 1, A. Okay, yes, correct தானே? A3 correct. Okay. அடுத்தது the covering of ovum first cover பண்றது plasma membrane and followed that covering by zona pellucida and covered by zona radiata. Here ovum is first, there is no plasma membrane. அப்போ options எங்க வருதுன்னா zona pellucida தான் correct.
ஓகே, அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா which of the following structure is not a part of male reproductive? Epididymis, vas differentia, rete testis, vasa efferentia, epididymis, vasa difference, அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு. Infundibulum, it's a female reproductive part of the fallopian tube. So answer is 3. Next question 164. WhatsApp chatting சேச்சி கம்மிங் இயர்ல மாஸ் பண்றோம் சார். ராஜா யக்கின் கண்டிப்பா டீரும். விபின் சார் வந்து அவர் 1:10 கொடுக்குறானா, நம்ம 1:5 சாரி 5:5 ரேஷியோல கொடுக்குறோம். பாதி பேர் அடிக்கிறோம் 360. which of the following statement is correct about the plasmodium? பிளாஸ்மோடியம்ல ஆர்பிசி செல்ஸ்லையும் லிவர்லையும் asexual reproductions நடக்கும். ஸோ எலிமினேட் த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அண்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன். Gametophytes develop in the mosquito gut. Fertilization take place in the mosquito gut. Actually, gametophytes develop into the liver cells. But fertilization is done in the mosquito gut. So the correct option is option 3. ஐயா சாப்பிட்டாச்சா? மிஸ் யூ சார். அரிணி பிரபாகரன். ஓ இங்கேயா? ஓகே ஓகே ஓகே. சிரிப்பு காட்டாயவனா? ஓகே, இது ஒரு சப்ப கொஸ்டின் தான் இது. பாப்புலேஷன் ஆஃப் டிப்ளாய்டு ஆர்கானிசம் ஹார்டி வைன்பெர்க் ஈக்குவேஷன்ல அலிலிக் ஏ வந்து பார்த்தோன்னா 0.1. அப்போ ஏ டபுள் ஏனா ஏ ஸ்கொயர். அப்போ ஏ ஸ்கொயர்னா 0.1 ஏ ஸ்கொயர் பண்ணா நம்மளுக்கு 0.01 வரும். ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் 4. ஈஸிடா, ஈஸி கொஸ்டின். அடாப்டிவ் ரேடியேஷன் இன் த பிளாசன்டல் அனிமல் அண்ட் ஆஸ்திரேலியன் மார்சுபியல் லீடிங் டு த என்னன்னா இதான் ஆஸ்திரேலியா ஐலாண்ட். இங்கே ஒரு அடாப்டிவ் பிரின்சிபல் டைவர்ஜென்ட்டாக இருக்கும், இங்கே ஒரு அடாப்டிவ் பிரின்சிபல் டைவர்ஜென்ட், இங்கே ஒரு அடாப்டிவ் டைவர்ஜென்ட். பட் ஆல் ஆர் கம்பைன்ட் டுகெதர் இன் அ காமன் ஐலாண்ட் மார்சுபியல் ஃபார்மேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன். This is convergent, not divergent, convergent evolution. Evolution lesson, option 1 is right answer. Colostrum secreted by the mother during the initial day. இதில் என்ன ஆன்டிபாடிஸ் இருப்பானா? IgA. Easy. Option 2 தான் கரெக்ட். சார் நவ் கேன் வி ஜாயின் த பேட்ச்? கண்டிப்பாக உன்னால் ஜாயின் பண்ண முடியும். பிடபிள்யூவில் போயிட்டு யக்கீன் நீட் தமிழ் போட்டனா பேக் ஸ்கூல் 500 போட்டனா உனக்கு 1500 பேட்ச் வந்து 1000 ரூபாய்க்கு வரும். அண்ட் அது கூட 500 ரூபாய்க்கு நீ இன்ஃபினிட்டி பேட்சையும் வாங்கிக்கலாம். அதுவும் யக்கீன் இல்லை யக்கீனுக்கு வந்து 2400 வரும். ஆனால் உன்னால் 1000 ரூபாய்க்கு அந்த பேட்ச் வாங்க முடியும். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு recombinant DNA technology, lysozyme is used for disrupting bacteria cell. Yes, right. இதுவே cellulose in plant for. Yes, statement 1 is right. Isolation of the genetic materials need disruption of cell. Actually both the statement is right. Disturb ஆகுறாங்க because of lysozyme இருக்க digestive enzyme. So இதுக்கு correct option வந்து பார்த்தோன்னா option 4. Reason is actually explain the assertion. அந்த மாதிரி blood started day sir. ஜூலைடா டேட் நான் இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணல. ரீநீட் முடிஞ்சதா கன்ஃபார்ம் பண்ணலான்னு இருந்தாங்க. Question number 169. Ovulation is caused by luteinizing hormone. Yes, luteinizing hormone அப்போ தான் ovulation நடக்கும். Leading to the rupture of graphene. Rupture graphene follicle ஆனதான் உள்ள இருந்து ovulation நடக்கும். Statement 1 is right. Graphene follicles remaining after the ovulation transform into corpus luteum. Okay, இது வரைக்கும் statement correct. ஆனா secrete the large amount of estrogen. No, it is progesterone. So statement 2 is incorrect. Statement 1 is correct. So the correct option is option 2. Okay, next. Natural selections can lead to genetic drift. No. Directional change. No. Directional change. Unidirectional is one. Disruption. No. It is a stabilization only. Because natural selection is species வந்து evolved ஆயிட்டே இருப்பாங்க. So the correct option is option 4A only. Okay. How to join your course sir? Actually எப்படி ஜாயின் பண்ணுன்னா இந்த வீடியோ கீழே ஒரு லிங்க் இருக்கும். அதில் யக்கீன் தமிழ் நீட்டுன்னு போட்டிருப்பாங்க. அதை கிளிக் பண்ணனா நீ பே பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம்டா. ஓகே அக்கா சார் ஸ்டே ஃபிட்னஸ். ஓகே டீச்சரா சார்? என்னடா டீச்சரானா? அண்ணா ஏன் டிஷர்ட் இன்னைக்கு தொலைன்னு இருக்கு. இது வேற ஒருத்தவங்களோட டிஷர்ட்ரா. இது வேற ஒருத்தவங்களோட டிஷர்ட். என் டிஷர்ட் வந்து நனைஞ்சு போச்சு. இன்னைக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போய் ரிவ்யூ எடுத்தோம்னா நனைஞ்சிட்டோம். அந்த ஓகே. The method of directly inject the sperm into ovum, assisted reproductive technique. இது எதுவும் இல்லை, ICSC. இது டைரக்ட் கொஸ்டின் தான். ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தோட லெசன் டைரக்ட் கொஸ்டின். இன்விட்ரோ கண்டிஷன்ல பண்றது. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் யூஸ்ட் ஆஸ் த செடேட்டிவ் அண்ட் பெயின் கில்லர் வந்து பார்த்தோன்னா மார்ஃபைன். ஆன்சர் இஸ் 2. டைரக்ட் கொஸ்டின். மா நீட் இந்த லெவல் இந்த வாட்டி பயாலஜி ரீநீட் கொஸ்டின் செம்ம சப்ப. கட் ஆஃப்லாம் நல்லாவே ஏறும்.
எதெல்லாம் நாட் எவிடன்ஸ் ஃபார் எவல்யூஷன்? பாலியன்டாலஜி புதைச்சு வச்சு அதுலேருந்து வந்திருக்காங்க, அது வந்து எவிடன்ஸாக இருக்கு. அடுத்தது டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன், கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் எப்படி எவால்வ் ஆகுறாங்க? அனாட்டமிக்கலி சிமிலர், ஃபங்க்ஷனலி சேம், அனாட்டமிக்கலி டிஃப்ரெண்ட், ஃபங்க்ஷனலி சேம். Anatomically same, functionally different, that is divergent. Anatomically different, functionally same, that is convergent. But embryological support, அந்த எம்பிரியோட்டையில தான் கில்ஸ் இருப்பாங்க, மெச்சூர்ல இருக்க மாட்டாங்க. இது எவல்யூஷனுக்குலாம் சப்போர்ட் ஆகாது, அதை டிஸ்அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன். ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 176. Modern Homo sapien arose in Australia. No, it is Africa. Statement 1 is wrong. Okay, Homo sapien arose around 75,000 to 1 lakh. 1 lakh, 75,000 to 10,000 year. Statement 2 is right. Evolution lesson. Last part. Appo 1 is incorrect, 2 is right. Okay, 1 is incorrect, 2 is right. Option 3 is a correct answer. Next, 179. Last question da. ஏன்னா 180 shuffle ஆயிடுச்சுடா questions. Muscle contraction initiated by the single sent by central nervous system by the release of acetylcholine. Muscle contraction அந்த மூளையில இருந்து போணும், சிக்னலா சென்ட் ஆகும். acetylcholine is a neurotransmitted signal. So acetylcholine is the right answer. ஓகே, நம்ம வந்து questions ஃபுல்லாவே பார்த்துட்டோம். ஆக்சுவலி இந்த ரீநீட் எக்ஸாம் வந்து தரமா இருந்துச்சுடா, தப்படா. இந்த இயர் டஃப்பாக இருந்தாலே நல்லா நெக்ஸ்ட் இயர் ஈஸியாக தான் சார் வரும். டஃப் இல்லைடா, ஃபிசிக்ஸ் டஃப்னு சொல்கிறாங்க, பட் பயாலஜி சப்ப. அடுத்த வாட்டி பயாலஜி லென்த்தியான பேப்பர் வரலாம் அப்படின்றது என்னோட கருத்து. லென்த்தியாக வரலாம், ஆனால் நான் சொன்ன 50% ஈஸியாக தான்டா இருக்கும். ஆனால் பார்த்தோன்னா 90% கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. சம் கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு, ஃபேக்சுவலாக எடுத்தாங்க. கட் ஆஃப் ஏறணுமா? எஸ், கட் ஆஃப் கண்டிப்பாக ஏறும் தான் என்னோட பொறுத்து. ஆனால் ஃபிசிக்ஸ் டஃப்பாக இருந்துச்சுன்னா ஏறாது. ஆனால் 600+ எடுக்கிறவங்கலாம் சேஃப் சைட். அண்ணா ஐ வாண்ட் ஆன்சர் கீ வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அனுப்புங்க ப்ளீஸ். ஓகேடா, அனுப்பி விட்றேன், இப்போவே அனுப்பி விட்றேன். ஓகே, கால்லேருந்து கிளாஸ் எடுத்துருக்கோம். ஸோ விடைபெற்று வருகிறேன் சார். ப்ளீஸ், நாங்கள் பாவம். நீங்கள் பாவம்லாம் இல்லைடா, கட் ஆஃப் சொல்லுங்க சார். கட் ஆஃப் 600+ சேஃப் சைட், பட் ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப டஃப்ன்றாங்க. சோல் ஆஃப் மெடிக்கோ நீ சொல்லு, ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப டஃப்பாக இருந்துச்சா? சோல் ஆஃப் மெடிக்கோ நீ சொல்கிறா, ஹவு மச் வில் பி த கட் ஆஃப்? சரி, சின்ன சாமியும் சொல்லுங்கள். ஃபிசிக்ஸ் உன்னோட சொல்லு. சோல் ஆஃப் மெடிக்கோ என்னோட ஸ்டூடெண்ட் தான், அவன் சொல்கிறது வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். சோல் ஆஃப் மெடிக்கோ, சாரி அந்த பட்டன் இது அவுந்துருச்சு. சோல் ஆஃப் மெடிக்கோ சொல்லுங்கடா. சோல் ஆஃப் மெடிக்கோ கிட்ட நான் கேட்குறேன், சோல் ஆஃப் மெடிக்கோ நிஜமாவே சார் 525 சேஃப் மார்க்குன்னு சொல்கிறாங்க. இல்லைடா, ஃபிசிக்ஸ் நான் கேட்குறேன். ஃபிசிக்ஸ் ஐயா சாப்பிட்டீங்களா? இன்னும் சாப்பிடலடா சார். வாட்ஸ்அப்பை பாருங்கன்னு கேட்குறியா? அது பார்க்குறேன்டா. நேற்றே நிறைய பேர் மிஸ்ஸிங் ஃபீல்டெல்லாம் நிறைய போட்டிருந்தாங்க, அதெல்லாம் போய் பார்க்கணும். இன்னும் இன்ஸ்டாகிராமை இன்ஸ்டால் பண்ணலடா, ஆனால் திருப்பி இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன். இன்ஸ்டால் பண்ணி அட்லீஸ்ட் அதை கொஞ்சம் இன்னும் ரீச் பண்ண வைக்க பார்க்கணும். எத்தனை பசங்க ஜேஇ அட்வான்ஸ் பேப்பர் சார்? அப்படியாடா, ஃபிசிக்ஸ் கஷ்டமா? இனி நான் பசங்கிட்ட கேட்டேன், ஃபிசிக்ஸ் ஓகே 600+ எடுக்க முடியும்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தானுங்க. ஓகே, அப்போனா 550 இட்ஸ் அ சேஃப் மார்க் நினைக்கிறேன். ஓகே, நான் அபி சாருக்கு இன்னும் கால் பண்ணி பேசணும். பட் 30 கொஸ்டின் பார்க்காம ஈஸி தான் சார். ஃபிசிக்ஸில் 45 கொஸ்டினில் 30 கொஸ்டின் ஈஸினா, அந்த 15 கொஸ்டின் தான் செக்கேவா? 15னா 10னா 40. ஓகே, அப்போ கூட என்னடா, ஓகே அப்போ 80, 90, 100 ஈஸியாக தொட்டிருக்கலாம். 100க்கு மேலே எடுக்கிறது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதான். தேங்க்யூ அண்ணா. ஓகேடா. ஓகே, சரி, கிளம்பட்டா. ஓகே, நன்றி, விடைபெற்று வருகிறேன். நன்றிகள். அது தூக்கம் வருது சார். ஓகே, அருணி பகவான். ஓகே ஐயா, குட் நைட். ஓகேடா, குட் நைட். பாய். 600 இது பெனி ஹைனி சார், இது 600 பனே ஹைன் சார், தேங்க்யூ. அப்படின்னா பனே ஹைன் சார், தெரியல. பாய் அண்ணா, பாய். ஓகேடா, நாளைக்கு பார்க்கலாம், வீடியோ காலில் பார்க்கலாம். ஓகே, பாய்.